Aguba. Hello? It is I, the bug. How are you doing? Why do I have 6,000 frames? That's higher than I set it to. Stop doing that, OBS. Okay. Okay, there might be a little buffering today, chat. I'm not dropping any frames, but it says latency is happening. So that's alright. How is everybody today? I'm just a centipede. I'm not a shrimp. Listen, it's Limbus Company. It's gonna be dark. I've played these games before. Oh god. So, somebody posted a graphic that showed Rupture Team ID HPs in the Discord a few minutes ago. And it showed Heisho Faust as number 1, Devyat Rodian is number 2, and Lantern Dawn is number 3. I pointed out that number 2 was wrong because 7 Otis has 249 HP, which is only 2 less than Faust. But I completely forgot that K-Korpoglu existed. And K-Korpoglu easily has the most HP of any Rupture ID, considering he has the second most HP of any ID, period. How did I get 53 turns on Railway 5? I have an entire stream of it. I mostly used Burn, because I like Burn. Turn off post-processing? That only works if you can launch the game. I believe Alice is the person in the Discord saying it locks up on the last file on Discord, so it works on iPad but not PC. You can't turn on post-processing if you can't get to the options menu. So... Is it 272 HP? That's a lot. It's also not really that important. Anyways. First thing I gotta do. Because there's a new ID. We gotta... This is for some reason not in the same mirror world as the other Mao IDs. But, you know. Can't wait for your videos about the new IDs, please, Mr. Centipede. It's gonna come out on Saturday morning like it always does. Oh, that's fair. How many extraction tickets do you have? Almost none now. This is the wrong spot. Almost 0 after last night. I've got plenty of shards and boxes and thread and stuff, but I do not have very many extraction tickets left. Here's my proof. If we go into extraction history, it's very funny, because I got 6 3-star IDs, and only one of them was the new Faust. So, that was fun. I love when I have to use all of my stuff to get stuff. It's great. Did Limbus ever work on your laptop? I don't know. Max out the frames? I literally can't. They're already at the maximum. Anyways. Also, hi, Billery. Why are you here? Isn't Scorp streaming right now? Oh yeah, I guess by technicality, Priest Gregor would be number 1 for HP in Rupture. So Faust would have the 3rd highest. I understand your point. Is the management Faust's insinuation that my unrestrained stubbornness is due to the fact that I am simple-minded, uneducated swordswoman? Is that what you are implying? It is not? The intent behind that expression, I observe, exists still, though embellished by flowery language it has been. Whichever is the case, the Gazelle Shaft's justification for that request,
That I must reconsider my decision after further observation of its intelligence is understood. But I refuse nonetheless. I have about 2 justifications for this decision. First, Gesellschaft provides a distractingly overabundant amount of information. Most of them are unnecessary as well, as learning my Lord's teachings takes up a great majority of my days. Moreover, there is a dearth of righteousness in the intelligence provided by Faust. An overwhelming majority of them are far too utilitarian. Over-reliance on such information will set me on the wrong path, as it has happened to the other Fausts, and such a thing would not be allowed to pass. Second, it does not matter what information you share with me. The judgment will not change. Faust knows it all, isn't that correct? Then you must also know the reason behind my behavior is... Or is that not exactly true? Can you get to the point? Faust only knows everything that Faust knows, but does not know what Faust does not know. The same could be said of any random passerby in the streets of Hongyuan. It seems that the responsibility to illuminate you falls to me, a student of an excellent teacher. It happened one night under a brilliant moon-like artificial light. Back then, I was confident in my blade. I was of the belief that, as long as I had a sword, I could endure any kind of hardship. Which is why I did not feel the need to, or the will to access the Gesellschaft, not for learning. That is when I encountered my lord. Whoops! It's kinda hard for us to chat when you're swinging your sword so violently like that. You jest. It is plain to me that you are not having any difficulties with matching my strikes. Haha! I'm not kidding. Whew, you really gave me no time to speak. If you do not jest, then I best silence myself for now. The missile knows where it is, and by subtracting where it is from where it isn't. Yeah, that's how this reads, honestly. But I've got this burning question I want to ask you, so that won't do. Do ask. What do you like, Miss Faust? Not exactly an apt subject for discussion. Not exactly an apt subject for discussion between enemies locked in battle. Or perhaps this is but an attempt to buy time. Oh, he's running through part 1. Yeah, I know. What reason would I have to do something like that? I've already taken your lord's life, you see. What's the new cap for the Limbus pass? 40. The first 2 E.G.O are available. You're an adept of the Mao branch. You've been visiting Yihongyuan every night to decapitate my precious subordinates' lives. But the more I think about it, the more did I realize that I know so little about you as a person. Well, except for this little detail. Given that you're still living as a beast, it seems that the Pinky Caucus is still waiting for the right conditions and time to convene, Miss Faust. Caucus? What are the caucuses again? In real life, not... Because if I can remember what that is, then I know what the Pinky is based on. Also, this is the first time the Pinky has been mentioned in any capacity story-wise since the Liu receptions in Library of Ruina. I know Ryoshu says their name in one of the cutscenes of part 1, but I appreciate it, Builder. Like a democratic meeting? It would be very... I'm about to... Okay, I need to preface this by saying... It'd be very funny if the Pinky are literally just Democrats. That's like... Aren't they supposed to be really violent? I guess that would fit. Political commentary, hello? A caucus is a conference of members of a legislative body who belong to a particular party or faction. Okay. So the caucuses... The Pinky are literally just politicians. In that case. That's funny. I wasn't expecting the Pinky to be mentioned in this story. The Pinky is the United States?
No, that's aid association. Also known as U-Corp. Or should I call you the Tianjiu Star? Oh? Your blade stopped. Did you not expect me to ask you that? If you want to move on from this subject, can you please answer my question from earlier? What do you like, Miss Faust? Blades. The more intimidating and mighty, the better. Wowzers! That's so like you. But that wasn't what I was asking. It was more like a question out of frustration, you know? Miss Faust, you focus only on what you're good at. You never seek out knowledge outside your expertise. You never try to learn new things. Learning could bring you to new paths, unparalleled paths that no one could ever dream of following. It is doubtful that there is that much value in the act of learning and questioning. Of course there is. Unlearned as I may be, my path has never been limited by it. Nothing stops you, does it? You certainly live up to your nickname. But unrestrained as you may be, there are paths you do not want to tread. Come work under me, Miss Faust. I can teach you so many things. A righteous cause, a battlefield, the means to utilize your qualities. What is it that you wish to do here in Hangyuan? Hangyuan as it is now is but a pale imitation. The hierarch is unlike a hierarch should be, and families are unlike how families should be. So I intend to make everything right. What Hangyuan needs is... I decided to follow my lord upon hearing his reply. No, stop it with your inquiries. How many times must I explain that I am already aware of that? I am already aware of my lord's questionable behavior. I am also aware of the fact that my lord has prepared an ambitious plan for the family hierarch evaluation. I know all these things. I know that he has wielded the favor gained as the precious jade of Dai Guanyan, the gem of the Jia family, like a weapon to one by one obtain everything he has ever pursued. I know that he has seduced the daughter of the Shui family, for whom there is no place in his heart, to draw many of her family's secrets. I know that his care for me is but a care for a tool that gives him access to the knowledge of the Gesellschaft. I do not need to hear this from Faust. I know them. He commits ruthless violence under the great cause of rectification of names. Even still, I cannot abandon my lord. A false virtue it may have been, it has changed me still. In this city, where even false charity is a rarity, there is much to be learned from my lord. Don't call him Rizlu. I am a bit excited, yeah. I want to see what they do with the thing. One thing has been spoiled for me, but it's gameplay-wise and not story-wise, so I'm not too bummed about it. Chat, spoilers are only spoilers in Identity Update stories if you tell the person who's reading them that it's a spoiler. Just so you know. Miss Faust, can I talk to you for a minute? Yes. I just had a little chat with this guy, and he told me that there's an unrighteous person who's bringing something great yet undeserving to and excessive to Hangyuan. People can bring about so much disturbance by trying to wield something that's beyond their capacities, right? So, can you please go meet that person and give them a little warning? With good decorum and appropriate propriety, of course. The way of conquest is a way still. The mimicry of righteous cause is a form of righteousness still. Huh? It's nothing. Your word is my command, my lord. Well, don't let me distract you from whatever you were doing. I've got other stuff to do anyway. Oh, and don't forget to say hello to the other Fausts for me. He leaves without even waiting for my reply. Intentionless and needless. It is becoming of a noble one not to let assumptions bog her down, even if there may truly be venom in my lord's heart. I will not relay his greeting to the Fausts. That must be what Faust wants as well. Ending the report. Dang. Faust murders question mark guy? No, that's Hong Lu. Chat.
the other guy talking in the cutscene is Hong Lu. That's the first time anyone has ever acknowledged that Faust talks to the Fausts of other universes. How the heck did he know? That's what I want to know. Faust is thinking about leaving the Discord server. What makes you think that was Hong Lu? Okay. We're gonna have a little bit of a learning exercise, chat. Alright, I'm gonna skip through this. I want you to pay attention to what color the name is when he starts to talk. See this color here? That color in this game is only associated with Hong Lu. We still don't really know what his ID is. But also, if you want a more definitive answer, I can click this and see his portrait. So, like, you know. Yo, Coffee, thank you for the 10. I appreciate it. Like, it's not hard to figure it out. Even from just context clues, I think most people would be able to figure that one out. I don't consider Hong Lu existing in the other mirror world to be a spoiler. He looks pretty similar to Hong Lu, I'll give you that. Alright. Also, if anyone was curious, yeah, this ID is cracked. Among the rupture IDs that you're likely to use in a rupture team, she has the highest HP out of anyone. I'm not counting K-Corp Hong Lu or Priest Gregor because while they do have higher HP, you really don't see them in rupture teams that often because they're not really great at inflicting rupture. Every single one of her skills is rupture count neutral at the very least, unless if you win a clash, which is crazy, by the way. Also, I have the wrong... I was gonna say I have the wrong E.G.O equipped, but I don't actually have the ID equipped. It's genuinely one of the most powerful IDs we've received in a while. Somebody said it was as cracked as Manager Dawn in the Discord last night. I don't agree with that. I don't think she's that powerful. Can I close those? Thank you. I don't care who Project Moon sends. I'm not making a rupture team. You know what? Fair. I'll probably continue to use Envy Resonance because I want to use a team where I can actually bring Hong Lu. But I will say that ID is insanely good. It's a fantastic generalist and amazing in rupture. They're just letting rupture cook now, huh? I mean, yeah. It was pretty expected. If I were to make a rupture team right now... Here, I'll do it for you, chat. That's charge. Check this out. If I were to have a rupture team where you had 7 units equipped, it would be Heisho Faust, Lantern Dawn, Heisho Ryoshu, Heisho Otis, Devyat Rodian. There's 2 left, right? Heisho Gregor and W. Yisang, probably. Or one of the last 2 has to be Sunk Merceau, and the other one is probably W. Yisang. Can I see your syncing team? I haven't updated the syncing team in a long time. Because I just don't play it. Here, I'll update it. There you go. Oh, I already did. The new E.G.O are also out. I can briefly go over those. Those will get their own video once all of the Battle Pass is available. So firstly is Red Sheet. Red Sheet is a very good E.G.O. I was expecting it to be better, honestly. You can inflict up to 10 talisman. You literally can't inflict 5, by the way. You could inflict 4 or any number from 6 to 10, but you cannot inflict 5, which is very funny. Hello, rats. How are you? Then the second hit can inflict
2 rupture count, 4 rupture potency. And then Twisted Curse Talisman is if you take 30 plus damage from a skill, which will happen on this, you get another rupture count and take gluttony damage by your rupture potency, which is really good for damage. And then it also inflicts 2 attack power down next turn, which is hilarious. This E.G.O is very, very good. Did you know that it's tied for the most expensive heat E.G.O in the game? There was a typo? I didn't even notice it, I'll be honest. Yeah, this E.G.O is tied for the highest combined SP and resource cost with Otis's Dimension Shredder. It costs 9 resources and 25 SP, which is really expensive for a He E.G.O, as you can see. But it is a really good Rupture E.G.O. Even if you're not using it as a Rupture E.G.O, inflicting a bit of attack power down next turn is really nice. So if you don't need Telepole, this is probably the one you'd want to take for a general team. Or maybe Fluid Stack. Fluid Stack still rolls higher. This does more damage, but... yeah. As for 100-Footed Death Maggot, which is a hilarious name for an E.G.O, this has the potential to be the new Leisure Domain. It is insanely spammable and looks to deal a ton of damage. It is tied for the highest SP cost of a Zayn, but I don't think that that matters. Is it just good for sinking in a rupture? No, it's literally better than the base E.G.O for every purpose except for clashing or in Tremor. Tremor is still better with the base E.G.O. The thing about this is that it's just really high damage. Centipede Venom is just free gluttony damage. You don't even need to be, like... you don't even need to be running a specific team in order to inflict this. And it does defense level down next turn, which is just more raw damage, which is also really nice. It being Gloom is really helpful for sinking, because Molar Ishmael's Gloom skill is her skill 3, and she doesn't have a Gloom defense. So having this as an option to inflict sinking while also being a really powerful skill in general is going to be really useful for sinking in particular. The passive is really good. The passive is okay. It's at maximum 1 clash power up and 1 damage up, effectively, which is good. But compared to everything else that this E.G.O does, you probably don't even need that. You know? You use it for raw damage and its Centipede Venom. You don't really care about the specific statuses it inflicts, because 2 sinking or 2 rupture is not really going to make or break anything, and it's always count negative for both. So you just use it for damage, and that's more than good enough. The corrosion is also cheap enough to use, but I have a strange feeling that we probably won't be using it considering it rolls lower. So... but yeah, it's a really powerful E.G.O. And I will equip it. Because I like it. Okay, with that out of the way. I didn't even mention the passive on Red Sheet because it's so irrelevant. It's like... yay. Defense level down. I love that. Actually, now that I'm looking at it, this isn't that irrelevant. I love that it doesn't stack with Old Wooden Doll. I love that they had to specify that, because it's so unimportant. Okay, yeah, that's my thoughts on the new stuff. I do think the new Faust is insanely good, though. Alright, the Surrendered Witnessing. This is what I got spoiled on. I was told that there was a story dungeon in this update.
Second round of the family hierarchy evaluation. Suppress the dungeon boss. And it gives you 200 lunacy. So that's cool. Too busted if it stacks, so true. Let's ignore the fact that sticky muck is a gift that exists. This is the first time that they've had a story dungeon that isn't at the end of the Canto. Which is really cool. And so, I know the game probably wants me to use Rupture, but I want to be able to bring Hong Lu in the fight, so... Can't wait for Effervescent Corrosion round 2 that can't stack with sticky muck. It literally doesn't matter, though. Faust, this isn't the final stretch of the dungeon. You liar. I guess we could probably level these two up just in case we need to use them for anything. We probably won't need to, though. Actually, I'll just use gold tickets. If we really wanted to do Envy Resonance like as a solid, then we wouldn't bring him, but it doesn't really make a difference right now. This is just in case. Clearly your first time in the dungeon. I mean, to be fair, they didn't... That happens every time they do a new Canto. All the tutorials reset. 뜰 앞에서 서러워하는 꽃 장례 지내는 사람이여. Hello. 꽃갈기 홀로 들고 눈물을 짓더니 빈 가지 뿌려진 눈물엔 빗자국이 어려있네. 어젯밤 뜰 밖에서 슬픈 노래가 들렸는데 그것은 꽃넋과 가는 새 넋의 울음이었지. 가는 봄이 안타까워도 할 수 있는 것은 없으니. Yo, Punishing Bird reference? I just noticed that. He's talking about the government, so it has to be a reference to the birds, right? 그 수많은 울음소리를 그저 듣기만 하는 수밖에. Sense. Oh. 이제 알겠느냐? 너는 할 수 있는 게 무엇도 없단다. The heck? 그러니 In the silent, windless sands stood only the desolate ruins of a building, swept through and thoroughly destroyed by a brutal, unstoppable force that was determined to leave nothing in its wake. Remember the day ruin came to the Kong family, who have brought this destruction upon themselves through their grave transgressions. To violate the laws of Hung Yuan is no tragedy. As such, it warrants no pity, only humiliation and scorn. This site of history stands as a monument to the inevitability of karma. 그렇다면요. 멸문했다던 공씨 가문의 건물인가요? Ishmael asked Hong Lu, having read the plaque on the building. 네, 맞아요. 지금은 사용하지 않는 공간이죠. It's no longer in use. I couldn't have figured that part out, but thanks. Oh god, there's something on the floor. Don't you just hate that? When you have a carpeted floor and your foot runs over something on the floor, so you're like, oh, I better go and pick that up. And then you look down and you cannot find it. Because the floor is carpet. There it is. I got it. I was eating pizza earlier. It's a piece of the pizza crumb. The crust. I said crumb? It's a piece of crumb. Yes, of course.
Don't know if it might be much, but sometimes when someone talks, the game likes to change the face of those that is listening, characters that are darkened, so you can pay attention to that. Oh, I know. I've noticed it happening before. It was like that one time when Werner was supposed to be in a cutscene, but then they killed him in the fight before he could show up. Never dealing with carpet floor? Unfortunately, I don't have a choice. 그렇다면 이 안에 계셨던 사람들은 전부 도대체 어떤 죄를 지었길래 이렇게까지 한 걸까요? 이만한 건물이 뿌리채 폐허가 되었다는 건 조직이나 해결사 간의 충돌 수준이 아니다. 전쟁에 가까운 규모의 사건이 있었을 테지. Oh, we know Otis. 맞아요. 아무리 도시라고 하더라도 흔히 볼 수 있는 풍경은 아닐 거예요. 머리가 이곳에 왔었거든요. Honglu replies like it was the most obvious answer to a complicated question. 머리... 금기를 어겼군요. 공씨 사람들이. 그 다음엔 청소부분들이 이어서 뒤처리를 했죠. Oh, cool. 금기와 관련된 모든 것을 남겨놓지 않기 위해. Oh no, Werner is alive, I know. It's still funny that he exists, though, you know? The head must really be a terrifying entity if the mere mention of it could cause the sinners to shrink so much. As we were ambling aimlessly with this revelation, 2차 심사까지 올라오신 후보자 여러분, 환영합니다. a disembodied but sonorous and excited voice broke the silence through the speakers. 공정성에 대한 여러 문의를 적극적으로 수용하여 2차 심사부터는 제가 새롭게 사회자를 맡게 된 점 양해 부탁드리면서 That's funny. Everybody complained because one of the hosts was Honglu's dad and they let him through. That's funny. He was like, you only got through because your dad was the judge. It's like, nah, I didn't. Why bother with the world and its problems when perfectly baked pepperoni pizzas are waiting for you? Pepperoni is cringe. Actually, it's not. It's pretty good. No, if you want like a good pizza, you put on like salami, you put on ham, you put on Italian sausage, or you make a pizza that's actually pepperoni is just kind of boring. Isn't this Don's VA? I mean, it could be, but it doesn't really matter too much. Looks like this Jia Zhang got kicked off from the host seat. Something tells me that that is not formatted correctly. 야 잠깐 저기 위에 있는 저거 Yeah, that's Stan's Heathcliff. That's true. 설마 구경꾼이냐? Dough, sauce, and cheese? No, that's too plain. Pineapple? Yo, true, actually. Ting Tang Gang Gang leader Honglu. I love that gang is in his name twice in a row. It just makes no sense. What initially appeared to be a dilapidated rooftop was revealed to be where the spectator seats were installed. They were filled to the brim, to the point where I couldn't spot a single empty seat. 의자까지 설치된 것으로 보면 관객이라 보는 것이 맞겠군요. 1차 심사에서 소란이 있긴 했지만 저희가 언제 또 가주 심사를 구경해 보겠습니까? 보기 드문 행사인 만큼 보는 눈도 많으면 좋은 법이죠. 자, 본격적인 시작에 앞서 후보자들이 최선을 다해 대전에 임할 수 있도록 모두 뜨거운 박수와 함성 부탁드립니다. So who all's in the spectator seat? You've got the two dudes from the library who came back who were unimportant. The Thumb is up there. We know that for a fact. Probably some people from N Corp. No cohesion with the flavors? No, you need to put on other toppings that blend well with the sweetness. Like, you know, ham. Instead of, like, pepperoni. See, they're cheering for me speaking the truth.
야, 개판이네. 우리가 밑에서 쎄 빠지게 고생하는 걸 위에 있는 놈들은 간식이나 까먹으면서 구경하겠다는 거야? 아마 내기판도 열렸을 거예요. 응? 저희에게 거신 분은 거의 없겠지만요. 전부 후회하게 해주지. Okay, really. 이곳 실내인 것은 맞죠? 분명 지하로 내려왔는데 하늘도 푸르고 I mean, Ishmael. 갑자기 밖으로 나온 것 같은 느낌인데요. I don't mean to be that guy, Ishmael, but you can literally see the tiles. It's not a real sky. Honglu explained that we're still within the subterranean area of Hongyuan, but most of the sinners were having a hard time believing that with the pale blue sky above them. 홍원에서는 부유한 자들 한정으로 방을 취향에 맞게 인공적으로 꾸미기도 합니다. 이미 대관원에도 그 주인된 자의 취향대로 방을 꾸민 건물들이 여러 존재하죠. Those tiles look very cloud-like to me. Shut up. Can someone be impaled yet? Not quite. 네. 어르신들을 만나러 가는 길도 이런 느낌으로 꾸며져 있어요. 가는 길은 언제나 화창하고 푸르죠. What's the best cheese for a pizza? That's a good question. It's a mixture. It's not just one type of cheese. Ideally you'd want to mix like Well, hold on. Give me a minute. I can give you a definite answer. 1 second. You want to have a mixture of mozzarella and fontina. And then maybe add some cheddar depending on what sauce you're using. It's not like rocket science, but it's also like up to interpretation a lot. The thing about mozzarella is if it's by itself, it's usually bad because mozzarella doesn't have a lot of flavor, but it's a good melting cheese. Has a brain? What are you talking about? Is my mic working well? When I muted my mic, it was a little bit of a strange noise. The blend tends to be mozzarella and cheddar. It really depends on what you're going for. I would say that that's pretty common, yeah. 바깥보다도 오히려 더욱 바깥 같달까요? 그런데 저건 뭐야? I realized that what Rodeo was looking at was a parasol. It was installed in such a random place that I doubted it was actually there for anyone to sit under. I really wish they didn't have to point it out. Okay, good. Just checking. 아, 저건 파라솔이네요. Thanks, Honglu. 파라솔인 건 나도 알지. 왜 저기에 고무 파라솔이 남겨져 있냐는 건데. Honglu tilted his head, thinking. 발톱을 이끌고 온 어떤 높으신 분이 저기에 앉아서 모든 걸 지켜보고 있었거든요. 그러니 4대 가문이 저 파라솔을 구태여 치우지 않은 이유는 길이길이 기억하라는 의미겠죠. 모든 가문에게 보여주기 위한 경고이기도 하고요. 기억이요? 어떤 것을요? Oh, come on, Sinclair. You literally just had this exposition dropped on you. 허락되지 않은 것을 함부로 넘보지 말라는 것. 분수에 맞게 살다 분수에 맞게 떠나라는 것.
이라고 어르신들이 말씀해 주셨답니다. 이제 들어갈까요? While we all gaped about like fish out of water in this unfamiliar environment, Hong Lu casually walked ahead of us into the building like he was out in a mundane stroll. I know you said you heard it all from the family elders, but you saw everything that happened here, didn't you? All of it. Hong Lu paused, then turned around. 네. 아마도 그렇답니다. I did pull, not on stream. I did get the new Faust ID. It's hard to say. It's like, I don't think Ring Yi Sang is even the best ID anymore. I think Manager Don probably dethroned him. I would say she's like a little bit, she's definitely like somewhere in the top S tier of IDs, but I don't know if she's necessarily that powerful. She is really good though. I'm starting to have less and less idea as to what his smile really means. Your goal is to reach the last section of the bottom floor and wait, I know this. So, Hong Lu's level rises to 55, Hong Lu's uptime and threadspin tiers rise to tier 4. Remember the day the ruin came to the Kong family who have brought this destruction upon themselves with their grave transgressions. Oh, I've already read this, haven't I? Okay. The heck is that? Whoa. Why do I have a scoreboard? Okay. Wait, hold. Ground level up laboratory. Entrance N? North. Okay. Someone gifted a sub to witness your surrendering? Oh, it's... 그래서 2차 심사의 최종 순위대로 가주 심사가 마무리될 예정입니다. It was coffee. 지금 심사에서 1위를 차지한 후보자는 No, I literally don't know. I've never seen this. 영예롭고 존경받는 홍원의 가주가 되는 것이죠. 말씀드리는 순간 후보자분들이 각자 배정된 시작 위치에 무사히 도착했다는 연락이 들어왔군요. 그럼 2차 심사를 본격적으로 시작해도 되겠습니까? Don Quixote was the only one who gave an enthusiastic reply. 그런데 이제 뭘 하면 되는 것인가? 지나가는 놈 보이면 선빵. 무력전이라고 했으니까. 이런, 제 말이 끝나기도 전에 벌써 전력 질주를 하는 성격 급한 후보자분들이 몇몇 보이는군요. 하지만 이런 상황에선 말을 끝까지 들어보는 게 도움이 되지 않을까요? I mean, yeah, probably, but... 그렇다는데요. 후보자 여러분들, 각자 들어오신 입구 근처를 보시면 동전의 게임즈를 하나 찾으실 수 있을 겁니다. Okay. 오! 이것인가 보군! Love the enthusiasm, Don. You'll need it. 이 동그란 건? 돈일지도 몰라. 여기서만 쓰이는 화폐라든가 짤랑거리는 소리도 났어. 아니, 말을 끝까지 들어보라고 예. 조금 전에 사회자가 말하지 않았나요? Exactly. 그 동전을 소중히 지켜주시길 바랍니다. 왜냐하면 그것이 각 후보자의 목숨값이기 때문이죠. 얼른 받아주시게! 홍로군의 목숨값! Okay. Blood drained from Don Quixote's face as she hastily tried to return the bundles of coins to Hong Lu, but Heathcliff casually snatched it out of her hands. 어디 봐. 동전처럼 생겼지만 돈은 아니구만. 이게 왜 목숨값인데? 지금쯤이면 이게 왜 목숨값이냐며 Okay. 궁금해하시겠군요. So how are these life tokens again? Alright. I wonder how much the sinners get paid. I don't think they get paid. I'm gonna be completely honest with you. Like, the company provides for whatever needs they might have, but they don't actually have a salary. 자, 2차 가주 심사의 규칙은 이렇습니다. 모든 후보자는 동전을 매듭줄에 엮은 다음 허리춤에 걸고 있어야 합니다.
안 보이는 곳에 넣어 다니거나 삼켜버리거나 일부만 뜯어내서 가지고 다닌다거나 다른 사람의 눈에 보일 수 있도록 허리춤에 걸어두지 않으면 모두 실격입니다. So it's flag football, is what you're telling me? Does it offer dental insurance? I think Dante can probably just fix that. 실격이라는 건 야! 빨리 가져가서 안 먹고 뭐해? 히스클리프 씨가 뺏어간 거 아니었나요? 모든 후보자는 각각 3개의 동전을 지급받죠. 그 동전을 모두 잃어버리거나 빼앗긴 후보자는 즉시 탈락! 이스마일군은 절망 매듭이었던가? Oh my god. 그걸로 절대 안 풀리게 묶어주시게. 안 그래도 하고 있어요. 아, 그렇게 조급해하지 않으셔도 될 텐데요. 이번 2차 가주 심사의 제한 시간은 총 2시간. 순위는 각 후보자가 보유하고 있는 동전 개수로 정해집니다. God, trying to force yourself to come into second place in an event like this would be really obnoxious, actually. 아, 이걸 이렇게 걸면 되는 거네요. 함부로 만지지 말고 조심히 다뤄라. To close for Heath? I mean, yeah, they had to pay for that somehow. 어지간해선 안 떨어질 거니까 걱정 마요. 깊은 칼질만 아니면 끊기도 어려우니까. 3 coins now hung from Honglu's waist, threaded by a rope. And with that, 그럼 2차 가주 심사를 시작하겠습니다. the second round begins and the 2-hour time limit begins to count down. Now, I guess the question then would be, are the coins only on the candidates, or are there some also scattered throughout the building? Would be my biggest question. It would be really... Honglu deals 0.5% more damage for every coin. Artifacts used for the second round of the family hierarchy evaluation. Candidates without any remaining coins, either lost or taken by force, will be immediately eliminated. Okay. Oh, we're getting an alliance immediately? Jeez. 이제부터 마주칠 후보자들에게 동전을 뺏기지 않는 것도 중요하지만 그 말을 역으로 하자면 우리가 동전을 뺏어야만 한다는 걸로도 받아들여지네요. I guess that kind of confirms it. 다른 규칙이 고지되지 않는 한 최대한 많은 후보자에게 동전을 강탈하는 것이 중요하겠군. 네, 동전을 많이 보유한 순서대로 순위를 결정짓는다고 했으니까요. 1차 가주 심사의 주제는 오래전부터 공공연하게 알려져 있었습니다. 불로불사의 단서를 찾아오는 것. 하지만 이번 2차 심사는 무력전이 진행되리란 것 이외에는 어떠한 정보도 알려진 바 없었죠. Okay. 숨겨진 규칙이나 사회자가 고지하지 않은 규칙이 있다고 해도 모두가 공평하게 이를 모르는 채 참가했을 가능성이 높습니다. 따라서 평소와 같은 즉흥적이고 무분별한 난전을 이어간다면 중간은 갈 수 있을 것으로 예측할 수 있겠군요. 어머, 왜 그렇게 말해, 파오? 우리는 목표를 달성하려면 적어도 2등에 들어야 하는데. 그래도 아직은 아무 습격도 없는 것 같네요. Sinclair gingerly scouts the surrounding area, anxious that another candidate may suddenly jump out of nowhere and snatch all of Honglu's coins away. 아직도 적의 활동은 전혀 포착되지 않는군. 아직도. I'm assuming you're allowed to kill the other candidates. I don't know why you wouldn't be able to in a competition like this, right? Otis muttered something similar as she marched forward, on high alert and standing protectively next to Honglu's bundle of coins. 다행이라고 할 수 있을런지 모르겠지만 건물이 워낙 크다 보니 다른 후보자들을 바로 마주치진 않을 것 같네. Did she just call her foul? She always does that. 여기저기 많이도 달려있군. 엿보는 기계. 카메라를 향해 위협적인 포즈를 보이는 분들도 심심찮게 보입니다만 부서진 카메라 한 대당 동전 하나를 지불해야 한다는 규칙이 있으니 주의해주세요. That's cute. 저거 방금 만든 규칙 같은데? I'm pretty sure she just made up that rule. 아, 이 복도를 따라가면 길이 이어졌던 것 같아요. Despite everything, Honglu still remains calm.
홍우 씨, 여기 와본 적 있는 거죠, 역시? 네. 하지만 다른 후보자분들은 아닐 거예요. 아니, 치유 형님이라면 왔을 수도요. Yeah, that's because you saved him from here, didn't you? 그리고 이곳에 걸음을 했던 적이 있는 분들은 이미 Honglu stopped. 그래도 길을 잃을 염려는 없으니 다행이네요. 방금 너무 노골적으로 말을 삼키지 않았어? Mm-hmm. 그런데 나 아무리 봐도 좀 이상한데. It's a weird sinking feeling that I just can't seem to shake. That's -1 SP, baby. 우리가 갔던 대관원 거기는 어마어마하게 넓었잖아. 가마를 타고 한참을 이야기하며 가야지 홍루가 살던 방에 도착할 정도로. 사슴인지 뭔지도 뛰놀았다 그러고 호수 같은 것도 보였죠. 그런 공간들을 냅두고 왜 이런 섬뜩한 곳에서 가주대전을 벌이는 건데? I can't imagine why they do that. 그것도 모르나. 예술품은 걸맞은 곳에 전시되긴 마련이다. 왜 굳이 번거롭게 이런 장소에 불러서 마치 우리한테 감상시켜 주려는 것 같잖아. Yeah, they need you to know so that you don't make the same mistakes as last time, right? 어떤 걸? 대관원에 대한 자부심과 영광을, 그리고 공가에 대한 본보기를. I can't identify this guy from his voice, but it's either the N-Corp guy or it's the jar guy. 그래야지 Nope. 장차 가주가 될 자에게는 물론 다른 후보자에게도 널리 알릴 수 있으니까. Did this guy even show up in the last part? I don't remember who this guy is. 우리를 습격하려는 불청객에게 물으려 한 것은 아니었는데. The sinners all immediately took a defensive stance at the sudden appearance of a different candidate. 아, 오해 마. 나는 너희와 싸우기 위해 온 게 아니거든. 1차 대전에서 너희를 봤지. 신기한 기술로 치료를 하던데. 그걸로 1차 대전도 통과한 걸 테고. 홍루 씨, 누군지 알겠어요? 아니요. 하지만 왕씨 가문 분이신 것 같네요. 이야기를 나눠본 적은 별로 없지만요. Local smoke uses says, no, this is not the nerd guy. The nerd guy we saw last time. He's dead. 왕자우 모를 만도 하지. Wang Xiao. 마주칠 일이 적었을 테니. 나는 골방에 틀어박혀 책이나 읽는 게 유일한 소일거리였으니까. I mean, he's got a sword. If he's not here to fight, is he here to make an alliance? 오랜 경험을 통해 말하는 건데 우리는 동료 같은 건 안 만들 거야. 이쪽도 같은 편이 되자는 건 아니야. 단지 서로 원하는 바가 충돌하지 않을 것 같으니 동행 정도는 어떻냐는 거지. 나는 가주가 되고 싶은 마음이 있기보다는 뭐랄까, 샹치의 포 같은 존재가 되고 싶은 거거든. 차까지는 너무 거창하고. What? Oh, it's I know what game he's talking about. I just don't know how to play it. In English, it would be called Chinese checkers, but it's obviously not called that because why would it be called that? Chinese chess. It's closer to chess, honestly. Yeah. I don't even know why they'd call it checkers to begin with. 가령 이런 식으로 예를 들어볼까? Merceau deftly snatched the coin out of the air with one hand. 야, 나이스 캐치네, 메르. This is 이거 진짜 동전이에요? 그 목숨값이라던. 뭐 깨물어 보기라도 하던가.
It's not okay. 야, 빨리 해봐. No, Heathcliff. 금과 같은 연질 금속이 아닌 이상 그런 감별법은 무의미합니다. 이걸 왜 저희한테 줘도 되는 건가요? He's not trying to win, Sinclair. 글쎄, Well, at least he 그건 says he's 이제 not. 사회자가 곧 말해주겠지. The host's voice buzzed from the speakers not long after Wang Xiao's reply. 방금 동전을 자의로 넘긴 후보자가 나왔군요. 그렇습니다. 후보자들은 서로 동전을 약탈하지 않고 교환하는 것이 가능합니다. 이는 포섭의 대가로 쓸 수도 있고 여러 전략적인 작전을 위해 활용할 수도 있을 테죠. 화폐라는 상징을 채택한 이후로는 합당하군. The host doesn't immediately catch on to what's going on, huh? It took her a moment to react to what Ryoshi was doing in front of that camera, too. 정확한 통찰이십니다, 관리자님. 후보자의 행동에 따라 규칙을 추가로 설명해 주는 것처럼 보이는군요. Yeah, why would you bite them? Exactly. How many hours do you think you will be here for? Probably similar to last time, so about 5. 관객들에게 행동에 대해 해설하기 위함일 테죠. 역시 이럴 줄 알았어. 반드시 빼앗을 이유는 없었던 거야. Wang Xiao muttered it with some satisfaction once the speakers fell silent again. 저 이거 그럼 다시 돌려줘야 하나요? 그럴 필요 없어. 정보를 얻는데 도움을 준 값이라고 생각해. 주니까 받긴 하는데 이렇게 미련 없이 줘도 되는 건가요? 목표가 1등이라면 동전 하나에도 일희일비하겠지만 아까 말했다시피 나는 포식자보다는 피식자에 가까워서 피식자는 말이야 주위를 잘 관찰해야 해. 그렇게 하다 보면 제일 동전을 많이 모아야 할 사람이 누구인지 알 수 있거든. 그게 나의 전략이야. Not much of a strategy, but I get it. He wants to wait until he knows who's gonna win, and then basically grovel at their feet. I think is what's going on. 오, 그게 우리라는 거야? 동전을 제일 많이 모아야 할 사람이? 지금까지 줄곧 눈총만 봤다가 이런 칭찬을 받으니까 기분이 나쁘진 않은데? 입에 발린 말이다. 저런 고리타분한 유형은 어딜 가나 있는 법이니. 그래도 시작하자마자 4개나 모았어. 이쯤이면 It's not 순조로운 출발 아니? It's not a great start because it means that we're worth more if we manage to die. 이러다가 정말 1등이라도 하는 거 아니려나 모르겠어요. 그래서 어때? 초반에는 정보의 격차가 승부를 가릴 수 있어. 나는 너희의 행동을 통해 탐색을 하고 너희는 정보를 얻는 거지. 적당히 서로 얻을 것만 얻다가 적절한 시기에 헤어지는 거야. 어떻게 하죠? 배신하고 저희 동전을 훔쳐 달아나시기엔 그렇게 민첩해 보이진 않는데요. I mean, I don't feel like the way he looks is a significant indicator of his strength based on this universe, to be honest. Sinclair asks, giving Wang Xiao a side-eye. 무작정 동맹을 맺자는 것도 아니고 잠깐 서로 이득을 취하고 갈 길 가는 건 나쁘지 않은 것 같은데요. Yeah, it's literally like you're giving up an early lead in order to make somebody else a bigger target. So you don't get attacked as much, and you potentially get another person out of the game. And then, once that person is out, the person who knocked them out is suddenly the priority target. You're never the priority target, and you can wait in the back until there's only a couple of other people left, and then take all of the rewards once they're tired out. So you don't have to do quite as much work yourself, basically. 어떻게 하시겠습니까, 관리자님? 계략을 꾸미는 것처럼 보이지는 않습니다만 수적 우세를 앞세워 동전을 더 요구하는 방법도 있을 겁니다.
이미 동전 한 개의 이익을 확보하였으니 동행이 부담스럽다면 이대로 지나치는 것이 합리적인 선택이다. That's fair. The Sinner's argument all sounded pretty reasonable, so I tried to signal Hong Lu, the actual candidate for the family hierarch war, but... Any thoughts on this, Hong Lu? 어느 쪽이어도 괜찮아 보이는걸요? Okay, well that's not helpful. His reply is terse, cheery, and thoughtless. It seems to me that he's still unwilling to make a single choice. Let's accept his offer. Otis, please keep an eye out for any signs of betrayal. 맡겨만 주십시오, 관리자님. 잘 부탁드려요, 왕자호 씨. 그래, 잘 부탁한다, 가보. 여전히 대관원의 모든 예쁨은 한 몸에 받고 있나? Oh, you don't like that. 저 가보기 인사드립니다. 아, 그래. 보기가 왔구나. 오랜만이구나, 보가. 보가 착한 아이답게 대답을 해야 하지 않겠니? 네, 역시 언제 봐도 어여쁘게 빛나고 있네요. 대관원에 변치 않는 옥이라는 말이 딱이에요. 좋으시겠어요, 가모님. 아, 제가 그 가보옥이야? 뭐야, 난 엄청 대단한 애인 줄 알았는데 실제로 보니까 별거 없어 보이는데? 아, 나 엄마한테 제 얘기 들었어. 조용히 해. 함부로 말 걸지 말렴. 나 방금 눈 마주친 것 같아. 그런데 제가 왜 그렇게 예쁨을 받는 거야? 몰라. 속에 금이라도 발라뒀나 보지. 좋겠다. 나도 태어나자마자 저렇게 예쁨이나 받고 싶다. 그런데 쟤 표정 왜 저래? 저 아이는 죽을 때까지 근심 하나 없이 평탄히 살겠네요. 그러게요. 부럽긴 하지만 글쎄요. 저 애는 왜 얼굴에 미소 하나 없는지. 너 시계가 가끔 본다는 기억. What? Heathcliff can see it? Huh? You saw that too? 황금가지가 수복되어 가면서 단테가 심상을 들여다볼 수 있는 능력도 조금씩 확장되어 가는 것 같군요. Is it? I'm not so sure myself. 지금은 그런 정도로 충분합니다, 단테. Why is action music starting? 어쩌면 나중에는 이런 능력들을 자각해서 원하는 형태로 조절할 수 있게 될지도 모르죠. 이렇게 어린 시절을 여러분께 보여주게 될 줄은 몰랐네요. He looks weak. Tenma is the size of like 2 air fryers, but she could probably cut through walls faster than the eye can see. That's so true. I like how you had to specify that it was 2 air fryers. It's if Wang Zhao had also made it into the Dungeon of the Fathoms alongside the rest of us, he must have seen Hong Lu's past as well. 다들 뭘 그렇게 멍하니 서 있어? 여기서 계속 죽치고 있을 생각은 아니지? But it seemed that the vision was for our eyes only. Unlike the Hong Lu we know, the younger version of him did not even have a trace of the familiar smile. His eyes were fixed to the ground in silence, and that was all he did. Foreshadowing is a literary device. And then for like 5 frames it fast forwards to Hong Lu decapitating a dude as a child. Okay. Oh boy. So this is fun. We've got branching paths right at the start. Preparation room. They're the same enemies no matter what. Okay. I have no idea how this dungeon works, huh? Is it like chapter 3? That would be a really cool thing. I'm gonna do this one first so that the heal is open to us. Total participants 12, yeah, I know. Oh, it doesn't actually require Hong. Why is it so bright? What? Am I the only one who sees this? Why are the outlines of the IDs so bright right now?
God. Go for a full clear? I can do that. I don't know how long it would take, but I can do it. I don't remember Chapter 3. That's Sinclair's. The dungeon in Canto 3 was non-linear. Until the 3rd floor, I should say. Oh, what the hell? 창부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막히는군. 우리 That's 중기가 not particularly 검지처럼 threatening. 엄격한 것, I'm gonna be honest. 검지처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌데 말이지. Like, so, I don't know. Something tells me that this might not be that difficult of a starting fight. I don't know, though. 그래, 딱 반쯤 Always like this in story dungeons? No, there's not usually branching paths. It's just bright as hell. I never noticed it. No. 휘말리기 싫으면 비켜! 한결 낫네요. Hooray! 좋아, 이번에는 제대로 들어가. Why are Pekatillum even here? I don't know. They probably couldn't think of any enemies that they could put in here, to be 슬슬 honest. 지루하니까 빨리 끝내버리는 게 좋겠어. Actually, boom, and then that one's got the most HP. 좋아. 장부에서 삭제. Oh, whoops. There we go. Level 46 Pekatilla. How scary. Well, the whole point is that you're going to be fighting the other candidates. I don't think the Pekatilla matter. Oh, good. There's a path beyond there. I don't want to use this yet, is the thing. I wanna wait and use it when I actually need it. Honglu after corroding 28 times. Spend the entire dungeon farming E.G.O resources? I mean, I would assume so, yeah. 이런 푹신한 날엔 안 풀리는 일이 없지. Forget E.G.O resources, I need SP. And then I immediately do something that would stop one of my units from getting SP. It's like, you know. Okay. I'm just not going to use the heal if I don't need to. Wait, because I have an idea for why they're here, but we need to wait for that. I mean, yeah. I wouldn't want you to, like, spoil anything. 아픔이다 난. 슬슬 지루하니까 빨리 끝내버리는 게 좋겠어. You just defend. 대가리 딱 떼줘. SP. 좋아. 장부에서 SP, Little Knight. A billion envy this team has? That's the point of the team, yeah. Actually. Faust skill 2 hit so hard we lost frames. I wish I could understand why my internet is like this right now, to be honest with you. It's stable enough that we can keep going, but... Oh, is it gonna force me to go through it? It might. What do we got? A dilapidated wall blocks our path. There's a device on it with a label that says, pick up your entry cards. Next to it is a dial of sorts. Looks like they won't let us through so easily. Is anyone particularly good with these devices? I can't seem to figure it out. Interface with the device. Gluttony advantage. Oh boy, this is not, like, good odds, huh? That's not gluttony! But okay. Okay. Honglu fiddles with the dial for a bit, but then with a loud noise of stone grinding against stone, the device activates. Authorization granted. Printing entry authorization card. An entry card slipped out of the machine. This should open up a new path for us, probably. Worn entry card. A new path opened up on the map.
Yippee! 그럼 A broken and battered entry 어서 card. 위를 Maybe it opens a 끝내는 door 게 somewhere. 좋을 것 같아요. I don't know where. Is it south? Is that why? Like, do I have to go here now that I have that? Maybe. See, my issue, I don't really want to heal before the boss fight is the thing. I don't want to heal my SP away. But I'll have to go there eventually anyway. Oh, the path opens the... Okay. You get to skip the checkpoint if you succeed the check. Got it. We traverse down the hallway Hong Lu found, walking in awkward, depressed silence. Until Wang Xiao broke it. 그러고 보니 그 소문은 정말인가? 어떤 소문을 말하는 건가요? 가시춘이 가지고 있던 흑수를 잃었다는 거 말이야. 뭐 혹시 알아? 가치 있는 정보를 제공해주면 동전을 더 넘겨줄지. Wang Xiao suggested, gesturing broadly at the coins dangling from himself. 안타깝게도 시춘이와는 호원의 온디로 연이 끊겨서요. 자세한 건 저도 알 수가 없네요. 그래, 뭐 두고 보면 알게 되겠지. 알다시피 흑수를 잃었다는 건 사지 중에 하나가 날아간 것보다 더 큰 손해니까. 만약 소문이 사실이라면 지금쯤 꽤나 고생하고 있겠네. 가시춘 씨, 잘 버티고 있으려나요? She's probably fine. She has plot armor. 언제나 그랬듯 괜찮을 거예요. 씩씩한 아이니까. Somehow, Hong Lu ended up comforting Sinclair. As we continued down the hallway, chatting, we eventually found ourselves before a shut gate. 들어가 보죠. See, this is the type of set piece where if you had like an anime, you could have a bunch of episodes back to back that are just different fights between the different groups. Which would be very cool. But... Alright, boss time, I suppose. Upon entry, you will no longer be able to travel to other nodes of the dungeon. Honglu will fully heal SP and have their SP reset to 0. Why? Okay. We have not experienced these enemies yet. Why are they showing up? Okay. Weak to slash? Oh well. We don't have any objectives in this dungeon, so... Love how it puts Hong Lu's SP specifically at 0. 엔진 시동. Limbus tournament art? It literally is a tournament art. 여긴 실험실이었던 것 같네. It does look like a laboratory. 남아 있는 건 없군. 얄팍한 비내음조차도. 숨어 있는 쥐새끼는 있지만. 쥐새끼 말 조심해라. 너희는 누구지? 다른 후보자예요. Get... Why just Hong Lu? I don't know, dude. 안녕하세요. 가시 가문의 보옥이랍니다. Hong Lu extended a placid greeting. 가복, 12를 데리고 다닌다더니 왕가놈도 있잖아. 너 벌써부터 동맹을 맺은 거냐? Wow, he 가복 hates us. 주제! 아, 동맹은 아니랍니다. 뭐라 말해도 저쪽은 안 믿을 눈치인데? 저분은 누구신가요, 홍루 씨? 그러니까요. 사씨 가문 분이신데 The Shi family? 사... There was an awkward silence. 오하! 오하! 아,
고맙습니다. 와. 그래, 거의 다 왔어. 거기에 이제 지금 둘이 뭐예요? Yeah, what the hell are you guys doing? 진짜 아무렴 어때? 참가자들이 모두 공평하게 동전을 가지고 있다면 너 같은 놈의 동전을 빨리 빼앗아야 높은 순위를 차지할 수 있겠지. But we have more coins. 대체 무슨 배짱으로 난데없이 가주대전에 참가한다고 했는지는 모르겠지만 말이다. 대관원에만 처박혀 있다가 한량처럼 돌아다닌다던데 바깥에서 돌아보던 것으론 무료함이 채워지지 않았나 보지? 다행히도 심심할 겨를은 없었어요. 밖에는 신기한 것들이 참 많더라고요. You don't get to. Come on, man. You didn't even think of him as a person. Exactly. 세상에는 지붕이 없는 방에서도 주무시는 분이 있다는 걸 아셨나요? 이게 누굴 놀리나? 반드시 탈락시키고야 말겠어. 인기가 많네. 가보옥 도련님. Can we feed him to the jar zombies from part 1? I don't think so, unfortunately. They're not here. Shui Pan isn't here. Oh, he's just in the start of the fight. 그렇게 잡히는 푹신. She Hua something. 푹신한 날엔 She 안 family 풀리는 mercenaries. 일이었지. Yet another group that kind of looked like they were the thumb when they were showing trailers. What is this? Oh, this is just my artifacts. They're not even ego gifts. They're just artifacts. What do we got? 답드리겠습니다. Ew. Ew. These skill charge. What? Why does he have charge count? Charge blade style wind-up slash. Alright. Deal extra damage against Honglu. Deal extra damage for every rupture on target. If in panic, reset SP. Can't change panic type. Gain charge every time the unit consumes 10 charge count. At 2+ charge, gain 1 flash power up. At 7+ charge potency, gain 4 defense level down and 3 damage up. Okay. This unit inflicted 4 more rupture this turn. Gain 3 charge count at turn end. Gain 1 damage up for every charge on self. When Shihua something loses all HP in this encounter, the encounter ends. If the unit has charge, gain 100 minus charge minus 1 times 10 shield. At 7+ charge, this unit no longer gains shield with his passive. Why does he have like 15 passives? These guys have charge, these guys also have charge. Okay, it's all very similar stuff though. They have strong skills. That's actually slightly worrying. Just do a favored clash. It doesn't really matter which one. I need to figure out a skill that I can use to clash with these, because I don't have a good one. Unopposed. Oh, he doesn't have mixed targeting. How neat. That doesn't bode well. Just gonna do that. I know they're unbreakable, but I'd rather not have to worry about it, you know? Targeting? Ryoshu? That's fine. We'll be okay. Charge thumb lookalikes. Yo, thank you for the $2 copy. It's true. It's just Rose Spanner 2. You're so right. Ow. Bruh. Okay, whatever. We'll probably be fine. This just helps Sinclair, honestly. Soda! Why no Heathcliff on the team? Because I have to use Honglu. That's mostly it. That did 5 damage, by the way. That skill did 5 damage total somehow. I don't even resist Slash. It's just bad. No, I resist Gluttony, I think, after Soda. It's not clashable, I don't care. Wow, that's funny. Actually, oh, we need 6.
Actually, I'm not gonna counter this turn. This turn isn't a good turn. Like, it's a good turn for it, but I don't want to force that, you know? Actually, I guess I would want Sinclair to hit this guy, now that I think about it. We only technically have to kill one of them. 충전 기능 점검. 단숨에 접는다. I'm no coward. Perish. 차려졌지 않나. Let's corrode soda? No. More headaches, waiter. Oh, I didn't deal any damage because of this stupid passive that gives him a ton of shield for free. I see how they've kind of balanced this fight. Also, that was a +2 coin power recording, so... 쓰러졌다고 죄의 대가를 치르지 않을 거라 생각했다면 오산이라 말해주고 싶군. That's actually so perfect. It might stagger me though, so I kind of don't want that one to hit him. Unopposed, right? That'll work. Boom, boom, boom. Why do I speak words? I have no idea. It's only favored? Really? Impressive. You actually use this. Hammer So, can you clash that guy? I know you're probably not likely to win it, but I kind of need the thing to be there, so... Is he weak to gluttony? He might be. That's the whole reason I kind of changed what the targets were. How much damage am I doing? 40. It really wasn't that much. Ow. Yeah, he does not hit very hard. It's weird. I'm okay with it, mind you, but it's just a little strange is all. I'm having trouble finishing these guys off. You should not have done that. Okay. I didn't even notice that that had +6 coin power on it. Yeah, that was a mistake. Perish. Good job. Oh, he's just gains more skills. Okay. Where did his vengeance marks go? What the hell? Oh, I think I might have gotten them. Oh, that works. Guys, let me flash. Okay, this is the one that I kind of just have to deal with, which is fine. Oh, that works. Never mind. It does not work. Let's go with it. It does hurt. Oh yeah, it was from Sinclair's counterattack. I mean, that's what we kind of want, isn't it? That skill does roll really high, though. It's kind of spooky. Now, because of the rupture, it is starting to hurt.
Oh, I never even read their panic type. 떨고 있는 나머지 녀석들도 When 쳐야 clashing 한다. against targets with rupture, gain charge count and fragile. Damage up and fragile. Okay. So they become more volatile. Stop using this. Oh, clash lose deal 75% less damage. Okay, and it can't stagger. That's funny, but ultimately not that big of a deal. But I understand now. At the very least. Damn, really? Can I not redirect this? I can, but it has to be Merceau. Oh, fine. That'll work. Did I forget to kill the other guy? I might have forgotten to kill the other guy. I can clock out of work now. Yippee! I already bought the pass, plus there's nothing left to overtime. True. 수많은 것들이 옥죄어온다. This'll be. I mean, he's weak to the gluttony, but it does not matter. Almost staggered him. Come on. Thank you. Okay. God, that clashing noise. Perish. Alright, let's blow him up. 아픔이다 난. 슬슬 지루하니까 빨리 끝나버리는 게 좋겠어. My main goal is to blow this guy up. he still gets the shield even when he's staggered? Why? Alright, I think this attack kills him. Came pretty close. Okay, Dom. 좋아. 장부에서 삭제. Yes, I did get Mao. No, maggot mail isn't kind of boring. Maggot mail is insanely powerful. 남김없이 내놓도록. 남김없이 라고 하기에도 얼마 안 되는 개수일 테지만. 하지만 이걸 다 빼앗기면 바로 탈락인데. 그래, 마침 잘 되었군. 이곳의 탈락자들은 즉결 처형인가? 그런 규칙은 없었어. 자, 몇몇 후보자들이 드디어 뜨거운 만남을 가지게 되었습니다. He was very tanky. Will this guy be an ID? Almost certainly not. 이번 대전의 핵심은 제한 시간 내에 최대한 많은 동전을 모으는 것이죠. 후보자 간의 협력이나 포섭도 좋지만 원만한 대화가 이루어지지 않을 때는 무력이 좋은 답이 되어질 겁니다. 그래도 안심하세요. 동전을 모두 빼앗긴 후보자는 건물 곳곳에 숨어있는 홍원의 그림자들이 퇴장을 도와줄 테니까요. 아, 반항은 하지 않는 걸 추천드립니다. 말보다는 행동이 빠르신 분들이라고 들었거든요. 흑수를 배치한 모양이군요. Yeah, most likely. 그 땅이 어딨어? 물론 동전뿐만 아니라 목숨까지 빼앗기셨다면 시체의 퇴장을 도와드리게 되겠지만요. Okay. 그렇다는군. 시체로 퇴장하길 바라나. 아니면 그 몸뚱아리라도 건사하는 걸 원하나. 전부 드리겠습니다. 마음껏 들어가십시오. Wouldn't be surprised if the Heisho just kill him anyways. I have to ask, will this guy be an ID every time there's a new guy? I guess. I feel like we would have gotten them this update, basically. 자, 사씨 가문의 후보자 한 분이 탈락했습니다. 박력 있는 상대 세가의 기세에 짓눌렸군요. 탈락자는 복도로 나가 무기를 버리고 대기하시면 됩니다. 탈락한 후보자는 가주 심사에 대한 모든 기회와 권한을 박탈당하며
아, 기억났어요. 사화정이라는 분이셨네요. 지휘화셴. 그럼 우리 벌써 동전 7개나 모은 거야? 나쁘지 않은 수학인데? 얼른 끝내고 이 기분 나쁜 공간에서 나가면 좋겠다. 사방에 음울함이 짙게 깔려 있어. 이는 모종의 실험실을 꾸민 것으로 보이오만. Yisung's eyes scan over the various machines that are messily strewn about the room. 공씨 가문의 실험실이었겠지. 한 말 봤어. 금기를 어겼는지 가문 자체가 멸망했다던데. 홍루 씨의 말이나 공씨 가문에 대해 들려오는 걸 보면 정말로 다 죽은 것 같았죠. 다시 가문이 지금처럼 대단한 위세를 가지기 전의 일이었지. 그때의 공시가는 실로 대단한 가문이었는데 획기적이면서도 참신한 능력을 지닌 환을 끊임없이 만들어내는 것은 쉬운 일이 아니었을 텐데 그들은 그걸 해냈거든. They were doing the same thing? 공시 가문이 홍원을 넘어 도시의 이바지항공이 대단했기 때문에 다른 가문들은 그저 우러러 볼 수밖에 없을 정도로 까마득한 격차가 있었지. 네, 다양한 연구를 많이 해왔다고 들었어요. 뭐 비록 끝은 좋지 않았지만 말이야. It's their own fault, right? Surely they knew the rules. 그럼 어떤 종류의 실험을 했는지도 전혀 남아있지 않다는 건가요? 그렇지. 이 도시에 있는 관련 자료들은 전부 소실. 실험의 정보가 담겨 있는 거라면 발톱이 Yes, the nerfs are live. 부스러기 하나 남기지 않았을 테니까. From what it sounds like, they just removed a bunch of unbreakable coins from random skills. 새로움을 추구하다 욕심이 과해졌을 수도 있겠구려. 연구자들에겐 흔하다면 흔한 일이지 않은가. Oh yeah, they nerfed the excavation too, but I haven't unlocked that yet. 홍원의 명망 높은 가문 사람들은 한동안 이 건물이 있는 쪽으로는 고개도 돌리지 않았어. 불경스럽다고 말이지. 그때 당시에 난 어려서 어른들께 전해 들었을 뿐이지만 말이야. 홍루군은 그때를 기억하시는가? 저도 10살 남짓했던 나이였기에 또렷하진 않지만 네, 기억하고 있답니다. 욕심이 감당할 수 없이 무거워져 공가의 하늘이 무너지고 땅이 꺼진 날. 하지만 결국 우리도 언젠가는 종이장처럼 사라질 것에 불과할 테니 그래서 무엇이든 과하지 않도록 비워내는 것이 중요한가 봐요. Honglu spoke so calmly and clinically about the day when countless lives were lost. 오늘도 공시 가문과 홍원의 무한한 번영을 위해서 오신 모든 감사합니다. This must be a recording from before the Kong family's complete annihilation. 언제나 그랬듯 이번의 실험도 성공하여 홍원의 모두가 영원한 삶에 가까워질 수 있도록 반드시 해낼 수 있으니 모든 실험 관계자분은 최선을 다해 임해주시길 바랍니다. 알겠는가? 이전 환이 제대로 효과를 보이지 않았던 것은 조합의 순서가 어긋나기 때문이네. 가령 불의 성질을 가진 홍하와 물의 성질을 가진 하수는 원래 상극이라 그냥 섞으면 반발 작용이 일어나지. 이러면 공시가에선 어떻게 하겠나? 쇠의 기운을 가진 황금이나 백자객을 중간에 넣으면 재료의 기운이 서로 상생하여 조합이 가능해질 것이오. 그래, 기본적인 환의 조합 방식이지. 하지만 사실 우리가 사용하는 재료들은 단순히 오행팔계만을 따르는 게 아니라네.
오행을 맞췄다 해도 60갑자의 성질을 가진 재료들은 실상 다른 효능을 가지더군. Okay. 하물며 시간과 공간에 따라 음양의 이치가 바뀌니 같은 조합법이라도 몇 시, 몇 분, 몇 초에 만들어졌는가에 따라 환의 특성과 질에 영향을 주지. Yeah, it was just the middle. The middle killed them. 그래서 저희 가문이 과거에 만든 조합법을 그대로 따랐는데도 효과가 다른 환이 제조되곤 했던 거군요. 조합된 환을 어디에 보관하고 언제 응달해서 꺼낼지에 따라서도 변하는 법일세. 한약사라면 항상 재료 사이의 조화와 반발을 통찰해야 한다는 점 유의하시게. 언제나처럼 환에 있어서는 전문성이 남다르군. 든든하오. 배합을 이런 식으로 시도해볼 생각을 가지는 건 역시 그대밖에는 없을 걸세. 부작용을 극복할 만한 해결법이 몇 달째 마땅치 않았는데 이리도 간단하게 풀어버리시다니요. 저희가 도리어 면목이 없어요. 그대들의 아량이 깊고 넓은 턱에 이리 돌려받는 것이지. 가모님의 능력과 수완이 좋은 덕택이죠. 오직 실력과 해안만으로 이 자리까지 온 것을 많은 사람들이 두고두고 우러러보아야 한다고 생각합니다. I don't know. If I had to guess, she's probably the one that ratted him out. If I were to, like, it doesn't seem. She's just like too neutral. If I were to tell you that much, you know. 그래야지 가모님을 통해 모두가 희망을 가지고 살아가지 않겠나요? 옳은 말이지. 입지가 얄팍해졌던 사시가에서 마땅한 세가도 없이 가주 자리를 차지하리라곤 누구도 상상하지 못한 일 아니었겠는가. 아, 그렇게 생각하진 않았답니다. 혹시 제 말에 기분이 상하신 거라면. 아닐세. 틀린 거 하나 없이 옳은 말이었으니. 공씨 가문의 도량이 깊은 덕분인 것 누구보다 내 잘 아네. 자네들이 마음만 먹었다면 내가 가주 자리에 앉기 전부터 쉽사리 밀어낼 수 있었다는 걸 알아. 공가의 입지를 더 돈독히 다지고 싶었다면 충분히 그랬을 걸세. 오히려 우리는 가주대전에 예상치 못한 결과에 감복하였소. 그 공정하지 않았을 환경에서 지혜로운 전략을 세워 1등을 쟁취하였으니 더불어 이번에도 우리를 물심양면으로 도와줘 고마운 마음이 크네. Like, so let me put it this way, because I timed that person out for 30 minutes. If you've played this already, then you know where I'm at based on the cutscene. Just be patient. I'm gonna figure stuff out as we go. There's a reason the pinned comment says no spoilers. That includes everything that I have not encountered yet. Can we just, like, think for a moment, please? Alright. If you're not sure where I am, just wait until the cutscene ends and then look at the map, and then you'll know. 그런 말 마시게. 나야말로 이 변변치 못한 재주나마 나눌 수 있어서 다행이지. Can you change the chat to emote only in YouTube? Yeah, but what would be the point? Like, what? Why bother streaming it if I can't talk with the people in chat, you know? 공원의 무궁한 번영을 바라는 건 이곳의 모두가 매 한 가지 아닌가.
할머니, 이번에도 새로운 환을 만드는 건가요? 그래, 보가. 받은 업을 갚아야 하니 말이다. 저도 계속 같이 와야 하는 거예요? 할머니랑? 그래, 이건 네가 앞으로 계속 지켜봐야 완성되는 절경일 테니. 폭록은 Okay. 이곳에 꾸준하게 걸음했던 것인가? Canto 9 tomorrow? Listen, Kathy. You're supposed to be dead in every universe. I don't know. When we learned Ryoshu is Yoshihide, I don't know. I've never read Hellscreen. The only one of the stories that I had read going into this game was the Odyssey. So I don't know anything about the stories that we're going through. 네. 할머니가 제 손을 이끌고 이곳으로 놀러 오게 하셨거든요. 너희가 잠깐 멍 때리는 동안 내가 또 다시 생각을 해봤는데 말이야. So for other people, it literally just looks like that we're spacing out. 꽤 흥미로운 상상을 떠올렸어. 제한 시간이 끝났을 때 순위를 결정짓는 게 분명 이렇게 생각하는 후보자도 있을 거야. 적당한 양의 동전만 모은 후에 같은 장소에서 가만히 숨어 있으면 꽤 높은 순위를 노려볼 수 있는 게 아닌가 하고. Yeah, I wouldn't be surprised. 불안한 요소는 많지만 전투에 자신 없는 후보자들에겐 유효한 전략이겠군. 그러니까. 하지만 기껏 관객들을 불러 모아 중계까지 하고 있는데 그런 후보자들만 있으면 보는 사람들이 더 Yeah. 재미없지 않을까? If everybody just hid, that then the announcers would have to introduce something to make it more interesting. 아마 분명 I sensed a very subtle vibration the moment we walked out of the lab and into the hallways. Wang Xiao must have felt it too. He stopped in his tracks and looked around. 무슨 소리 안 들려? 자, 그럼 동행은 여기까지로. Alrighty. 잠깐뿐이지만 즐거운 대화였어, 가복. 하지만 이곳에서 동전을 가장 많이 가져야 할 사람은 아닌 것 같아. What? 대전이 끝났을 때 서로 원하는 걸 얻을 수 있기를. 애초부터 중도까지만 함께할 자이긴 했지만 좀 갑작스럽긴 하네요. 그래도 뒤에서 칼로 찌르는 것보단 낫긴 하죠. I'm not a shrimp. God dang. I appreciate that the cat likes me though. I have read Emile Sinclair. I would like to point out that that is not the name of the novel. But yeah. Hellscreen can be read for free on the Creepypasta Wiki for some reason. Okay, whatever. 이대로 헤어져도 괜찮은 걸까요? 저자를 신경 쓸 시간은 없을 것 같군요. 천원, 3시 방향으로 전력 질주한다. 어? 뭔데? 이유는 알려주고 뛰라고 시켜야지. 앞을 봐라. 바닥에서부터 벽이 올라오고 있다. That's when the host's cheerful voice began booming from the speakers, excitedly explaining the situation. 자, 이쯤에서 새로운 규칙입니다. No, I've not read any of them except for the Odyssey, which is what I said. 후보자들이 너무 신중하게 움직여서 지루하셨을 관객분들을 위해 지금부터 일정 시간마다 후보자들이 머물 수 있는 공간이 계속 줄어들어갑니다. 혹시라도 Oh, so it's 줄어든 Fortnite. 공간에 들어가지 못하고 바깥에서 벽에 막혔다면 당연히 실격입니다. We're just playing Fortnite. 역시. 아, 지금 후보자분들이 혼비백산하고 계시는군요. 괜히 무리하다가 벽에 끼어 돌아가시면 청소가 어려워지니 빨리빨리 행동하시는 게 좋겠네요.
We began sprinting full speed to where the walls were starting to rise from the floor, the host's snidely chipper tone taunting us the whole time. 아이고, 간발의 차로 넘어져서 벽을 넘지 못한 후보자도 있군요. 아이쿠, 새가들이 뿔뿔이 흩어지는 바람에 혼자 남겨진 후보자도 보입니다. 아이, 동전은 안 흘리게 잘 간수하셔야죠. Hellscreen is not a character. It's a book. It's a story. Why do we know that Jetcho is the third place currently? That's interesting. Alright. Second temporary alliance. God dang it. I would kind of like to go back and get that heal, but I feel like it's gonna make me do stuff again if I do. 여기 떠나기 전에 저놈 면상은 꼭 후려치고 만다. Man, I really should have done some cardio with you guys. My legs were screaming at me that to take a seat and rest, but we simply did not have the time to sit still. We've got no choice but to keep on running. 홍루군, 어린아이의 시선에서 과거의 이곳은 그다지 흥미로운 장소는 아니었을 것 같소만 무료하지는 않았는가? 할머니는 환에 있어서 정말 많은 것을 알고 계시는 분이었어요. 이곳을 쉴 새 없이 진두지휘하면서 연구원분들께 지시를 내리셨죠. 그래서 보고 있기에 무료하진 않았던 것 같아요. 그리고 홍루군? 떠올려보니 할머니가 이곳으로 가자는 말씀을 하셨을 때마다 조금은 반가운 마음이 들었던 것 같네요. 왜요? 그건 Ooh. Hold on. I didn't read that. I was clicking too fast. Oh, it was just that. That's when Otis suddenly came to a stop, raised her fist, and motioned in a way that caught everyone's attention. She'd been walking ahead in the vanguard. 다들 멈춰봐. 앞에 뭐가 있나 본데? 한 명인 것 같다. 세가에서 떨어져 나간 후보자면 좋겠군. 혼자라면 손쉽게 동전을 얻어낼 수 있을 테니. Otis muttered with a bit of anticipation. It really seemed like she was in her element here. 괜찮아요, 오티스 씨. 저와 안면이 있는 분이시네요. However, contrary to Otis's wishes, she was not one of the candidates. Oh. 설씨가의 호위를 한다는 자였던가. 대호, 왜 혼자 이곳에 남겨져 있어? 신기하네. 방금까지 네 생각을 잠깐 하고 있었거든. For the briefest moment, Dao's eyes looked at Honglu with disbelief, before hardening into a stern expression. 제가 그대들의 경기를 산 모양이군요. 실례했습니다. 벽이 갑자기 나타나서... 아니, 제 부주의로 인해 세가와 떨어지게 되었습니다. 그럼 세가 사람들이나 따르던 후보자가 어디 있는지도 모르는 건가요? 예. 하지만 여기에 있다가 다른 후보자들을 마주치기라도 하면 비록 세가의 일원에 불과하더라도 제거하려 하겠죠. 대호, 그럼 이곳에서 계속 네가 따르는 자를 기다리려고 한 거니? 저도 모르게 믿고 싶었나 봅니다. 잃어버린 자리에서 가만히 기다리고 있으면 I mean, that's not always how it works. 언젠가는 되돌아올 거라고. Is the golden bow food? No, not likely. I wouldn't eat it. 그럴 리 없지. I'm not a whale. 점점 But... 줄어들고 있고 고작 한 명을 찾기 위해 위험을 무릅쓰고 다시 돌아오진 않을 테니. Why does she have the what the sigma face? Why would you ever say that to me? 그렇군요. 맞는 말씀입니다. The air between us had become palpably awkward with impressive rapidity. 오라버니는 다른 후보자보다 조금 더 유리할 수도 있었겠군요. 이 장소가 누구보다 익숙할 테니까요. 그렇지 않습니까? 예전에도 지금처럼 끝까지 아무것도 말해주지 않으셨죠. 공멸일 이후 오라버니를 모셔야 했던 그 긴 세월 동안에도
보고라버니 여기로 와. 아휴, 오늘도 왜 이렇게 울상이야? 오늘은 오라버니가 좋아하는 놀이를 하기로 했잖아. I mean, surely this shouldn't be here if they haven't been. Whatever. 아니면 오라버니한테 또 못되게 구는 사람들이 있어? 내가 어제 선생님께 새로운 무술을 배웠는데 그걸로. 아니야, 괜찮아, 대호. 다들 나한테 왜 그런 말을 하는지는 아직도 모르겠지만 그래도 언젠가는 사이가 좋아질 수도 있을 거야. 보옥도련님, 혹시 가무님이 어디 계신지 아시나요? 실험실에 조금 더 있다가 오신다고 했어요. 아, 어쩌지? 가무님께 드릴 말씀이 있는데 조금 급한 거라. 이 몸을 지속시킬 환이 더 필요한데 가무님이 계속 답이 없으셔서 아무래도 직접 찾아뵙고 말을. Oh. 괜찮으세요? 오라버니. No, I don't think he's okay. 이 사람 홍원의 사람이 아니야. 자신의 복제 몸을 폐기하지 않은 지 일주일이 넘어갔구나. 어리석기는. 뇌까지 복제한 몸은 반드시 일주일 안에 하나만 남도록 폐기해야 한다고 당부를 거듭했거늘. 어떤 병도 없는 몸과 깨끗한 정신으로 사는 것을 기어코 멈추지 못하였구나. 할머니, 이분은 어떡해요? 머리는 금기를 어긴 자를 절대로 살려두지 않아. Will this guy be an ID? The Claw? No, I don't think so. 그들이 무서운 이유는 모든 것을 지켜보고 언제 어디서든 나타나기 때문이란다. 밥을 먹다가도, 잠에 든 순간에도, 혼인을 치르는 중에도 금기를 어겼다면 그들은 맥락을 신경 쓰지 않고 찾아와 형을 집행하지. 마치 그러한 자연 현상이 있는 것처럼 말이야. 이만 가자꾸나, 오가. 오라버니, 함부로 만지지 마. 이미 숨을 쉬지 않는 것 같아. 그래도 이렇게 눈을 떼고 있는데. I think what probably was is that her original body was probably not very good, so she kept making clones of herself. But also, I don't know how that works. 눈은 감았으면 좋겠어. 마지막까지 아무도 남지 않은 이 장소만 바라보는 건 슬프잖아. 오라버니, 이곳에 내일도 오고 모레도 와. 어차피 할머니가 내일 나를 데려올 거야. 굳이 바라지 않아도 그렇게 될 텐데 왜 그런 말을 하는 거야, 대호? 왜냐하면 오라버니를 보고 있으면 꼭 금방이라도 세상을 떠나버릴 것 같은 표정이란 말이야. 알았지? 나 혼자 이곳에 남겨두면 안 되는 거야? 나도 이곳이 무섭고 막막해. 그래도 오라버니와 윷놀이를 할 생각을 하면 그래도 No, that's T-Corp, Lumiere. 조금은 괜찮아질 수 있단 말이야. 제적일이구나. 제적일의 날은 싫어요. 종소리도 듣기 싫고요. 오가, 우리는 제적일과는 무관하단다. 대관원에서는 방이 넓어지면 넓어질 뿐 저들처럼 좁아질 일은 없어. 저 할머니,
언젠간 대관원이 바뀔 수도 있을까요? 무슨 연유로 그런 이야기를 하는 것이냐? 왜냐하면 이 대관원이 괜찮아요? 잠깐 멈춰주세요. 이 사람을 붙잡아주세요. 이러다가 떨어지겠어요. 예? 저자는 이미 글렀습니다, 도련님. 저희가 도와드린다고 해도 소용이... 저렇게 고통스러워하고 있는데 어떻게 지나쳐요? 도와주세요. 제발요. 보가, 너는 저들을 모두 구할 수 없을 거란다. 그럴 땐 어설프게 구하지 않는 편이 이롭지. 알아요. 모두를 구할 순 없겠죠. 그래도 저렇게 제 눈앞에서 떨어지고 있는 사람만이라도. 지난 제적일 때도 너는 이곳을 곧바로 지나치지 못하더구나. 그리해서 네 행동으로 목숨을 구한 이가 있었느냐? 그래도요, 할머니. 그래도요. 그러거라. 깨닫는 편이 이를수록 좋을 테니. 왜 그러니, 보호가? 잘못 봤나 봐요. 눈이 마주친 것 같았는데. Once the memory faded, Limbus stumbled before leaning on a wall. 왜요? 어째서 다시 보고 싶지 않았던 옛날 장면들이. Oh, good. She can see it too. Wait, she saw that too? 방금 우리가 본 걸 너도 본 거야? 당신들 무슨... 단테, 좀 전에 이야기했던 능력의 확장에 Well, 이런 것도 포함되었을지도 모르겠군요. she was involved in it, so it makes sense that she can see it, I suppose. So does that mean I can show our sinners past to non-sinners too? And it's totally out of my control. 가능성을 완전히 부정할 수는 없지만 그렇게 완전한 무작위로 작동하지는 않을 테죠. 조건이 있을 겁니다. 기준이 뭘까요? 아까 왕자우라는 분은 아무 반응도 없었는데. Yeah, because Wang Xiao wasn't there. 해볼 수 있는 추측은 감정의 고조와의 연관성, 수감자들에게 발현되던 능력도 평온한 상태에서 이루어지진 않았다고 보입니다. 그렇다면 수감자의 감정이 고조되는데 영향을 끼칠 정도로 강렬한 기억, 그 안에 대여, 네가 그리 말했는데도 결국 너를 대관원에 혼자 남겨두게 되었네. 그러니까 너의 원망은 정당해. 제가 듣고 싶은 건 그런 말이 아닌 거 아시지 않습니까, 오라버니? 그날 이곳에서 무슨 일이 있었는지 조금도 이야기하지 않고 그저 웃기만 하셨죠. 지금처럼요. Hung Lu's only solace in those unwilling visits to the laboratory was that he got to spend time with Limbus. 그날 이후 대부분의 시간을 대관원에만 틀어박혀서 바깥에 나오지도 않고 제 물음은 핑계 좋은 웃음만 지으면서 얼버무리고 그러다가 돌연히 대관원을 떠난다 하셨죠. 공멸일의 사건으로 소중한 사람들을 잃은 건 오라버니뿐만이 아니었는데. His face keeps changing. 애초에 오라버니가 진정으로 소중히 여기는 사람이 있기는 하셨나요? There was a silence. Her questions were sharp and thorned, but Honglu made no attempts at making excuses or denying her accusations. 맞아, 대요. 나보다는 네가 겪은 아픔이 훨씬 더 클 거야. 헤아릴 수 없을 만큼. 하지만
설사 네가 모든 걸 알게 된다고 한들 그 지식이 네 아픔에 무엇을 해줄 수 있을까? 괴로움도 즐거움도 전부 찰나에 불과한 거야. 그저 흘러갈 뿐이었으니 흘러간 걸 잡으려 해도 잡을 수 없어 마음만 괴로워질 뿐이겠지. 알고 있어. 하지만 제가 무엇보다 견딜 수 없었던 건 무엇이 오라버니를... 죄송합니다. 다소 감정이 격해졌군요. 주인도 아닌 다른 후보자에게 이런 감정을 드러내는 건 옳지 않은 일이었습니다. 무례를 용서하세요, 오라버니. 그 중요한 이야기 중에 미안한데 슬슬 자리를 옮겨야 할 것 같지 않아? No, he's right. 꽤 많은 시간이 지체되었습니다. 머지않아 이곳에도 벽이 올라올 테죠. 대옥, 네가 괜찮다면 우리랑 같이 움직이겠어? 보차 노이를 만날 때까지만이라도. 그건 연민을 적선하시는 건가요, 오라버니? 아니, 혼자서 이곳은 위험하니까. 오라버니와 함께 다닌다면 아까와 같은 기이한 환영을 다시 볼 수 있는 건가요? 글쎄. 그건 내가 아니라 관리자님의 힘이라서. He's not smiling anymore, by the way. 네가 계속 보는 걸 권하고 싶진 않지만 말리진 않을 거야. 그럼 실례하겠습니다. 동행에 폐가 되진 않도록 노력하겠습니다. Oh, something whales. Oh, god dang it. I'm being forced to heal. Oh, well. Oh, no, I cannot go back anymore. That's interesting. It looks like there's stages over here. But obviously it's been closed off now, so... Execution room? Pardon me? Oh, good. There's just a bunch of fights in a row. Chamber of the Condemned. Alrighty. Now I'm back at 0 SP, which sucks. I don't like the forced resets for your SP. 수성적인 문이 보이는데 들어가 보는 편이 좋으려나요? Yeah, what should we do? 결정하던가. 반장이라면서. Yeah, okay. Heathcliff replied nonchalantly. 뭐 그럼 들어가 보죠. Oh. Just shut the door. 그래, 자연스러웠어, 이스. 이대로 그냥 아무 일도 없다는 듯이 돌아서서 가는 거야. 어떻게 된 거냐? 아니, 저는 이럴 줄 몰랐죠. So, does that mean that we can move on like nothing happened? Or is it a case of no backsies? That's when the host's voice, after a long silence, suddenly began buzzing again. 이런! 한 후보자와 그 세가가 수수께끼의 방문을 열었지만 속전속결로 닫아버리는군요. 민망할까봐 실명은 언급하지 않겠으나 제거의 기회를 드리겠습니다. Alright. 관리자 나리! 이럴 시간이 없지 않을까? 이대로 있다간 사람들에게 민첩한 겁쟁이로 보이고 말 거라네! Why couldn't we just avoid it? Don Quixote ran up to the door and began bouncing up and down with genuine panic. We did see something pretty ugly looking in there, but it wasn't an abnormality or a distortion. I didn't feel anything like that around here either. 그건 더 문을 열기 싫어지는 발언인데. 조롱하는 말밖에 안 하는 것처럼 들려도 사회자가 하는 말에는 항상 정보가 있었어요. 들어가죠. 무엇인지 왜 여기에 저런 게 있는지는 직접 맞닥뜨려야 알 수 있을 테니까. Ishmael, now motivated to make up for her earlier blunder, confidently opened the door. 저것의 목에 우리가 받은 것과 동일한 모양의 동전이 걸려 있다. Oh, that's not good.
Another demonstration of Merceau's impeccable observation skills. What, using his eyes? 정말이네요. 왜 목에 동전이? 그렇다면 정황상 저 괴물을 잡으면 저 동전을 얻을 수 있다는 거겠지? 오로지 참회를 바랍니다. 영원히 참회를 합니다. 오로지 참회를 바랍니다. 영원히 참회를 합니다. The thing endlessly repeats an unknowable mantra. It sounded at once desperate and hopeless. 확실히 이형의 존재들은 아니네요. 네. 네. 방금까지 단테 씨가 말한 거잖아요. Okay. Hong Lu began as though he recognized them. 저분들은 사람이에요. 홍원의 죄인들이죠. The condemned howled madly as they charged us. Oh, cool. Oh, there's only 3 of them? 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막히는군. 우리 중지가 엄지처럼 Impaled failure. 엄지처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 Alrighty. 아니란 말이지. What a name. They have terrible skills. And by terrible, I mean I can't imagine a universe where I would be scared of them. Convert the 3rd coin of the skill to unbreakable. Okay. Gain defense level up equal to the number of times this unit was hit by the enemy's skill attacks divided by 2. Lose this effect when staggered for the first time, then at the next turn start gain 10 defense level back. Okay, so just beat him up. Understood. Oh, right, it's not a focused fight. I forgot. Treat. (72조) 사망 디행 사야. 이 확인된 강화 시술로 중지를 위협했으니 죽을 때까지 참아줘야 할 거다. Yeah, you got it, Faust. Would it take for you to equip the gnome announcer for this dungeon? A lot of subs. And by subs, I mean members. 딱 반쯤 죽여버렸군. So I do not like the gnomes. 이항에 맞추려면 그게 책임이야. Didn't we fight the impaled failure last Canto? So true. 기적해 찾아잡지 않는 내 죄는 내가 알아서 처리한다. Yeah, those guys are really weak. Actually. They're like depressingly weak. With a simultaneous click, the coins hanging from the condemned's necks clattered to the ground. 지금쯤이면 많은 후보자가 알아차렸겠지만 동전은 대전장을 돌아다니면서 다양한 방법으로 얻을 수 있습니다. 그 방법은 방에 마련된 전투일 수도 있고, 마침 또 한 후보자가 동전을 획득했군요. Despite the host's energetic voice, we couldn't help but be disturbed by what Hong Lu said. 홍원의 죄인이라니 그게 무슨 소리였는가, 홍루군. 예전에 어르신들께서 제게 들려주신 여러 가지 옛날 이야기들이 있었어요. 그리하여 얼굴 위로는 달개 볕이 붙고 다리 아래로는 염소의 굽이 움직이고 팔에는 고목이 자라게 되었으니 대관원은 영원 무궁에 한 걸음 더 가까워진 것이다. That does not answer the question. 환에 대한 실험을 말하는 것이요? 직접 본 적은 없지만 대관원의 지하 어딘가에는 은밀하고 귀중한 환을 위한 실험실이 존재한다고 들은 적이 있어요. Okay. And what are they? 그 실험을 죄인들을 상대로 벌였던 거구나. 적지 않은 날개에서 심심치 않게 벌이는 일이긴 하지. Oh, and you know that. Do you? 모든 화는 티끌만한 욕심에서부터 시작되는 것 같습니다.
분명 홍원이 원하였던 불로장생도 처음에는 이런 모습을 바라고 시작한 게 아닐 겁니다. 보고라보니 왜 이렇게 here we go 늦었어? again. 미안. 오늘은 가모님의 실험이 늦게 끝났어. 좋겠다. 나도 저기 안에서 하는 실험 보고 싶어. 왜 형만 들어가? 내가 가도 잘 배울 수 있는데. It's gotta be Jiahwan, right? 난 배우러 가는 게 아니야. 그럼? 모르겠어. 그냥 보는 거야. 이상하다. 형은 우리랑 다르게 노력 안 해도 걱정 없이 살 수 있을 텐데. 가문의 옥이라서 그런가? 야, 가환. Yep. 너 그런 말 Okay. 쓰는 건 안 좋다고 말했지? 내가 어제 무슨 수련을 했는지 보여줘? 미안해. 다음부터는 안 그럴게. 아무튼 오늘은 공놀이를 하자. 공을 서로 차서 땅에 떨어뜨리지 않는 사람이 이기는 거야. 그런 놀이를 왜 해? 어? 재밌잖아. 나는 환 만들기 놀이하고 싶은데. 모래들이랑 사과리랑 나뭇잎이랑 씨앗을 섞어서 최고의 환을 만드는 사람이 승리. 안 돼! 모름지기 임씨와 가시가의 아이들이라면 포부 있게 놀아야지. 형도 낄래? 화나, 안타깝지만 나는 그 엄숙한 경기에 깰 처지가 못 되는구나. Wait, then who the heck is this? 내가 가면 규칙 위반이라고 대오기가 한 소리 할 거 아니냐? 가환, 너 일부러 빠지려고 그러는 거지? 알았어. 공놀이가 끝난 다음에는 환 만들기 놀이를 하자. 그리고 내일은 보호 오라버니가 좋아하는 놀이를 하는 거야. 나는 다 좋은데. 그래도 오라버니가 좋아하는 게 하나 정도는 있을 거 아니야. 생각해와. 알았지? Oh, is that what the... Oh, I see. 조급함일 줄은 내 알고 있어만. 지난번에 언질한 그 13번째 흑수에 대한 계획은 정말 자신이 있는 것이오? 언제 내가 실패한 것을 본 적이 있는가? 가문의 힘은 흑수에서 비롯되는 것. 하지만 흑수는 예로부터 12무리만 존재하여 그 수가 제한적이기에 좀처럼 가문 간의 균형이 깨지기 힘들지. Pardon me? 흑수들은 분명 대관원의 그림자이자 탁월한 손발이지만 무결하지는 않다는 것쯤은 자네도 알지 않는가? 순간적으로 폭발하는 힘 뒤에는 그만큼 막대한 육체적 대가가 따라오니까. 설령 흑수를 잠시 소유한다고 해도 그 수를 늘리기는 어렵지. 흑수의 수는 각 흑수의 선인들이 엄격하게 관리하고 있으니. 그래, 아무도 새로운 흑수의 탄생을 시도조차 하지 못했던 이유는 흑수 선인들이 그 흑수 환의 조제법을 숨기고 있기 때문이지 않나. 하지만 내게는 환에 대한 방대한 지식과 선인들이 물려주신 해안이 있지. 공가의 조력만 있으면 충분히 도전해볼 수 있는 영역이라는 뜻이야. I would like to see a rooster ID at some point. I think they're pretty cool. They are based on they're based on the Chinese lunar calendar, which is the same thing as the Chinese zodiac, essentially. It's not exactly the same, but yeah, that's where they're getting it from.
I don't know what the 13th one would be. I don't know if that's like a reference in Chinese folklore or not. 공간은 환을 접목한 생명공학으로 도시 전역에 위세를 떨쳤지만 지금은 어떠한가? 더 나은 치료와 개조가 가능한 특이점들이 여기저기서 발견되고 연구되며 응용 끝에 상용화 단계로 나아가는 실정이지. 이대로라면 H사는 도태될 테고 언제 날개 전쟁의 피식자로 노려질지 모른다. 홍어는 대대로 품고 있는 비밀이 많고 일부 지역은 유적과도 이어져 있어 각지 날개들이 호시탐탐 노리는 보물 상자와 같은 곳. 이런 상황에서 흑수 양산에 성공하여 무력으로 전권을 쥘 수 있다면 도시의 그 누가 감히 공가와 홍원을 넘보겠는가? 아내에게는 비밀로 해줄 수 있겠소? 이 실험이 성공하게 된다면 깜짝 놀래켜주고 싶네. And not because you think that she'll tell other people about it. 실은 몇 달 전에 의원으로부터 회임을 했다는 소식을 들었는데 아이가 태어날 때 맞춰서 이런 불가능할 것만 같았던 영역에 한 걸음 다가갔다는 걸 보여준다면 대관원뿐만 아니라 홍원의 모든 이들에게 기뻐할 만한 소식이 아니겠는가? 우리 공가에서 지원할 수 있는 것이 있다면 무엇이든 해드리겠네. th is technically the cat, which replaces the rabbit in certain countries' version of the myth. Oh, okay. 그러니까 이건 나와 당신 간의 비밀로 한동안 남겨두는 게 어떻겠소? 유념하지. 새로운 생명의 축하를 위해 특별한 환도 준비해야겠군. 오늘은 이만 돌아가자꾸나, 보호가. 할머니, 왜 그리 기분이 좋아 보이시나요? 우둔한 대여가 공들여 준비한 미끼를 잘 물어서 그렇단다. Yeah, that's what I figured. 못 본 척하기에는 내 제안이 지나치게 탐이 나는 것이었겠지. 제 아무리 인자함으로 꾸미고 있다 한들 공시가의 오만 방자함은 가문의 내력으로 남아있는 게 틀림없는 것이지. 자, 걸음을 바삐하자꾸나. 선인들께서 기다리시겠어. Then E.G.O had peered into the memory as well as the rest of us. 공놀이. She fell into a brief contemplative silence as she seemed to recall a long-forgotten memory. 그날은 오라버니가 이겼지요. 몸을 쓰는 놀이에서 처음으로 오라버니에게 졌던 날이라 기억이 납니다. 모래가 몸에 잔뜩 묻고 가환이 손바닥에 난 색채기가 따갑다고 울상을 짓고. 그랬었구나. Honglu muttered as though he was talking about something that happened an eternity ago. Dayu shook her head, shaking herself from the reminiscence. 13번째 흑수. 그것이 무엇이죠? 역시 금기와 관련된 건가요? 대역. 아주 옛날에도 그랬었지만 네가 어떤 것을 물어도 또 내가 어떤 것을 대답해도 그게 네가 원하는 답은 아닐 거야. 그것은 오라버니의 판단일 뿐. 원하는 결과가 기다리지 않을 텐데 무얼 위해 얻고자 하는 거니? 나는 그 물음에 의미가 없다고 대답했단다. 그러니 지켜만 볼 뿐이고. Honglu, are you okay with seeing all these memories? I mean, he doesn't really have a choice, does he?
Honglu tilted his head to the side curiously, as though he couldn't understand why I'd asked such a question. 좋고 나쁨보다는 생경한 느낌이네요. 잊으려 했던 기억도 아니었고 그렇다고 해서 다시 떠올리고 싶은 기억도 아니었거든요. 그 당시 제가 받아들였던 감정이나 기분은 전부 멀어져서 지금은 마치 위에서 내려다보고 있는 느낌이에요. 그래서 괜찮냐는 것에는 무엇라 답해야 할지 모르겠네요. 저에게는 더 이상 변할 게 없으니까요. By Project Moon lore standards, becoming old means you become either more evil or more gay. I don't think that's how that works. 홍루군의 기억으로 미루어 보아. 가모라는 자가 13번째 흑수에 관한 실험을 먼저 제안한 모양새구려. 하지만 공씨 가문도 실험을 원했던 모양으로 보인다. 문패에 적혀있던 것처럼 탐욕에 미쳐있다는 생각은 들지 않네요. 욕심을 부렸다는 건 부정할 수 없어 보였지만. 맞아요. 느낌뿐이지만 그분들은 홍원을 진심으로 아끼는 것처럼 보였어요. 이곳에 30년이 채 안 되는 해를 살면서 느꼈던 것은 인품과 성정이 너그러운 지도자를 만나는 건 쉽지 않은 일이라는 것이었습니다. 대부분의 사람은 타인에게 기회를 주려 하지 않고 눈앞에 가진 것을 더욱 움켜쥘 뿐이었지요. We're thinking too deeply about the creation of furries. I don't know. I think it's a pretty fun thought exercise, isn't it? 하지만 제가 기억하는 공가의 사람들은 적어도 기회를 주시려는 분들이셨습니다. 입지 하나 없던 저희 임씨가 그나마 호위 가문의 자리까지 올라올 수 있었던 것도 출신이 아닌 실력만으로 호위를 선발한 덕분이었으니까요. 하지만 공가가 멸문한 뒤로는 그 견고한 4대 가문 외에는 그나마 있던 기회조차 모두 박탈당했죠. 그래서 그분들이 욕심에 눈이 멀어 모든 것이 끝났다는 말을 들었을 때 아직 어린 시절이었음에도 그때 느꼈던 감정은 선명하게 남아있습니다. 참담함. 이제는 내가 돌아갈 곳이 더 이상 남아있지 않았으니까요. 그쪽도 어지간히 고생했네. 고생했어. Regardless of these revelations, however, the family hierarch war was still ongoing. So with Gregor's succinct words of consolation, we moved on from that area, away from the rising walls. Okay, so Jiacho is doing very good. That's good to know. There's a lot of paths here, huh? Alright, I'll go down first. 4 different enemy oh, this is just gonna be Pekatolam. 여기는 순록, 선멸 지역 Difference is that the 진입했어요. musicians in Tanya distorted the Heisho were created. I don't know, it's kind of similar, isn't it? I'd 100% try to be a dragon if it means I get more dragon features from the bull. 우리 중지가 엄지처럼 엄격한 것. Yeah, that's the thing, right? I think it'd be really cool. Unfortunately, it's not real. You know? 충전 기능 점검. 단숨에 정리. And you get an orb to ponder. No, I think probably the, I honestly think the roosters are probably cool. The first game in the series had a furry 4 abno. That's so true. It's actually very correct. So how many we'll actually get to see? Probably not all of them, if I were to guess. We've seen 3 of them, right?
We've seen the Mao, the Sea, and the... I don't know the name of the roosters, but we've seen them in a cutscene. And then the dragons, ox, rooster, and monkey all show up as silhouettes. But we don't actually see the other three. 승객 무력 확인. It'd be very cool if any of them were anything but rupture. As a burn player, I would think it would be really cool if the roosters were burn, considering. But I kind of doubt it, if I were to guess. Get his ass. 슬슬 지루하니까 빨리 끝내버리는 게 좋겠어. Yeah, there were two of them behind Jiamu in one cutscene. But aside from that, we haven't seen any of them, really. God, am I really going to go for 100% clear? I guess I could. What do we got? Ahem, you must be Jiabao Yu and his clan, right? I got separated from my faction when the walls suddenly burst from the ground. Some are still with me, but I don't think I'll get very far like this. Can you help me find where the rest of my faction is? Hey, if you help me out here today, I'll look out for you when I become the family hierarch. Come on, man, help me out. Hand over the entry card. Or eliminate him. What would be the point of doing this? This unlocks something, clearly. I'm betting this is a fight. What's most fun? I'm curious. If it's unlocked by something I have, I'm gonna do it. Why are they posing like that? I don't know. Yeah, I'll give him the entry card, sure. This guy is pretty annoying, but we don't have any reason to pick a fight with him when we don't know how many fights we've got ahead of us, so it's not like he's being aggressive. Instead of starting a fight, I hand him the used entry card. We also picked up something like that, but it turned out to be pretty useless. Here's hoping this one will be better. Well, I guess I'll exchange your card for mine. Toss it or keep it, up to you. Oh, also, I picked up this weird bolus from another candidate. Seemed a bit fishy to me, so I guess I'll let you take care of it. Well, that's all. Hey, I won't go so easy on you the next time we meet, so watch yourself. Heavenly King's Heart-Mending Pill. One ally with the least SP heals 10 SP. That's pretty good. A broken and battered red entry card. Maybe it opens a door somewhere. Cool. I at least want to see the events, so we'll go up as well. Boo, coin equals good, more coin equals better. No, I don't care though. You know? Oh, those ones are different. Entangled failure. Oh. Anyways. I don't expect them to be that dangerous, I'll be honest. Yeah, that's a really good gift. Just 10 free SP every turn? That's insane. Don't know which ID they're gonna reveal tomorrow. Usually for the third week they don't reveal an ID. Are there coin rankings now? I haven't actually looked. He's still alive? Question mark? Also, you just get coins from killing these guys, so. What passive do you have that's stopping me? Oh, it's just unrelenting. Okay. Neat. That should not slow me down very much, realistically. 충전 기능 점검. If I ever gave you the event outcome, will it count as a spoiler? Yeah. Yeah, it definitely would. Uptide image teaser next Tuesday is going to be interesting. I mean, they're always kind of interesting when you first see them. If they're for a faction you don't know, then
it's like, oh, cool, a faction we don't know. And if it's for a faction you do know, it's like, oh, cool, we're getting something from this. All right, what do we got? There are several talismans glued to a wall. Oh, that's not a good sign. I can feel the wind blowing through the barely visible cracks on the wall. Seems like there's something on the other side. Maybe there's a hidden passageway here. The sinners take a moment to investigate the room and find a wall with conspicuously arranged talismans with different colors. Oh, these must be the colors that match each of the cardinal directions. Looks like we'll have to peel these talismans in the correct order. Should we try peeling the talismans? Let's try peeling a talisman. There's something written on the blue talisman in the west. Looks like they're indicating that this is the first talisman to be removed. When I remove the talisman, the walls begin to shake. Which one should I remove next? Red. Oh, what the hell? North. Right, because we got the blue one and then it's pointing at red, so north. I remove the red talisman in the north. The walls are now shaking with greater intensity. Which one should we peel next? Center. I remove the yellow talisman in the center. The walls are now shaking with greater intensity. Which one should we peel next? White, so that's east. I remove the white talisman in the east. The walls are shaking like they're about to crumble any minute. There's just one more talisman to peel. The wall crumbles, a new path is forward. I find some twinkling coins strewn about the debris. Hooray! There's a new path on the map! Yippee! It leads to a heal. I don't want that, though. But this is a new event, so I might as well do this. Should I? Or should I go the other way first? Because there's no paths leading the other way. Actually, now that I think about it, this probably opens up the same node. Yeah, we'll just do it. One speaks a hollow lamentation, the other yearns in an empty desire. One is a moon on the water's surface, a reflection, and the other is a blossom's image in a mirror. Flowers have bloomed over the bodies of the prisoners. I don't see any movement. Looks like they're all dead. These flowers possess an augment of qualities of H-Corp. They will most likely provide some advantage in the battles to come. Which flower should we pick? Lotus, red spider lily, or a nameless herb? This sounds like it helps Ryoshu. We pick the red spider lily. The flower transforms into a small bolus, and the other flowers blossom in the mirror. Let the prisoners rest in peace. We move on after paying our respects to the dead. Among allies who lost HP, one ally with the least HP percentage deals plus missing HP percentage divided by 4% damage. Okay. Inflict 3 rupture potency and 1 rupture count to all enemies without rupture at turn start. Okay, how heartless they are. Alright. Those are both okay. I mean, whatever. Alright. Oh, that's a long one. Let's get these other fights done. No, I wasn't gonna look at chat for that. I recommend taking all. I was not given that option, so I did not do it. 감기처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌데 말이지. I like this track. Spider Lily is good for Harpooner heat. It sounds like it is, but also, why take damage when I could just not take damage, you know? I say as I'm about to get hit by a counter, but don't worry about it. There's not a lot. These fights don't take too long. The Nameless Herb is a bad one? Is that the one that just eats your SP? I picked Lotus because that one is SP regen. Counter argument, unbreakable coins. You think I care? I'm running an envy team. I want to get hit somewhat, because then Sinclair will power up. Okay, Otis just left the arena. Don't worry about it.
good. 슬슬 지루하니까 빨리 끝내버리는 게 It's 좋겠어. kind of cool that they choose to just pick one of the enemy's passives as a gift. Oh, is that how it works? I haven't even encountered the third type then in that case. 차원 파동 장갑 충전 완료. How is it an ableist herb if it's named herb? You know what's so true? 볼 Alright, what 때마다 do we 기가 got? 막히는 거야. If Suna isn't at max HP, heal 80% of missing HP. With every healing, half the healing. Does not activate when staggered. After the Suna's staggered for the first time, or when the healing effect is reduced to its minimum, gain 3 fragile every turn start. Alright. It's not that big of a deal. 대가리 딱 떼고. They're gonna take a while. How good is Deer Honglu in sinking and in charge? In charge, he's pretty good. He's got an ego that helps him generate charge faster and also inflicts fragile. In sinking, I haven't actually tested him, I'll be honest. He reads like he'd be pretty decent, but it would have to be a sinking team with Echoes of the Manor as a focus. Oh hey, it's Venusaur. So true. 조용히. 아픔이다 난. Yeah, so their passive effectively does nothing because if I stagger them, they just die. 좋아. 장부에서 삭제. 휘말리시려면 비켜! 차갑습니다. 먹기 좋게 찾아졌지 않나. 제압 제압 완료. 승객 복원 준비. Venusaur and Torterra? So who's the third one in that case? 피를 머금을 시간이네. When the resonance is envious. So true. Single coin skill 3s are either peak or trash. Yeah, and in this case it's peak. Get over yourself. 엄지처럼 엄격한 봐주마. 엄지처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌데 말이지. 으타! 더 먹어 치워라. 그래. 딱 반쯤 죽여버려. 쌍조 이항에 맞게 그게 대격이. Am I stupid, or are the ones that are supposed to have unrelenting, they don't have unrelenting anymore? It doesn't feel like they're doing the thing that they're supposed to be doing. The Suian Ivysaur, that's not real. It did 53 damage? Yeah, and if you use it at its full potential, it does like 300. Every skill is gonna do low damage if you don't meet its conditionals. That's how the skills work. It's not exactly designed for damage anyways. It's designed to inflict sinking and give you a bunch of charge count. Oh, why is this fight so long? Why are there 9 enemies in it? Okay. They have unrelenting only if they are not staggered. Oh. Okay, I understand. 먹기 좋게 차려졌지 않나. 더 대. 좋아. 장부에서 삭제. 휘말리시려면 비켜! To be fair, Heisho Greg's skill 3 is absolutely insane. 휘말리시려면 비켜! 한 놈의 죽음으로 끝내긴 죄가 너무 크군. I mean, I will build E.G.O resources. I have no problem with doing that. I feel like we might need them. 내 죄는 내가 알아서 처리한다. It's not like we're taking a lot of damage. Even when we were Fluid Sac. I don't have Fluid Sac equipped, by the way, Chad. I feel like I should specify that because otherwise people will be asking me to do it. And, you know, this team doesn't do that.
Jetcho is currently in first place with 41 coins. Jesus. Alright, last event. We enter a new room and see a bound prisoner next to a bolus on a table. There, we see a candidate standing around as though they've been waiting for someone to arrive. Ah, now we have enough people for the special game to commence. Please direct your attention to the bolus on the table. Observe it well. It is a bolus currently in development here at E.G.O. It is yet to be commercialized for mass market use. Apparently, it can help restore your vitality once taken, but let's see how true that is, shall we? Do you think this is indeed a successful new product, or is it a failure? Now's the time to place your bets with your coins. Yes, is it a success or a failure? The candidate who gets this question right gains all the coins in the pool. It's probably a failure, yeah. The other candidates bet on success. How many coins should we wager? I'm confident. We bet 3 coins, and the other candidate bets 3 coins as well. Alrighty, let's check out what happens then. The prisoner swallows the bolus, but they look to be at peace. We wait a little longer, and the flower growing from the condemned grows more vibrant. How wonderful, the bolus was a success, it seems. The candidate who bet on it being successful will gain the coins. Also, here's a bonus coin for your boldness. The candidate who bet on it being a failure, please submit your coins. Okay. Whatever. I don't care. Something tells me that it's not gonna matter in the long run, so, Yes, I know, Honglu will reset. We literally just gotta heal. Okay. Those guys don't look weird at all. Nothing left. Oh boy. 가자. 죽이러. It's literally RNG? Okay. 여기는 인기척이 있군요. Who the heck are you? 하필 지금 다른 후보자를 마주치다니. 왕시가의 청산입니다. 부상을 입었군. 누구한테 당한 거지? 가치우 그자에게서 겨우 도망쳤어. 혼자 공멸일에 대해 파헤친다는 소문만 들려오다가 홍원을 떠났다길래 다시 나타나지 않을 거라 생각했는데. Nothing there, but just the left side of it. Okay. 동전도 거의 다 빼앗겼어. 그자가 모은 동전 많아 보였나? 그래, 버리춤에 달 자리도 모자라 보일 정도로. 난관이군. 가보. 우리가 이 가주 대전을 위해 얼마나 많은 걸 바치고 이러는데. 너는 홍원 밖에서 풍족하게 지냈을 텐데 뭐가 아까워서 대전에 참가한 거야? 그 동전들 제발 나한테 넘겨주면 안 돼? 너는 어차피 가주가 될 생각조차 없잖아. 너 같은 게 가주가 되어서 뭘 한다고? 맞는 말씀이긴 하네요. 하지만 동전은 못 드릴 것 같아요. 죄송해요. 잘 들어. 앞에서 누가 건방진 소리를 짓거리면 너는 사과가 아니라 이 몽둥이로 응징을 해야 하는 거야. Okay, E.G.O. 몽둥이를 써봤자 저를 미워하는 마음만 더 커질 뿐일 거예요. 아니, 일단 적어도 네 속은 후련해질 거 아니야. I don't think that's true, buddy. 제 마음은 언제나 괜찮았던걸요? 그럼 남은 세가를 모두 동원해서라도 가보. 네 것을 빼앗아 다시 기회를 잡겠어. Okay. 난 어떻게든 살아남아야 하겠으니까. 고태여 독이 든 잔을 마시겠다면 어쩔 수 없지. Fang Xingxiao stumbled to her trembling feet, weapon in hand. 네, 여러분들이 그러시다면요. I beheld 2 different eyes, one of Honglu, who was willing to let the flow carry him away, and the other of Limbus, swirling like a kaleidoscope of emotions. Nothing left when something right appears. Okay. 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막힙니다. Deathrite 우리 monks. 중기가 엄지처럼 엄격한 것도
점지처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌데 말이지. Oh, they're negative coin. Okay. Omen talismans. Oh, inflict 10, max stack 10. Great. When dropping to 0, take gluttony damage and SP damage equal to rupture potency on self, then expires. When losing it, gain rupture potency equal to the number of lost. Okay. So it can only actually be triggered by the effects of the skills, so that's not a big deal there. Oh, let me guess. Yep, remove all Omen Talisman. But you have to not lose the clash. Why does this guy get a custom thing? Whoa. Passives. Whenever this unit inflicts Omen Talisman against an enemy, it loses 10 SP. Okay. At 50% or less HP, sacrifice a random Wicked Deathrite Monk to heal. Okay. Start with only 80%. At 20 or less SP, this unit siphons 10 SP from 3 random allies with the highest SP to heal its own SP. Oh, cool. Apply 2 damage up to other allies with 20 or less SP. When inflicting Omen Talisman, inflict defense level down. If this unit takes damage that brings this unit's HP down to half or less, nullify the damage and end the turn, then move to the rearmost position in the substitution order. If there are no more enemies to substitute in, then this effect does not activate. When he dies, the thing ends. And then just standard stuff. Okay, so there are other enemies, and I do have to kill all of them. Great. You know, rep emitter isn't a bad start. That should be fine. Oh, yeah. Okay, fine. Excuse me? Oh, it's because I've got everything else set. Hold on. I'm doing the thingy! I'm playing the video game! Hooray! Anyways. Alright. Deathrite, just a chill guy, yeah. You can blitz her down if there's no backline of enemies left, so you've already killed 5 monks. Yeah, I gotta get through the monks first, but it doesn't really seem like I definitely need to prioritize anything. They also still resist blunt, so, you know, it's gonna take a bit. Okay. 장부에 적힌 놈들은 볼 Okay, what 때마다 does this 기가 do? 막혀. Gain shield. 우리 중지가 엄지처럼 So I ignore those guys, huh? 엄지처럼 이해할 수 Oh. 없는 걸 요구하는 것도 Hang on. 아닌데 말이지. Let me actually read this. Attack weight +1 for every 20% missing HP, up to 4. Vital power +1 for every 4 target on the rupture on the target, missing in parentheses. Deal half damage on clash lose and can't stagger. This skill is defeated an enemy. Apply 2 power up and 2 damage up to all allies. Alrighty then. That's annoying. And it rolls good. I don't really have a good individual skill to clash with it right now, sadly. I could just use another E.G.O, I suppose. That'll work. I would use Telepole here because it would give me more SP. I don't want to accidentally end the turn is the thing. Everybody else just hit these two, I guess. 대가리 딱 떼도
순간을 뭉갠다. They're the worst enemy I've ever fought in this game. If they win a clash, they just get to say, actually, I gain AoE and stagger. Yeah. Sometimes it just be like that, okay? Alright. Good job, Merceau. I guess that probably doesn't matter in the long run, but still, it's a little annoying. 그래, 딱 반쯤 죽여버려. 13조 2항에 맞추면 Scream! 그게 제격이지. Go ahead, Don, you got this. 이 전기 불꽃은 무슨 색을 띠고 있는가? I even staggered her, so she doesn't even get to use the attack. Nice. 한 놈의 She 죽음으로 didn't 끝내기 leave. 죄가 너무 크군. 저기 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. Am I the only one that gets kind of bored that every battle theme devolves into the Limbus Company theme in the high energy stage? Surely I'm not. Yeah, I'm just focusing on the moves because if I deal too much damage to her, she just leaves anyways. 힘만 있으면 비켜! 제발 조용히. 승객 무력 확인. Leitmotifs are cool. They are, but it gets a little old sometimes, is all. 저기 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. And the shamisen is really cool, and I'd like to get more of it, you know? Oh, I have enough charge to do this. That's unfortunate for them. Oh, wow. Those roll pretty high, huh? Dawn's getting targeted. I don't like that this is only favored, but I guess I don't really have much of a choice, huh? That works. Hey, Merceau, I hate to break this to you, but you are useless right now. You can't even clash with this guy, you know what? Friggin' scream at him. Why not? Oh, I haven't even used this yet. This guy, I suppose. I want Otis to clash with it. 대가리 딱 떼도. Oh, right, the turn just ends. 이 안정감 있고 부드럽게 That's annoying. 잡히는 푹신. 최상급. 이런 푹신한 날엔 안 풀리는 일이 없지. Now I can't get rid of this, but that's okay, I suppose. I just won't use it for now. Whatever. 저 부숴줄 테다. Forgot to ask Smasher pass all the monk variants. I'd say pass to all of them, I think. And I have also only seen 2 variants, so like you're not giving me a lot of options regardless. Oh right, they eat each other. I forgot about that. That's funny. So this is what, getting 2 final power right now? It's a little bit of a high roll. And that one's getting 3. You. There we go. I think that deals with it. Everybody else can deal with the other guy. And I really mean deal with that guy. I want him dead. I did smash her passive every abnormality, yeah. It was kind of just like an afterthought at the end of the ID tier list stream, though.
여기구나. That actually did a lot of damage. I would prefer if that did not happen a second time. Anyways, here's some charge. It just barely did not stagger him. That's so sad. Oh well, I guess I'll kill this guy in revenge. Oh look, she's back. Oh, and she's just doing this immediately. Okay, whatever. Okay, what about this guy's? That's dominating, apparently. I think Mind Whip probably rolls better, doesn't it? There we go, that works. Envy! Wild Hunt in chat? I mean, that just happens sometimes, yeah. That's gonna stagger Honglu. Oh no, it can't stagger Honglu, right? Or maybe it can because of the rupture damage? I don't know. I've been playing this game for 2 years. I don't know how it works. Think we'll get a She family ID before the next She association ID? Almost certainly, yeah. Alright. It's probably not a big deal. It's fine. 낙뢰 충전 최대치예요. I thought it only gained attack weight if he won the clash. Oh well. 얼얼하지? 아픔이다 나는. 슬슬 지루하니까 빨리 끝내버리는 게 좋겠어. Oh, are you just gonna use this every turn now? That's annoying. I wish you wouldn't do that. I suppose, jeez. Oh, I see what's happening. Actually, you know what? I'll just take the hit. I don't care. 충전 기능 점검. 단숨에 정리. That was supposed to clash, but whatever. I think I might kill with this. I don't know, I'm not sure. But not feeling very slothful today, are we? No, I don't really generate a lot of sloth with this team. We took Wang Qingshan's remaining coins. 개수는 얼마 되지 않지만 그래도 뭐. 이대로 아무 역할도 못하고 탈락하면 돌아가서도 곧바로 죽을지도 몰라. 뭐라도 업적이 있어야 동생들 볼 면이 설 텐데. 무시하고 계속 가죠. 어차피 탈락한다고 죽는 것도 아니잖아요. 너는 몰라, 가보. 평생을 구경만 해온 너는 우리가 평생 짊어져야 했던 그 싸움을. 맞아요. 앞으로도 그럴 거고요. Without a reply, she shambled out to the hallways, weeping. 사람이 좋아서 화를 안 내는 것도 아니고 생각했던 것보다 어려운 사람이네요. 공간이 줄어들면서 앞으로도 점점 다른 후보자들을 만날 확률이 높아지겠네요.
네. 그리고 확실해지는 것 같아요. 이곳에서 우리가 제일 주의해야 할 적은 That shouldn't be a surprise, though. 가치요. 그 자기의 꾸려. 최대한 마주치지 않기를 열심히 바라야겠어요. 아, 이게 이렇게 되나요? 이걸로 12번째 탈락자가 나왔습니다. 확실히 어중이 떠중이들은 모두 탈락하고 그럴듯한 후보자들만 남았겠어. 그건 그렇고 실험실 여기저기 포스터가 많이도 붙어있군. 실험 결과를 사람들 앞에서 발표할 예정이었나 봐? 네, 맞아요. 연구자들은 really be yapping. 성과를 누군가에게 보여주고 싶어 안달이나 있단 말이지. 뭐 지금은 청소부인지 발톱인지가 죄다 해집어 놨다며. 이 포스터 내용도 뭐야 이거? 왜 멀쩡하냐? 그들은 이 포스터를 건드리지 않았군요. 금기와 조금이라도 연관되었다면 일말의 흔적조차 남기지 않는 그들이 이 포스터를 놔두었다는 것. 이 포스터에서 홍보하는 실험과 그 결과는 금기와 전혀 상관이 없었다는 말이 되겠군요. 네? 그럼 어떻게? 단순한 이 실험은 공멸일의 원인과는 I mean, 관련이 yeah. 없다는 것이죠. Right. 가모라는 사람은 공씨 가문의 손을 빌려 또 다른 실험을 준비했다는 말이 되겠네요. 자기는 빠져나갈 수 있는 모종의 계략까지 꾸민 채로요. 기억이 나요. 저 홍보 전단지. 발표 날이 다가올수록 모두가 들떠했었죠. 공시가가 만드는 화는 언제나 모두의 기대를 뛰어넘었으니. 그런데 가모님, 왜 보옥도련님을 계속 이곳에 데리고 오는 겁니까? 이렇게 어린 나이면 실험에 대해 제대로 이해하지도 못할 테고 데려오는 것도 번거로우실 텐데요. 당연한 걸 묻는구나. 이 실험은 앞으로 홍원의 운명을 좌우할 만큼 중요한 실험이야. 그런 중대한 자리에는 마땅히 대관원에 옥이 있어야 하지 않겠느냐. 그렇군요. 그런데 보옥도련님은 영 웃지를 않으시네요. 가문의 귀중한 옥인데 웃고 있는 모습이 훨씬 보기 좋지 않을런지. 그저 존재하는 것으로도 가치가 있으니 때가 되면 알아서 빛이 날 것이야. 자네가 신경 써야 할 건 그 실험이네. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 이 실험이 아니라 그 실험 말씀이죠? 그러고 보니 이제 정말 시간이 얼마 남지 않았네요. 공시가의 세가라면 하나도 빠짐없이 기대에 부풀어 있다고 합니다. 그래, 시간이 얼마 안 남았군. So none of the people in any of the pods have heads. I'm just noticing. 이제 머지 않았어. Which is weird, right? What the heck? Effects apply only to the number 1 and number 8 deployed identities. After attack, if the target is defeated, gain 2 poise potency and 2 poise count. This encounter, each unit gains 1 offense level for every 1 enemy that is defeated at the after attack timing. Alright. Yeah, I figured there'd be more floors. 네! 이제 시간이 얼마 다시 공간이 좁아지기 시작합니다. 아까보다 뛰는 게 조금 더 익숙해진 후보자들도 보이는군요. 공간은 줄어들고 줄어들어서 이제 무대는 한층 아래인 지하로 내려갔습니다. 흥미롭군요. 지켜보는 모든 분들 긴장을 놓지 말고 봐주시길 바랍니다. 여기는 어찌 아까보다 분위기가 삭막한데? 이 장소도 실험실 같아 보이긴 하는데요. 뭐라는 곳이었던 걸까요? 확실하게 다른 점 하나가 있다면 이곳에 남겨진 것이 하나도 없는 것이다. 네, 달리 말하면 여기서부터 시작되었을 겁니다.
금기와 관련된 모든 것. 버티고 있는 후보자의 숫자는 착실히 줄어들고 있군. 우리는 계속해서 동전을 모으기만 하면 된다. 목표를 망각하지 말도록. Otis gave us a consistent and constant stream of encouragements as we moved from room to room. Alright. Get that Victory Royale. 10 kills on the board right now. Just wiped out Tomato Town. Yeah, I'm not changing my team, game. Oh boy. This isn't a stage? Alrighty. Oh, this is a big room, huh? Oh, please don't tell me that every single one of these is a stage. That would be so obnoxious. Into the Earth of Sin. Maybe I do want to bring Heathcliff for some of this. I would be replacing Merceau, most likely. Just after an SP reset is a good time to add him, so... Excuse me? Who's 7th? Oh. I hate how bright it is. 가자, 죽이라. It's on kill. No, it's after attack. It's after attack if the target was defeated. There's a difference between that and on kill, believe it or not. 이런 푹신한 날엔 안 풀리는 일이 없지. I forgot how high these guys rolled. 대가리 딱 떼도. 그래, 딱 반쯤 Okay. 죽여버려. Whatever. 이상에 맞추려면 그게 최경이지. 07 sloth generation? Oh yeah, I guess there's 0 units who make sloth in this active, huh? It'll probably be fine, right? I only need to use Yesunyata one time. I totally have it equipped and not teleport. You know? Don't call it on krill effects, I'm a centipede. 웃기는 자식. Get a hold of yourself. 파티를 열어주겠다고 하니 의욕이 좀 났나? That should stagger, right? 충전 기능 점검. 단숨에 정리하라. 조용히. Just use contempt for Yoshu? You're so right, actually. That would just work. I have it equipped, so... I'm not a shrimp. We go over this every single stream. 하품이 다 나는. 슬슬 지루하니까 빨리 끝내버리는 게 좋겠어. Okay, the rest doesn't really matter, I suppose. Oh, right. 차 부숴줄 테다. 좋아. 이렇게 박살 내버리는 거다. 내 죄는 내가 알아서 처리한다. 해파. Okay, with that out of the way... Oh, hi. No wisdom nor virtue can change the past and the future. And human connections and fate make strangers of neighbors. Welcome, candidates. Congratulations on making it to the basement. Did you know that there are far more opportunities down here to collect those coins that you all want? In fact, there are so many opportunities that there's one right under your feet in that hole. Who will dare make the dark descent to claim the coins? The hole leads into the pitch-black darkness of the building ruins. We don't need to go down there to know that it's probably a pretty risky trek. We do need the coins, but this might be too big a risk to take. What if we get injured, or even worse, killed? What should we do?
I'll jump in. It's funny if I jump in. We need every single coin we can get to come in second place. It looks dangerous, but we have to take the risk. Ah. I appear to literally be unable to pass this check. Sorry, Yi-Sang. Yi-Sang runs past the other clans and begins to rapidly descend. Alright, looks like everyone's rushing ahead. Let's see which of the contestants will manage to grab the coins. Loud noises echo from the dark. Then something large crumbles. We can only hear the contestants screaming. Did something go wrong down there? Just as I begin to worry, a candidate crawls out of the hole alone. Yi-Sang didn't return. We need to find their remains and turn the clock, so we hurriedly descend down to the hole to look for Yi-Sang's body. Yeah, he just dies? That's acceptable. Okay. Whatever, dude. That's fine. Oh yeah, what position are we in? We're not even in the top 3, but we're probably in 4th, judging by the number of coins, so it's fine. Yeah, he's dead. 여기는 순록, 선멸 지역 진입했어요. All tales didn't matter. We found more of the condemned of Hong Yuan in this room, who were in a similar state as the ones above. Draped around their necks were more coins. 이런 걸 구성한 새끼나 신나서 보는 새끼나 정신이 멀쩡한 놈들은 절대 아니야. 이성이 제대로 남아있지도 않구려. 허면 이 벽에 남은 끔찍한 자욱의 정체는. So are you a bug? I'm a centipede. I'm not a shrimp. Don't listen to Lumiere. He's here to troll. 저들이 탈출을 소원하며 벽을 긁어댄 흔적으로 보이는구려. 실험당한 죄수를 데려다 놓지를 않나. 아니, 애초에 사람을 그딴 실험에 마음대로 갖다 쓰는 것도. 도시에서는 흔한 일이지. 당장인 이놈 저택에서도 있었던 일이지 않나? You're not supposed to remember that. 본인 이자들을 해쳐 동전을 약탈하는 것이 영 꺼림칙하네. 이들은 아기를 가지고 우리에게 달려든다기보다는 Like she's literally not supposed to be able to remember that. I thought. Don Quixote did not finish her sentence, but we all knew what she wanted to say. These prisoners are not monsters, distortions, or even abnormalities. Oh, they just can't remember anything related to Kathy. You know what? Fair enough. They're just people, exploited and experimented on by the great houses. Don Quixote now knows that the world is not as black and white as she used to think, but I doubt she could simply turn away from all this injustice without it leaving a bad taste in her mouth. How could she when we were all treated like nothing but entertainment? For the spectators watching us from so high up, when all of this was just to select the family hierarch. 용서해 주십시오. 용서해 주십시오. 이 안정감 있고 부드럽게 잡히는 푹신. Free purple! I love purple. Chat, do you want to see how much purple we can make by the end of this dungeon? This is just how I play the game now. The one that just has a counter is really obnoxious. But oh well. Purple! Purple. Yes, I love purple. I made so much green.
Or green. The gasified the slaughter. I'm just making purple. 출력 최대치. 저기 있습니다. 좋아. 이번에는 제대로 들어가. You spent quite a bunch of purple on E.G.O. I only spent like 15. It's not that much if you look back on it. 용서해 주십시오. 용서해 주십시오. 너무 무섭습니다. 제발 이대로 끝내주세요. 할머니, 이게 무슨 소리예요? 왜 사람들이 울부짖는 소리가 들리는 거예요? 보가 아주 오래전에는 말이다. 사시가가 모두의 위에 군림하던 시절이 있었단다. 다른 가문들은 고개조차 똑바로 들지 못했어. 할아버님이 대관원을 거니는 날에는 모든 가마가 움직이지 않았고 그곳의 모든 시종은 오로지 그분이 지나가는 길만을 따라서 보필하였단다. 누구도 그분의 말에 토를 달지 않았어. 할아버님의 명에 따라 홍언이 뒤바뀌었지. 하지만 저들은 마치 내게 은혜를 베풀어 준 것처럼 자애롭게 굴고 있으니 통탄스러울 뿐이구나. 자, 4번 개체의 반응은 어떻지? 각혈과 장기 손상이 일부 관찰됩니다. 피부도 17번 상태가 되어가고 있습니다. Okay. No. God dang it. 그럼 3번 재료와 8번 재료를 절반씩 섞은 뒤에 한 시즌을 건조시킨 후 2번 개체에 주입하도록. 이 과정을 마치고 나면 재료는 다시 무작위로 섞은 뒤에 번호를 붙여야 한단다. What? Shuffle the ingredient labels randomly before numbering them. Why? 알겠습니다, 가모님. What is the purpose of doing that? 13번째 흑수를 만드는 실험이라니. 저도 빨리 결과를 보고 싶군요. 이제 모든 재료의 뚜껑을 덮어 놓아라. 안대를 풀 것이니. 자, 눈을 뜨거라, 보호가. 저렇게 고통스럽게 울고 있는 소리가 들리는데요. 그래. 그러니까 떠야 하는 것이다. 용서해 주십시오. 용서해 주십시오. 무서워요, 할머니. 이런 거 보기 싫어요. 저 사람들이 너무 아파하고 있잖아요. 저들은 네게 해를 끼칠 수 있는 존재도 아니며 네가 무서워하든 슬퍼하든 앞으로도 쭉 고통받을 존재란다, 보호가. 그러니 네가 할 일은 이들을 계속 바라보는 것이지. 하지만 전 보기 싫은걸요. 밖에서 대옥이랑 환이랑 놀고 싶어요. 보석은 올바른 장소에서 가만히 빛을 발해야 그 쓸모를 다하는 것이란다. 앞으로는 더욱 자주 오게 될 것이니 눈에 계속 담아두거라. 도련님, 무슨 일이세요? 왜 그렇게 안색이 창백해지셨어요? 오늘은 대우가가씨랑 가완 도련님이랑 연날리기 놀이를 하기로 했다면서요. 대우가가씨의 연이 도련님 걸 끊어내기라도 했어요? 나 그곳에서 엄청 끔찍한 걸 보았어. She just does not seem like a good person at all. 사람들이 아파하면서 울부짖고 있었어. 그리고 막 도와달라고 하는데 아무도 안 도와주고 더 아프게 만들어. 그게 무슨 소리세요, 도련님? 사람들이 어디에 있다는 거예요?
할머니가 계속 나 데리고 가는 그 실험실 있잖아. 그곳은 공가의 새로운 환을 만드는 실험을 도와주러 가는 거였다면서요. 그런데 왜? 몰라. 새로운 흑수를 만든대. 중간에 계속 내 눈이 가려져서 나는 사람들이 우는 것만 보았어. 도련님, 이 이야기를 저 말고 또 누구에게 했어요? I see. 수빈에게밖에 안 했는데 왜? 그럼 이제는 아무에게도 하셔서는 안 돼요. 알겠어요? 왜? 나는 무섭단 말이야. 더 이상 그곳에 가기 싫어. 도련님, 제가 더 도울 일이 있을지 알아볼게요. 그러니까 그때까지만. 지금 생각해보면 스빈도 저처럼 무섭고 어떻게 해야 할지 몰랐을 거예요. 말한다고 바뀔 수 있는 건 아무것도 없었는데 안타깝게도 그때의 저는 깨닫지 못한 것이었죠. 지금 스비는 The Shiren in his memory was nothing like the Shiren we saw just a few hours ago. Honglu called it erosion. 스비는 저보다도 제 걱정을 많이 해주곤 했었어요. 그러다 그 근심이 너무 커져버린 나머지 아무것도 느끼지 않기로 결심했나 봐요. 아무래도 대관원에서 계속 살아가기에는 지금의 모습이 더 나을 수도 있을 테니까요. 저는 옛날 수빈의 모습이 그립습니다. 비록 그 모습을 그리워하는 건 저뿐인 것 같지만요. 13번째 흑수라는 것이 가무가 시행하고 있었던 본질적인 실험이었던 건가? 네, 이전에 진행했던 실험은 일종의 눈속임이라고 하셨죠. 동시에 두 가지의 다른 환을 만들고 있었더라. 가모님은 대관원에서 따라올 자가 없을 정도로 환에 능통하신 분이니까요. 흑수를 만드는 환은 제조가 매우 까다롭고 그 방법도 엄격하게 관리되어 부회자가 함부로 알 수 없다 전해 들었습니다. Yeah, I think that's the point, though. 아무리 환의 제조에 능하고 공시가의 지원을 받는다 한들 새로운 흑수를 만드는 건 전혀 다른 차원의 문제였을 테죠. 애초에 가모님이 진정으로 만들고 싶었던 것이 13번째 흑수가 맞았을까요? It was only worth 2 coins, bruh. Gain a clash power up for 3 turns after substituting in. Okay. Sure, whatever. Eroded Mountain of the Heart. I don't want to have to go through the entire stance, dude. There's so many stages in this dungeon. Jiamu is doing all of this just because the Kong are treating her like an equal and not a god. Yeah, pretty much. 우리 중지가 엄지처럼 엄격한 것. She is what we would call in the business very evil. Pretty much. 딱 반쯤 죽여버려. 13초 이하면 맞춰. 그게 대격이지. 휘말리기 비켜! 조용히. 방금의 혹신 그 자체였다. 하, 웃기는 자식들. 끝나고 나서 고래구이 파티를 열어주겠다고 하니 기억났나? I like her. That doesn't mean she's not evil. 좋아. 이번에는 제대로 들어가. 하품이다 난. 슬슬 지루하니까 빨리 끝나. At least these fights are really short. So there's that going for it, I suppose. 가까워진다. 항해의 끝. What a cool evil grandma. That's not the word I would use. Well, that might just be me.
Just one coin that time. Are we in third yet? No. Oh, good. There's a boss fight at the end of this one. Cool. We enter a room to find a condemned of Hongyan bound to a wall. In front of him is what are several punitive weapons like whips and batons. The man who sits before you is a prisoner of H-Corp. He is a condemned who has committed a grave crime. Punish the condemned, candidates, and you'll be rewarded with coins. What should we do? I don't want to. The prisoner already seems to be in a great deal of pain, a side effect of some experiment. Sure, he's supposed to be one of the condemned, but I don't think we have either the reason or the right to punish him. After a brief discussion with the sinners, I decide to end his suffering instead. 몸을 풀어두죠. 이 안정감 있고 부드럽게 잡히는 푹신. And they're just kind of the same. 이런 They 푹신한 don't seem very special to be real. They're just kind of there. There's only 3 of them. 휘말리기 싫으면 비켜! 그래, 딱 반쯤 죽여버려. 13조 이상의 맞추기는 그게 제격이지. 좋아, 이번에는 제대로 들어가. Sanity loss versus combat encounter. That's what it seems like to me, yeah. Don Quixote and Heathcliff would lose SP. Only them? It's interesting. 슬슬 지루하니까 빨리 끝나버리는 게 좋겠어. 방금의 공기야. 장부에서 푹신 그 자체였다. Money. We should be tied now, right? Nope, they just keep getting more. Alright. I don't know, man. I don't want to fight these, but whatever. 피를 머금을 시간이네. I feel like the amount of coins you get probably doesn't matter at the end of the day. 이 안정감 있고 부드럽게 You're gonna end up in second place no matter what because of E.G.O. 이런 푹신한 날엔 안 풀리는 일이었지. I want this guy dead. What happened to Yi-Sang? Oh, he got crushed. Don't worry about him. He's fine. He'll be okay. 승객 무력 확인. Yeah, he found the hole that was made for him. Exactly. 차 부숴줄 테다. 조용히. 그래, 한결난 딱 반쯤 죽여버려. 13조 이상의 맞추기는 Coin maxing since day 1. 충전 기능 점검. Anyways. 단숨에 정렬. 슬슬 지루하니까 빨리 끝나버리는 게 좋겠어. The fights are very short. I will say that. The ones that don't have story attached to them are just whatever. It's for resources, which is fine. Oh, I literally... This doesn't lead anywhere. God dang it. Okay, I'm gonna take a brief bathroom break because I've been sitting here for a while, so I'll be right back.
I am neither a lobster nor a shrimp. Stop spreading this information while I'm away. Let's see. Assuming that every single one of these tiles is a stage, I can't tell just by zooming in on them. I will try to avoid paths that definitely lead to dead ends from this point on, because it seems like it'll take too much. How can I blink if I'm away? That's a good question. Yes, I know. Everybody's SP is already reset. It's fine. Oh, more of these guys. Okay. Actually, you know what? No. In an attempt to make this go slightly faster, because I know all of these enemies are weak to... Oh, wait. What am I doing? All these enemies are weak to gluttony? Yes, that's the idea. That's why I'm doing it. I'm gonna go ahead and start using rupture. Which other people might disagree with, but at least I'll be generating resources I don't have. God, it's so bright. I swear. I'll also level you up just in case. I literally can't, can I? Because I'm in the middle of a dungeon. Oh, whatever. It'll be fine. Yeah, I'll just keep him there. I want my purple gummies. You know what? Fair. Oh, right. Every Hong Lu is level 55. I forgot. You at least have a rat skill, I suppose. The game is going to force me to use him at some point. So I either have to use K-Corp or I have to use Fang Hunt. K-Corp will at least survive. So I think I'll go with him. The annoying part is going to be his support passive, but I can always just have him in the active party. Yeah, I know. I know how it works. Thank you. Okay, yeah. Fixed member needed. I kind of figured. Do I want to bring Ready in? Yeah, I want to bring Ready in. Oops. The good IDs out front. There we go. I have, I guess it doesn't really matter if I have Talisman equipped because Dawn isn't even in the active, so... Alright, who is it? We noticed a group of people approaching us from a distance. 소리. 저자도 후보자인가 봐. 뭐가 저렇게 화가 난 거야? 멀리서도 얼굴이 푸르락푸르락하는 게 보이네. Indeed, despite the distance between us and the candidate, we could hear his irate tirade against his clan echoing between the walls of the hallway. 쓸모없는 것 같아. 아까 그 항아리에서 머리를 박고 3초만 더 버티고 있었다면 동전을 더 받을 수 있었을 텐데. 나 What? 더 이상 잡을 필요가 없는데 왜 손이 있지? 그리고 왜 내 머리는 여전히 목 위에 달려있지? 정신이 완전히 나갔군. 이자는 버리고 간다. 아니다. 차라리 죽이는 게 이롭겠군. 다른 후보자들에게 우리 사정을 다 나불거리게 둘 수는 없을 테니. No, I haven't seen Ish's corrosion yet, Faye. 경계심이 없는 애송이로군. 누군가 했더니 가복이냐? 오랜만이야, 사정. 세가는 아직도 주르니 없이 건재하군. 아직도 이곳에서 동전을 얻는 전략에 대해 깨닫지 못했나? 그게 뭘까? 적재적소에 활용하는 거다.
모르는 방 과감하게 밀어넣고 분리할 땐 두고 나오. I mean, 인적 자원은 이렇게 응용하는 거다. 병법서도 읽은 적이 없나? wait, this guy's gonna be charged. Is he gonna get ID? No. 그렇구나. 하기사, 매일 방 안에 틀어박혀서 유유자적하게 바깥바람이나 쐬고 있던 너에겐 영 익숙치 않나 보지. 사실 반대야. 오히려 너무 익숙하니까 별로 하고 싶지 않은걸? 변한 건 하나도 없이 재수가 없구나. 내게 동전이 몽땅 뺏긴 다음에도 같은 소리를 짓거릴 수 있는지 한번 보겠어. He is charged because we know that his minions are charged, right? 장부에 적힌 놈들은 볼 Hey, 때마다 she 기가 Sajong. 막힌다. 우리 중지가 엄지처럼 엄격한 것, 엄지처럼 이해할 수 없는 Charge 걸 fist 요구하는 style. What the heck, dude? Oh god, these skills have so much. So, why do you have this? What? Why can you inflict Omen Talisman? If this unit has 50% or less HP, sacrifice a random She Family Mercenary to heal 10% of this unit's HP. Heal 25 SP and recover from stagger. Okay. Doesn't panic. If he dies, everyone dies. Deal more damage against Hong Lu. Gain charge. Yeah. Deal more damage for every rupture on the target. Get 5 plus charge. Inflict defense. Okay. He's just kind of an asshole. Okay. So if I kill all of his minions, which he has a lot of, then the fight is just over, basically. E.G.O. That works for me, I suppose. Oh wait, I still have an attack. What? Oh, I'm not clashing with that. That's fine. 목을 콱 물어버리자고. See, we're good. I had absolutely all of the faith in the world. Don't worry. Monk with electro heads, yeah. I mean, yeah, they're all named. She is the name of the family, right? Bong. Okay, admittedly, the noise that these IDs make when they hit things is really satisfying, but I haven't used K-Corp Hong Lu since he came out. This ID is, like, old. It's almost 2 years old. You have assist defense so Otis can do Otis things? Yeah, that's true, I suppose. 끝나고 나서 고래구이 파티를 열어주겠다고 하니 의욕이 좀 났나? I mean, she has to be targeted for that to matter. Though, right now everybody is targeting Hong Lu because of course they are. Yeah, you have to keep attacking that slot. Yes, let us do some funny things, shall we? We have the option. We may as well. Okay. Whatever. She has a bunch of bulk. She'll be fine. Yeah, whatever. Counters. Otis doesn't need to be targeted for Otis to do Otis things. That's true. Wow, I am getting really unlucky today. As soon as I switch to using Rupture, I get very bad luck, of course. Alright.
쌈조 이항의 맛이 그게 체격이다. 놀랐어? 빈틈투성이네. This game loves me, clearly. 한 놈의 죽음으로 끝내기엔 죄가 너무 크군. 저기 벌벌 떨고 있는 나머지 I don't want to 녀석들도 use that when 쳐야 한다. half of them are using a counter. But I will, because I want to win clashes as well. Which slot is... There it is. Alrighty. How am I going to deal with that? That's a funny solution. Except it doesn't work because I can't redirect. You? Sure. Okay, I can theoretically leave one attack because of power counter. 흑수묘 뒷박질 춤. Yeah, that attack was not a 이 big deal. 거리는 충분해. 너한텐 지금 멀겠지만. Oh, right. The attack weight doesn't matter because he has so many skill slots that... Okay. 자, 맛볼 시간. Deserve for denying us Urple? I have plenty of Urple built up. I don't think I need to worry about it anymore. You know? Okay, he's gonna eat a dude now. Yep. That's a very funny mechanic for a boss fight, honestly. Alright, Faust, obliterate. Okay, whatever. Like... That's an annoying one, huh? I'd rather you one side. Or just clash with that guy, I guess. That works too. 흑수묘 뒷박질 춤. See, we're fine. We're fine? We're fine. Okay, yeah, we're fine. That was a little close, I suppose. But it's okay. She does just turn into a helicopter. Also, she's on, like... She's lost 80 HP so far, which is a little annoying. It's because of these counters, they hit really hard. And every rupture ID is weak to blunt. Except for K-Corp Ong Lu, he's not weak to blunt. Streaming a man being devoured by another man live on YouTube. Otis giving you a heart attack? It's not even a heart attack. I knew she was gonna win. Okay. Really, all this is doing is increasing the amount of damage that Faust can deal, but, you know, I don't like the counters. Okay, first off, I don't like that that's what has to clash there, but oh well. You know what? Why do I have Effervescent Corrosion equipped? Oh well. Alright. I now see why. Works for me, I suppose. They have more skills than I can clash with right now. So, now would be a good time for this, I suppose. And then we'll ignore that guy. Because he doesn't really matter. Neutral? Are you kidding me? That'll work. Why does it have 3 hits, by the way?
She only has 2 coins. It's good in Rupture, basically free E.G.O. See, I agree with you, but also, like, it doesn't do anything, you know? Stop that. Salut. I knew that one wasn't gonna work, but that's okay. Ow. Stop it. Perish. Honglu is going very slowly right now. Hello. 많이 따가울걸요? 일단 베이면 I'm actually glad that that did not stagger. I didn't want to waste his stagger threshold. Oh, you're right. I did this. That guy's very dead. God, she's so cool. Why did... Oh, it ate the guy that subbed in, so his corpse just slid on screen. Okay. Right, ideally I would like Honglu to be the first hit here, because he resists the counter. And also, I'm not concerned about his HP, if I'm being honest. His HP is like the one that matters literally the least, I would say. I guess I could have just blocked it, but it's fine. That's fine. I don't care. Honglu couldn't deal with this skill because he has a lot of Rupture right now. That is all. Oh, what in the goddamn... I forgot that you actually have to hit them to trigger a counter. Oh well. Oh, I think he's just dead, actually. Alright. Her uptime lore is insane? It kind of is, yeah. Honglu knows about the Gazelle Shaft. 야, 이거 횡재인데? Yi-Sang has joined the battle. Did he? Did somebody die? I didn't even notice. 이 동전 좋은 데 쓸게요. 내 동전을 고작 저런 놈에게. Too bad, dude. 난 기권을 하겠어. 사씨 가문의 후보자가 기권을 신청했습니다. 참, 기권할 당시 보유한 동전의 수가 추후 순위에 반영될 예정입니다. You can just do that? 뭐? 그런 게 어딨어? 그런 규칙은 없었잖아. 탈락자가 너무 많아져서 10명 아래로 떨어질 수도 있으니 기준이 필요한 것일 테죠. Oh, okay. You spelled censored wrong in every single one of those brackets. By the way. 기절이라도 시킬 걸 그랬군. 약삭 빠른 놈 같으니. 아버지, 죄송해요. 더 잘해야 했는데. 돌성사납게 징징거리지 마라. 돌성사나와 오라버니. 요새 안 그래도 줄곧 울상이더니 이젠 아예 얼굴에 울음을 달고 있잖아. 대체 무슨 일이 있었던 거야? 나 이유 알아. 어떻게 알아? 어제 대웅 누나한테 활놀이에서 져서 그래. 그러니까 오늘은 누나가 좀 봐줘. 안 돼. 봐주는 건 없어. 난 이제 가볼게. 할머니가 곧 찾으실 거야. 좋겠다. 내가 만약 부옥형이었다면 그 실험을 직접 볼 수 있는 걸 엄청 영광으로 여겼을 텐데. 할머니, 이 실험이요. 정말 새로운 흑수를 만드는 실험이 맞나요? 웬일로 네가 의미 있는 질문을 하는구나. 이야기를 들었어요. 흑수를 만드는 화는 그 흑수의 선임께서만 제조법을 알고 설령 가두더라도 알 수 없다고. What's wrong, Honglu? Did you witness something? Perhaps in a red chamber? 그래,
처음부터 13번째 흑수를 만드는 것은 불가능했단다. 조금만 찬찬히 생각해보면 모두가 알았을 것을. 그들은 나를 의심 한 점 없이 믿어버리고 말더구나. 공시가를 꿰어낸 것은 나였지만 그들의 판단력을 흐려지게 한 것은 마음속에 내치지 못한 탐욕이겠지. 어리석구나. 고단한 Gormless. 생각 없이 고작 이런 쉬운 길로 새로운 흑수를 얻어낼 수 있다 여기다니. She literally used the word gormless. 그러면 처음부터 만들지 못할 걸. 왜 이렇게까지 하시는 거예요? 보가. 저들은 한낱 빌려온 것에 불과한 권세를 청렴한 공덕으로 얻은 것 마냥 방자하게 굴고 있단다. 공원은 본래 저런 자들이 함부로 해집을 수 있는 곳이 아니었지. 본래 주인이 될 자에게 내어줄 마음이 없다면 네, 직접 이룩할 것이다. She really just said they lacked the gorm. 할머니, 저는 무서워요. 이런 장면 보기 싫어요. 도와주세요. 보가, 이 경건한 계획에서 너는 반드시 필요한 보물이다. 그러니 마음을 미혹시키는 세간의 중생들에게는 입을 함부로 놀리지 않는 편이 좋단다. 수비는 어렸을 때부터 총명한 아이였지. 하지만 사리에는 박진 못했던 것 같구나. 그게 무슨... 차라리 이 편이 네게는 더 도움이 될 터이니. 오셨습니까, 도련님? 수빈! 다행이다. 나는 할머니가 그런 말씀을 하셔서... 그래서... 도련님, 수빈, 무슨 일이 있었어? 흑수가 제게 왔습니다. 저희의 주제넘은 행동으로 인하여 매질을 받고 머리가 베어졌습니다. Okay. 뭐라고? 다행히 사모님의 은혜 덕에 원상복구가 되었으니 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 떨고 계시는군요. 차를 내어드릴까요? 빈, 나 무서워. 오늘도 계속... 어쩔 수 없습니다, 도련님. 그러면 나는 어떻게 해야 해? 그저 바라만 보고 계시는 것이 제일 현명하겠지요. 도련님, 이제 선인들께 문안 인사를 갈 시간입니다. Okay. 머리는 단정히, 옷가짐은 가지런히, 제비는 경건히 하고 다녀오세요. 용서해 주세요. 용서해 주세요. 다시는 죄를 짓지 않겠습니다. 다시는 남의 방을 탐내지 않겠습니다. 다시는 남의 음식을 탐내지 않겠습니다. 다시는 남의 몸을 탐내지 않겠습니다. 있잖아, 오라버니. 대체 무슨 일이 있었냐고. 말해봐. 만약 비밀이라면 귓속말을 해도 좋으니까. 아무것도 아니야. 여전히 사람들이 떨어지는 I actually don't remember what the L-Corp outskirt theme was. So, I wouldn't be able to tell you. Oh, we're just immediately going to another boss fight. We're still not even in third place, by the way. From the Sunken Hope. What do you mean weak to envy and wrath? Are you stupid? I just...
You're kidding, right? 필두, 출진. The level of gorm in that cutscene was off the chart. So true. 그래도 말을 해주시지 그랬어요, 오라버니. 스빈 말고도 주위에 많은 사람들이 나를 두고 점점 달라져갔지. 하지만 어느 순간부터는 스빈이 더 이상 나를 걱정하지 않아 하는 것이 내심 다행이었어. 너에게 말을 한다고 바뀌는 건 하나 없었을 거야. 오히려 할머니의 보이지 않는 그림자들만 너에게 뻗어나갔겠지. 그러면 너는 흐릿한 눈을 하고 웃는 법을 잊어버린 채로 나와는 더 이상 대련을 하지 않았겠지? 저는 Oh, this guy. Okay. The loud voice sounded so elated that it might as well have been ecstatic. 영케도 잘 숨어 있었네. 설반 형님이군요. 저를 찾고 계셨나요? 맞아. 보차가 너를 찾기 전에 내가 먼저 너를 죽여버리려고. 홍루가 정말 여러모로 인기가 많았네. He is pretty loud. Rhodia muttered, clearly taken aback. 그런데 저를 왜 찾으셨나요, 형님? 저는 동전도 많이 못 모은걸요? Honglu replies with a smile. 너의 존재가 그 이유지, 보가. 우리들은 맨날 죽을 고비를 넘기면서, 아니, 몇 번은 이미 죽긴 했지만 너는 단지 운 좋게 태어나서 집안 어르신들의 예쁨을 받으며 편하게 살아왔잖아. 그대로 다른 둥지들이나 전전하면서 뺀질거리며 살 것이지. 굳이 이곳까지 기어들어온 이유는 발버둥 치는 우리를 눈앞에서 생생히 구경이라도 하고 싶었던 거니? 보가, 가모님께 한 번만 말씀드려줘. Okay, we're just doing all the backstory today. 그래도 너랑 나는 보차랑 같이 놀았던 종이라도 있잖아. 아니면 너를 아껴주는 손인들 그분들께라도. 이렇게 빌게. 난 싸움 같은 거 싫어. 너처럼 그냥 조용하고 평화롭게만 살고 싶었단 말이야. 형, 내가 해줄 수 있는 건 없어. 제발, 보가. 돌아가, 형. 알잖아. 이곳은 어두워질수록 더 위험해지니까. 아무리 그 생글생글거리는 꼬락서니로 사람 좋은 척 해봐도 나는 네 본연의 모습을 알아. 결국 너도 다른 사람 따위 안중에도 없는 가증스러운 가시가의 일원이지. My hand's falling asleep. Maybe I should move it. 그게 도저히 참을 수 없더라고. 우리랑은 섞일 가치도 없다는 듯 고고한 척, 자비로운 척. He doesn't really strike me as super generous, I'll be honest, dude. Like... 나는 널 순순히 탈락을 시켜줄 마음도 없어. 다시는 우리 눈에 띄지 못하도록 그 머리통까지. 있죠, 설반 형님. Isn't Shui Pan like really tall? Is this the thing? 만약 그 이쁨 받는 것을 정말 운이라고 부를 수 있고 누군가에게 넘겨줄 수 있었다면 저는 망설임 없이 그걸 형님에게 넘겨주었을 거예요. 그렇게 할 수 없는 것이 안타깝네요. 뭐? 지금까지 나는 몇 번을 죽을 뻔하다 살아났어. 아니, 이미 몇 번 목이 떨어져 나가기도 했었는데 3번인가? 4번인가? 내가 여기까지 어떻게 살아남았는데 네가 그딴 소리를! 임대옥.
어리석구나, 가복. 저 아이는 우리 Oh, I 가문 see. 세가의 사람이다. 어차피 포차는 저놈만 보면 정신을 못 차릴 테니 나라도 너를 적재적소에 활용해야겠지. 우리 어머니가 길가에 나앉을 뻔한 너를 받아준 은혜를 갚을 시간이다. 너 우리 가문에 온 뒤로 활약도 제대로 못해서 지금껏 입지도 약하지 않느냐. 이번 가주 대전에서 공을 세우면 너와 네 가문 모두 입신양명할 수 있도록 내가 힘을 쏟아주지. 나의 것이 되지 못한다면 차라리 보이지 않는 편이 이롭다. 설씨가에서 끝없이 들어온 말이었습니다. 허나 가지지 못하는 것은 놓아주십시오. 그것이 대관원에서 마음을 다잡고 버텨낼 수 있는 길입니다. 가소롭다, 가소로워. I'm thinking that's the closest thing to an insult from Hong Lu we've gotten. No, I don't think it was intended as an insult. He's just saying things like he always does. 고작 호위 따위가 내게 대관원을 논하다니. 아니, 저는 당신보다 대관원에 대해 잘 알고 있습니다. 그리하여 진심을 다해 충고드릴 수 있는 것입니다. Alright, Shui Pan. Oh, he just has these guys with 장부에 him. 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막히는군. 우리 중지가 엄지처럼 엄격한 것도 검지처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌데 말이지. You. Damage up rupture. Of course it's rupture. Oh, good. Unbreakable coins that deal SP damage. Final power +2 and clashes against Hong Lu. Great. Gain offense level up equal to the number of jars defeated this encounter. Oh. Deal 1% more damage for every 1% missing HP. When hit during the combat phase, 10% damage for the turn. If he dies, the encounter ends. Okay. Charge order. This one strikes me like it might be a bit trickier, if I'm being so honest. Ugh! I forgot how strong those guys were. I can ignore one of the. Oh! Limbus is here to help me. She's weak to blunt. She's an ID, wait. Here's 3+. She's a poise plus rupture ID. At least I noticed her. That's a crazy skill, by the way. A 5+4 with 4 coins. I mean, I guess I can just leave that for now. You know what? Mouth. God, you're annoying. I don't really want Hong Lu to clash with him, if I'm being honest. But I need to get SP somehow. It's annoying, but I'll take it. The small guys don't really scare me that much. It's just this one. Really. That was very lucky, I would say. Bonk him. Passive is Ahab, but on steroids? Yeah. It was to be expected, though, right? That's staggered? What the heck? Why? I mean, I'll take it, but dang. I didn't know Limbus was that cracked. Passives are assist attack 2 times per turn and Kurikomo Heath passive as well. That's very true. That's gonna hurt. I'm actually a little bit surprised that I won that clash, to be honest with you. Okay, Merceau. You're supposed to be like the most reliable guy here. But okay.
Why does she have a force field? Oh. You know what? I'm gonna allow you to use that, Clash. I think that that's a good idea. You should use the new E.G.Os. I'd like for you to explain to me how that's possible. But okay. What's this do? It's 7 plus 8. That's obnoxious, but ultimately it's 1 coin. Oh, it forces it. Oh, I see. Yeah, I'll just clash there. I think that's probably my best clash against it anyways. Works for me. Okay. I only need to kill him. I don't need to worry about any of the other guys. And it seems like he's gonna die pretty quickly, honestly. I have poison, by the way. I forgot that's a thing they do. Game lag. They also gives 2 lowest SP sinners 10 SP if she kills an enemy. That's neat, yeah. Oh, by the way, AoE. I didn't get any extra hits, but that's okay. Oh hey, he won a clash this time, nice. How nice of him. God, that skill is wild to me. We're kind of tearing this guy apart. If I'm being so honest. Okay. One of them just blew up. What was that status that she gained, by the way? Is it listed anywhere? I don't think it's listed. There it is. Protective stance. Gains protection and aggro. Okay. Just doing this twice. Okay. God dang it. The leitmotif is still there. That's fine. I don't care about that. Faust, want to do me a favor and clash with this guy? Because otherwise I'm not going to win that clash. And then, Honglu, I don't really care what you do. Just decay blade him. Wonder which sinner would gain Lin Dayu if Project Moon made one? Probably Honglu. If we were gonna go by something else, then it would be most likely Dawn at this rate, or Ishmael, one of those two. Don't care. In fact, I care about a little more. I don't know why I didn't clash with that. I don't know how I managed that, but it's fine. We staggered. I think we're in the clear. Hello? What's? Oh, right. I left that one intentionally. What am I confused about? I don't know. Something tells me that this isn't gonna be that hard of a closer. That went pretty smoothly, all things considered. I was expecting him to be a little more dangerous. But he was kind of a pushover. Ishmael needs a rupture ID? She needs a good rupture ID, more like. LCCB is like fine, but it's not great. 아니, 어차피 가츄 그놈이 공시가의 복수를 위해 너를 찾아가겠지. 나는 알고 있어, 가보. 사실 공시 가문이 멸한 건
교묘한 계략에 보기 좋게 걸려들었기 때문이라는 걸. 가져도 만족해하지 않는 대관원 놈들. 혓바닥이 길군. 모든 패배자들이 그랬듯이. 패배자? 나는 패배자가 아니었어. You seem like a bit of a loser. 그런 대요. 왜 우리를 도와준 거니? 엄밀하게 말해 반도련님이 아닌 주인이기 때문입니다. 그리고 도련님의 말이 틀렸다고 말해주고 싶었습니다. 보옥 오라버니, 아무리 흑수들이 깊숙이 대관원에 스며들어 있다고 한들 오라버니의 모든 말과 행동을 알 수 있는 건 아닐 겁니다. 근데 가모님은 어떻게 오라버니의 모든 것을 다 알고 계셨던 건가요? Once again, Honglu did not reply. 이건 내가 직접 제조하고 있는 환이라네. 자네의 남편 덕에 만들 수 있었던 거야. 내게 많은 지원을 해주었지. Would you hate her if she was a worm? What the heck? No, Sloshmail would not be good if all of her skills were unbreakable coins. She would actually be pretty bad still. 자네를 놀래게 해준다며 비밀로 두라 하였으니 모른 척하고 있게. 하지만 이렇게 귀한 걸 제가 받아도 되는 것입니까? 귀한 것이기에 자네에게 주는 것이지. 장차 태어나게 될 아이도 공시가를 이끌고 누구보다 귀하게 자랄 아이가 아닌가. 가모, 저는 이 아이에게는 지금과 다른 홍원을 보여주고 싶습니다. 가모님처럼 환경에 굴하지 않고 떳떳하게 올라갈 수 있는 홍원 말입니다. 그대의 행동 거지가 빚은 업에 따라 뱃속의 아이가 들어서는 법이니 보고 듣고 취하는 것들이 귀하면 자연스레 태어나는 아이도 귀하게 나올 것이다. 조금 더 욕심을 부린다면 가모님의 영특함을 조금이나마 닮으면 좋겠군요. 보가, 우리 가문의 보서가. 복이 왔느냐? 너를 오매불망 기다리고 있었단다. Metaphor? 가모님, 이제 한 달도 채 남지 않았습니다. 진행은 순조롭다. 올바른 결과를 얻을 수 있을게요. 결과에는 의심한 점 없습니다. 하지만 부디 용서하십시오. 무례한 말이지만 가모님이 원하는 게 무엇인지 저도 윤곽이 잡혀갑니다. 저는 모든 배합 장면을 이미 보았습니다, 가모님. 그게 무슨 뜻인지 가모님은 아시지 않습니까? 대관원을 잊은 것이냐? 네가 내게 충성하는 것은 곧 대관원에 충성하는 것과 같을 터. 가주인 내가 너의 후일을 모른 척할 거라 생각하느냐? But you're not the hierarch when you're saying this. 하지만 알겠습니다, 가모님. 아니, 이미 마음은 미혹에 빠졌군. 저자도 얼마 남지 않았어. 할머니, 저는 할머니가 제일 아끼는 보물이죠. 그렇단다, 보호가. 그럼 말씀해 주세요. 한 달 후에는 이곳에서 무슨 일이 일어나는 건가요? 보호가 부끄러움도 모르고 오만하게 구는 그 가문을 단 한치의 자비도 없이 패가망신시키는 가장 확실한 방법이 무엇인 줄 아느냐? Now I'm confused. 머리를 쓰는 거란다. 위험이 따르긴 하지만
그만큼 가치가 있지. 머리는 무엇보다 철저하니까 말이다. 수빈, 나 이제 어떡하지? 이젠 옛날처럼 무슨 일이 있었냐고 I'm gonna be here a while, aren't I? 제게 물어보아도 달라지는 것은 없습니다, 도련님. 앞으로 엄청 무서운 일이 일어날 건데 나는 어떻게 해야 할까? 이곳에서 일어나는 많은 일에는 옳고 그름을 따질 필요가 없습니다. 차를 내어올까요, 도련님? 나는 8 point. He only had 8? Are you kidding me? Okay, now we're in second. Okay, there's only one. Wait a minute. There's only one other person that's. Oh. Cool. I like that I can see those. What's this? We enter a new room with a collection of jars at its center. I wonder if there was Shui Pan's jars he didn't get to use. I noticed that one of the jars is cracked open. There's a sound coming from within. Maybe someone's trapped in here, but I don't know if it's a good idea to fiddle with these things. What should we do? Destroy them. I hate them. We'll be taking an undue risk by opening and peering into these suspicious jars. Leaving them here will pose a danger not only to us, but also to everyone coming in contact with them. After some contemplation, we decide to break every jar in this room. God dang it. I was hoping that wouldn't be a battle. It took 8 hours going through this dungeon while streaming it to my girlfriend, and I was going about the same pace you were, a bit slower because I took a reset or two. Oh, thank God it's not focused, at the very least. Like... It does seem like a long one. I know Frey was live for like 8 hours. Frey is also doing a challenge. Anyways, these guys aren't that dangerous. Honglu just literally can't win any clashes because of how old he is. That's funny. Frey took like 10. Yeah, it's a long dungeon, that's for sure. I'm guessing that the end boss is at the center of this floor, just based on how it's... I got 1 coin. Awesome. Well... Go here so I can see what's next. Well, I'm not gonna go the way that's clearly a dead end, so... I already said I wasn't gonna go down any paths that are definitely dead ends. Hi! I don't want to fight you, but whatever. Honglu just don't clash good. That's all. Of course they would put one of these guys in here. Why wouldn't they? There. Depression mermaid? It's not really a mermaid. It's more like a fluid sac. Oh hey, Lindeo, I forgot that you were here. I didn't think she was still fighting with us, what? It might be scary, but at the same time, why wouldn't they start putting the class 3 Pekatola in random fights? 잘했다. 마무리까지 끝나면 너희 안가품 장부에 특별히 한정판 고양이 스티커를 붙여주지. All right.
Whatevs, man. Just do it. 가치 없군. Oh, I forgot to use the counter. Oh well. 완전히 녹아내렸네. I mean, it was her skill 1, to be fair. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. That's unfortunate. Oh well. Oh right, I got a kill with Salu. 나 참 주먹질만 한다고 능사가 아니야. 발길질도 섞어야지. I think we're okay. 가치 없. Will they attribute speed 2 to every goon fight? No, I don't think so. I am kind of hungry though. Grab a hemo bar. No. Oh, we were going straight. Okay, it wasn't a dead end, but it would have been more fights if I went the other way. Okay. Also, I see it leads inwards now. So that's fun. This is one stage, though, which is very funny. Yes, I know. Honglu is going to be reset to 0 SP, even though he was already there. Alright, so what the heck is the next one? Who else is even left? 자, 공간이 점점 더 줄어들고 있습니다. 후보자들은 과연 어떤 선택을 하고 있을까요? 현재 1등은 가시가문의 가치요. 무시무시한 기세로 다른 후보자들의 동전들을 쓸어담고 있습니다. 머리를 가모님이 오게끔 한 거였다고요? I mean, that's not surprising, right? 하지만 어떻게? 잠깐만요. 저쪽 통로에서 무슨 소리 안 들려요? 그러니까 I knew she 이제 얼마 안 Oh. 남았다니까. She's the one that hired them? Okay. I guess it's not too surprising. 그 사이에 보기가 다치기라도 하면 어떡할 거야? 보츠 아가씨 진정하시고 반도련님도 탈락하신 모양인데 조금 더 전력을 보충했다가 이러다가 가치요 그놈과 마주치기라도 하면 어떡하려고 그러십니까? 싫어. 나는 보기가 무사히 있는지 봐야겠어. 대옥이도 아까 놓쳐버리는 바람에 속상했는데. 아까라면 데오코이 말고도 저희 쪽 5이 사라져버린댔쇼. 그거랑 같아? 보츠 아가씨. 대옥 그리고 보기네? No, Farzan, I haven't seen it. I was 7 minutes back. Sometimes it pays to just refresh, because I lose frames quite a bit right now. 아까 반 오라버니를 만난 게 여러분들이었군요. 걱정했다고 보. 근데 저기
설반 씨 상태가 좋진 않거든. 숨을 좀 안 쉬고 그래. I think he's got a gnarly case of not breathing. 경거망동한 행실에 대한 대가다. 괜찮아요. 그 정도로 저희는 죽지 않는답니다. 그치만 이번에는 시술 방식이 조금 바뀔지도 모르겠다. 기왕이면 어머니 What? 말을 더 고분고분 들어주는 쪽이면 좋겠는데. Oh. He'll just be brought back because of life insurance. 사람마다 성정이 다른 탓인지 설반 오라버니는 다른 사람들처럼 쉽게 얌전해지지 않는 거 있지? 그렇군요. 뭐, 너는 다친 곳은 없어? 아, 나는 괜찮아. 그렇담 다행이고. 그런데 Shui Baochai's expression suddenly turned somewhat sour. 왜 대호기가 네 옆에 있는 거야? 보트 아가씨, 오해 마세요. 잠시 길을 잃은 것을 오라버니가 발견해준 덕에 은혜를 입은 것뿐입니다. 다른 후보자들도 많이 만났어? 네. 다행히도 지금까지는 무사히 몸을 보존할 수 있었습니다. 있잖아. 2차 대전은 여기서 끝내는 게 어때? 혹시 돈으로 묶여있는 이익관계가 있다면 내가 전부 내줄 수 있는데. 여러분들도 만약 제시받은 금액이 있다면 저는 그 뒤에 숫자를 3개 정도 더 붙여드릴 수 있어요. 우리는 그런 걸로 묶인 관계는 아니야. 이 양반아, 여기서 돈에 흔들리면 안 된다고. Judging by the way she gulped and hesitated, it seemed to have taken a significant amount of effort for her to refuse this offer. 보차 누나, 왜 그런 말을 하는 거야? 저기 앞에 무슨 일이 일어나고 있는지 알아? 가치우, 그자가 가문을 막론할 것 없이 전부 후려치고 있어. 아까는 새 후보자가 한꺼번에 덤볐는데 아무도 당해내지 못했었다고. 앞으로도 장수는 점점 더 좁아질 거고, 그러면 분명 너도 가치우 오라버니를 마주치게 될 텐데. 맞아, 한 오라버니도 만만치 않댔고. 그렇겠지. 보우가 내가 울고 있었을 때 네가 했던 말 생각나? But we have more coins than at least one of them, and it's not E.G.O. 아가씨, 고정하세요. 방에 가서 제일 잘 울고 깃털이 예쁜 것으로 사드릴게요. 나는 내 세상 안에 있던 새가 좋았단 말이야. 보옥 도련님이시군요. 뭐? 감옥께서 누구보다 아낀다던 대관원의 귀한 보석이 여긴 어쩐 걸음이야? Was it? No, Firefist Gregor is not an ammo ID. 누나, 화가 났구나. 화가 난 게 아니야. 슬픈 거야. 아끼던 새가 날아갔어. 물을 준다고 잠깐 열어놓은 사이에. 괜찮아. 내년에 또 살구꽃이 피면 지금 제가 왔던 것을 기억하고 살구꽃을 보기 위해 다시 찾아올 거야. 그러니 성을 낼 필요는 없어. 누나에게서 나는 좋은 향이 아까워지기만 하니까. Oh yeah, we haven't seen Shichun yet. 그러면서 네가 웃었지. 정말 보석처럼 빛나는 눈으로. 그 전에 너는 우중충하고 매가리 하나 없어 보였는데 나 이상하게 그 말이 참 듣기가 좋았지 뭐야.
보우가 네가 대관원에 다시 돌아오면 가모님과 어머니가 너랑 나를 혼양 맺어주신다고 했잖아. 그래서 네가 살 방도 다 깨끗하게 꾸며놓았어. 매일 그곳을 들여다보면서 너와 함께할 대관원의 모습을 꿈꾸고 있거든. 어떤 모양의 호수랑 가구들을 배치해놓았는지 이따가 전부 보여줄게. 나랑 있으면 즐거운 일들만 있을 거야. 그러니까 돌아가자. 미안해. 아직은 약속한 일이 남아있거든. 그런 건 그만두고 와도 되잖아. I mean, no, he's kind of bound by a contract, isn't he? 너 같은 보석은 더 빛날 수 있는 자리에 와야지. 너 결혼하냐? The exchange must have reminded him of Catherine. Heathcliff looked at Honglu, Shui Baochai, and then Lin Dao before falling silent. 당랑포선. Oh, this idiot. 제후. 사마귀가 매미를 잡으려 하니 뒤편에는 참새가 누리고 있다. 바로 이럴 때를 일컫는 말이겠군요. 아, 이 와중에 또 어떤 놈이야? 정신없는 틈을 타 최다 이득을 취하려는 현명한 후보자 왕대위라 합니다. 이번 가주 대전의 핵심은 힘 있는 후보자와 어떻게 손을 잡고 책략을 꾸미느냐였습니다. 따라서 이 왕대위, 비록 비극적인 사고로 인해 가주 대전에 참가하진 못했지만 누구보다 이 대전을 위해 열의를 바쳤던 다른 후보자와 손을 잡았죠. 무릎을 꿇어라. 고개를 조아리라. Oh, for God's sake, really? Why? 이 몸이 다시 등장했으니. 또 온 거예요? 그때 그런 꼴을 당하고도? This asshole again? After all that? 대체 언제쯤 처리될 셈이냐 이놈은. 철? 그딴 건 모르겠고 평생 중 오늘이 기분 제일 째지는데? What is he now? He kind of looks like a blood fiend, but the eyes kind of disqualify that as a possibility, I think. 기존의 통상적인 생명보험에서 왕가에만 내려온 비법을 활용해 조금 다른 방식으로 환을 만들어 보았습니다. 참고로 시중에 아직 판매되지 않은 환입니다. 오늘 이렇게 선보일 수 있어 영광이군요. Okay. 저분은 자꾸 어딜 보면서 말하는 거예요? 카메라가 쏘. 네! 흥미를 마구 돋우는 이 장면에 관객분들께서 큰 흥미를 느끼고 있습니다. Last time we faced off against him, he came out ahead. That's so true, actually. 팩에 있는 행동에 감명을 받은 There's 관객께서 Canto with a 은혜를 -1 내려보내주시려는 character 모양입니다. death. Thank you, Coffee. 특별 보상입니다. 원하는 후보자의 동전을 대량 그럼 가시 가문의 가치우의 동전을 단! 동전을 뺏긴 후보자로부터 찾아올 후환은 염두에 두시는 게 좋을 겁니다. 가 아니라 가보. Okay. 뭐라고요? 판단이 빠르신 분이네요. 네! 가시가의 복을 지목하셨습니다. As soon as the host's announcement ended, a portion of the coins hanging from Honglu's waist separated themselves from the bundle before clattering to the floor. 뭐야? 이거 어떻게 빠져나온 거야? 근데 우리가 어떻게 모았는데? Yeah, that's a 이거 good 그냥 question. 다시 주우면 안 되는 거냐? 먼지만 좀 닦으면 괜찮을 것도 같네. Don Quixote muttered, despondently watching as the coins rolled away. 관객들이 하사하신 특별 보상이므로 떨어진 동전에는 소유권이 박탈됩니다. Oh, cool. 그렇게 호호 불어도 소용없다는 뜻이죠. 이화영님,
이제 우리가 할 일은 끝났습니다. 이제 다른 장소로 슬슬. 무슨 말이냐? 이 몸은 이제 시작인데. 아니, 저희는 할 일이 더 남았습니다. 얼른 이동해야죠. What an idiot, dude. 아니야. 나는 저 가보옥 놈과 같이요. 그 놈의 모가지를 내 손으로 들고 있기 전까지는 못 돌아가. 아, 그래. 치우 형님의 목을 들고 오면 어머니도 이젠 용서해 주시겠지. 부작용으로 더 멍청해진 건가? 아니, 내 환이 그럴 리가 없는데. I think he was already pretty dumb. 불로불사. 이 얼마나 황홀한 Metal Gear. 단어냐? I think y'all are. 너희같이 평범한 인간 따위는 꿈도 꿀 수 없는. 이렇게 직접 경험해보니 가주자리 따위는 중요한 게 아니었다. 예를 갖추거라. 나는 너희 같은 버러지들이 바라고 바라는 불로불사를 직접 이룩한 몸이니. I don't. This guy is so annoying, dude. 이 안정감 있고 시화. 부드럽게 잡히는 푹신 최상이군. Passives. 이런 푹신한 Eyeball 날은 pinion. 안 풀리는 일이 없지. Oh, it just inflicts rupture count and bleed count. Cool. On hit, heal 3 SP. Okay. A gain 1 off. Whenever this unit hits the same target 3 times in the same turn, inflict 1 fragile. And once he dies, the encounter ends. And there's nothing stopping me from just rushing him down, it looks like. There's also only 4 minions in the entire wave, so I don't think it'll matter too much. Alright. Let's get started then. Oh, perfect. Pardon me? It's indiscriminate? Alright. That's funny. Anyways, can I outroll this? With anything? An E.G.O, perhaps, but I don't really want to use one right now. This is guaranteed to outroll it, isn't it? Yeah, that'll work. Okay, Lynn is still helping us. Or Lynn Deo. Her name is Deo. Boom. Boom. You can clash with anything, really. Actually, I can ignore that guy. But I need to use these. And they're on use, so actually I can't do that. That's annoying. I'd rather win the clash. Okay. Whatever. What if I didn't heal? 모든 걸 거둬들일 순 없었어. The first time he used that for me, he hit all of his allies, so I just let him. Yeah, I imagine it would be good to just let him hit them at that point. Oh, she won hers. That's good. The heck just happened? Did I forget to? Oh, because she used a defensive skill. 버틸 자신 있어? That's why. I thought I was clashing with that guy? Oh well. 좋아. 이번에는 It's because I changed who was clashing with him. Okay. I don't know. I don't see this being that difficult. Okay. 최상이군. 이런 푹신한 날엔 안 풀리는 일이야. Somebody who doesn't have a lot of negative effects should clash with that if possible. Everybody has at least 2 except for Otis. And that's not a good clash. So, you know. That'll work. Okay, why are you like this?
Actually, he's really annoying. Now that I look at it. Okay, she's clashing with the counter. I don't need to care about the counter. Give me SP, please. Please tell me this can clash with it. Oh. If I just ignored that, I can't because of how I've done this. And realistically, this is the best guy to get rid of first. There we go. Actually, I should have just let that one side. I was Lotus. 모든 결과들은 파우스트가 알아. I mean, I don't really have much of a choice but to give him a turn or two. I can't kill him in like one turn. That's not possible. He's got too much HP for that. Bonk. Get staggered, stupid. I hope that guy dies. Actually, I kind of hope he doesn't, because he'll kill the other random mook if he doesn't. 모든 걸 거둬들일 순 없었어. It's a lot of damage. I kind of wish that had the on clash lose deal less damage effect on it. That would have been nice. Okay, I did actually almost kill that guy. Yeah, there it goes. I knew he was gonna do it. Oh god. Why do you have attack weight on everything, man? Oh, it's unfocused volley. That's still really annoying. And there's nothing I can do about it. That's fine. Honestly, I don't care about that one. What are you doing? I guess theoretically it would be possible for me to stagger him before he does anything, right? It's not likely, though. What are you doing? Nothing. Awesome. Thanks. Thanks, Lynn. Oh, it's unopposed. You know, this is honestly fine. I can ignore that one because he'll die to the AoE. No, I don't want him to clash. There, that'll work. It's not my favorite thing, but it'll have to do. E.G.O has less than 1,000 HP, just kill him. He has insulted Master Jiabaoyu. I can't just kill him, he has too much HP. Awesome. Thanks, Deo. I appreciate it. 승리를 위해서라면. Oh, shut up. Ain't nobody care. Somebody got staggered, but I don't know who it was. 숨통 끊기. Yeah, you're getting death rate haste. I don't care.
What? Oh. Okay. 승부처다. 그렇지. 결투는 끝나지 않았고. Okay. Now I can just kill him. Okay. Don't mind this. This doesn't matter. 빈틈투성이네. 하품이다 나는. So he's just dead. 슬슬 지루하니까 I 빨리 can 끝내버리는 게 just 좋겠어. Lynn. You're targeting that one. Okay. 적출할게요. Yeah, whatever. I don't care. I just needed to get the counter out of the way first. Oh, I lost Strider. Whoops. It's fine. Why does Faust not have a Teth E.G.O equipped? Does she not? Am I stupid? I thought she had a lasso equipped. Oh yeah, what the heck? 하품이다 나는. How did I manage that? 슬슬 지루하니까 빨리 끝내버리는 게 좋겠어. 가치 없. I'm sure it won't be a big deal. I don't want to have to redo this fight, so. 관리자님, 이쪽으로 오십시오. Oath. Sharp feathers began to fly in all directions, puncturing the walls and anyone caught in their range. 자, 훨씬 흥미진진해지기 시작했습니다. 모두가 정신 없어지는 이때 방까지 줄어들게 되면 Oh my 어떨까요? god. 자식을 그냥. 부처님, 일단 피하십시오. 안 돼. 여기서 피하면 보호기 위험해진단 말이야. 임대호, 너는 계속 보호기 옆에 있어. 알아? 마지막까지 지켜줘야 해. 보차 아가씨. Okay. Leaving behind Shui Baochai as she and her Shui mercenaries drew Shi Hua away, we barely managed to make it within the walls. Also change Honglu Dimension Shredder. That's a good idea, actually. Oh, this is just an empty spot? Why? Also, yeah, what the heck were the standings? I am now not even on there anymore. Awesome. A story level? Okay. I mean, yeah, fine. 겨우 모은 동전을 어처구니 없는 이유로 잃었어요. 소드가 알면 우릴 가만 안 둘 거야. 가주 선발이 모두 끝나게 된다면 오라버니는 대관원으로 다시 돌아오시겠죠. 언젠가 모든 일이 끝나게 된다면 그렇게 되겠지. 보욱 오라버니, 설마 대관원으로 다시 돌아가는 걸 원치 않... 글쎄, 그런 것에 대해서는 생각해 본 적이 없어. Of course you haven't. 이곳을 나가실 때도 그런 생각이었나요? 만일 돌아오기 싫은 거라면 그렇게 마음 비치세요. 그러면 대호 하나 가지고 있던 내 마음이 지금은 없어졌어. This is such a long dungeon. 이젠 보이지 않더구나. 그러니 마음을 비치는 것 또한 소용이 없어졌단다. 뭐? 무슨 말을 하는 거야? 오늘은 누구나 기다리고 있었던 가모님의 새로운 한이 발표되는 날인데. Yeah. 그냥 이번 한 번만 제 말을 들어주시면 안 돼요? 공시가라면 더 앞자리를 차지하려고 혈안이 난 그 발표를 가지 말라니 말이 되는 소리를 해야지. 아무리 네가 대관원의 귀중한 오기라 하여도 이건 너무 당치 않은 부탁이구나. You fool. You imbecile. 말 못해요. 도련님, 죄송하지만 그 부탁만큼은 못 들어드립니다. 저희도 그렇지만 공우진님과 공서인님이 얼마나 이날을 손꼽아 기다리셨는지 도련님은 모를 거예요. 뭐? 하지만
나 오늘 발표 엄청 기대하고 있었단 말이야. 지금 몇 시간도 안 남았어. 그러니까 부탁이야. 그곳으로 가지 마. 알았어, 오라버니. 대웅 누나, 정말이야? 누나 없으면 나중에 어른들께 무지 혼날걸. 호위 가문이 자리를 비운 거 알게 되면. 괜찮아. 까짓것 며칠 궁금할지 뭐. That's pretty harsh. 오라버니, 나 안 갈 거니까 이제 그만 울상짓고 웃어. 보옥도련님, 가무님께서 부르십니다. 기대가 많소, 가모. 공시가의 모든 이들이 오늘을 위해 한자리에 모였군. 네, 이거 하나만큼은 단언할 수 있겠네. 오늘이 공시 가문의 역사를 송두리째 바꿀 날일 것이라는 걸 말이야. 홍원의 모든 민생이 오늘을 영원히 기억할 걸세. Well, that's true. 참으로 자애로운 말씀이군요. No, it's very threatening, actually. 뱃속의 아이도 동감하나 봐요. 조금씩 태동이 느껴지고 있어요. 부부께는 제일 앞자리로 내어드렸네. 자네들의 공덕으로 인해 만들어진 오늘의 이 환이 앞으로 공시 가문을, 세관원을, 홍원을 어떻게 뒤바꿀지 지켜보게나. 보이니? 사람들이 참으로 많이 와 있구나. 대부분이 공가에서 온 치들이지. 오늘 내가 발표할 환이 이들에게는 공시가의 미래가 될 거라고 여기는 모양이다. 하지만 원인과 결과가 정해졌으니 이제부터 피할 수 없는 종말뿐이란다. 할머니, 이제라도 돌아가면 안 돼요? Oh, so seeing what it's going to do is what violates the taboo, even knowing about it? 보가 한 끗의 남김도 없이 지켜보아야 한다. 어떤 깜빡임도 없이. 아, 우리의 어르신들께서 이 공양을 보고 얼마나 감복해 주실는지. 자, 이제 귀를 막거라. 오늘을 위해 이곳에 찾아주신 공시가의 세도들 모두 감사합니다. 오늘 여러분들이 목격하게 될 이 환의 능력은 홍원에 한 번도 감히 시도된 적 없으며, 그리고 앞으로도 시도되어서는 안 되는 모든 것을 처음으로 뒤바꾸게 될 환입니다. 이제부터 이 기록은 어디에도 남지 않겠지만 잊히지도 않을 것이기에 이 자리에 참석하신 공시가 모두에게는 무간지옥 속 영광만이 가득하기를. I've never seen this word before. 는 꺼낸 직후 를 갈아 혀안에 투입하고 을 머금은 순간 너태 호흡을 넣어야 하며, 사실은 계절을 지낸 유골을 사용해 상태에서 혼합하되 또 섞어야 할 것. 고래에 기름을 섞어 Whale oil! They didn't... 추출에 접촉을 하며 점도는 Oh, it's hell. Okay. They didn't censor whale oil. 제조된 지 넘지 않은 필요, 분쇄 전에 상태로 보존하다 피 이하에서. 그렇게 제조된 이 환을 섭취한 자는 단 한 명. 곧 방송이 반복됩니다. 이건 환의 제조법 아닌가? 갑자기 이것을 왜? 아기가 I see.
도시에는 인간뿐이지만 그 밖은 어떨 것 같느냐? 나는 저 환의 제조법을 모르지만 저들이 무엇인지는 알고 있지. 외곽과 유적에는 지성과 감정을 지닌 다양한 것들이 산단다. 그리고 저 길이는 번식력이 무척이나 왕성하고 흉포하기 그지없지. 흑수는 흥겨워서 말이 많아졌구나. 하기사, 네가 무엇을 알겠니? 알아도 무엇을 알 수 있겠니? 한마디나 하면 그만인 것을. 13분이 지났군. 나갈 준비를 하자꾸나, 보가. 마침내 공가가 멸하는구나. 내가 할 일은 끝났으니 네가 할 일만 남았지. 형 말을 듣지 않았어. 미안해. 형이 너무 부러웠어. 그곳에서 어떤 결과를 보여줄지. 나 그럼 이제 죽는 거야. 가시가의 서자도 기어들어왔구나. 어쩔 수 없다. 한 번 탐욕의 냄새를 맡은 이상 혀로 맛보지 않으면 견딜 수 없었을 테니. 용케 살아남았구나. 살려주세요. 이미 결과는 정해졌네. 자네 지금 들리지 않는가? 발표를 마친 직후부터 퍼져오는 무수한 갈채 소리가 말일세. 그렇군요. 저것들은 그냥 괴물이 아니고 인간도 아니죠. 역시 그 화는 인간이 아닌 것에 곧 그들이 콩과 우진이 팔았던 13번째 흑수라는 것은 허상의 등불이자 모두의 욕심을 울리는 종소리였지. 저항하려는 것은 소용없네. 아니요. 저항하고자 무기를 든 것이 아닙니다. 가모님. 됐다. 마지막에는 사리에 팔. 남은 것들은 신경 쓸 필요 없단다. 전부 깨끗하게 새로 시작하게 될 테니. 살려주십시오. 시키는 대로 다 했지 않습니까? 왜 그렇게 떨고 있는 거니? 자신의 둥지까지 배신하려 했던 배포는 어디 간 거야? They're just gonna show her in the cutscene. Okay. 곧 청소부들이 오겠구나. 쓰레기들이 생기면 그들은 항상 늦는 법이었지.
진정을 보여주었으니 이제라도 들으렴. 고작 너희 말 몇 마디가 머리를 이곳으로 이끌었다 믿었다면 그건 큰 오만이란다. 저곳에서 인간이 아닌 게 태어났지. 도시에는 인간만이 존재해야 함에도 태어나 버렸다구나. 공원에서 외곽의 아인족이 태어난 것이 얼마만인지. 본디 흑수는 외곽에 자리한 아인족의 생물적 특성을 빌려 쓰는 것이란다. 이전까지는 무지함으로 인해 우발적으로 탄생했으나 이번에는 달랐지. 알고서도 잉태시켰다구나. She's not even called Gary in another language. She's just unknown. Oh. 가늠하기 어려운 선에 아슬아슬하게 타던데 머리를 잘 쓴 것 같지 않니? 그래, 그것대로 가상하고 사람답구나. 인간의 울음소리와 그렇지 아니한 것의 울음소리, 이런 불협화음도 곧 멎겠구나. 그렇지 않니? 너희 듣고 있는 거잖아. 그렇게 멀리서 종종 걸음으로 벗어나지 않아도 너희를 청소할 이유는 없는데 말이야. 뭐 말하지 않으려면 말려무나. The design is very human. I hate that video so much. 역시 침묵과 비릿한 홍차향은 내 가장 좋은 벗이야. 저 의자는 후대를 위하여 남겨놓아도 괜찮겠구나. 보는 이마다 공가를 손가락질하며 두 번 다시는 삿된 욕심 품지 않도록. 오빠? 어떻게 된 거야? 왜 오늘은 인사를 안 해줘? 왜 그래? 무슨 일 있는 거야? 대옥 언니가 밖에서 계속 울고 있었어. 오빠를 계속 찾기만 하던데. 시춘이는 오빠랑 대옥 언니랑 놀고 싶었는데 아무도 안 보여가지고 오빠가 보고 싶었어. 멸문을 위해 머리를 사용한 사례는 처음 파악된 사실인 것 같군요. It was a horrible memory. That's underplaying it a bit. The vision of the massacre, the screaming and crying of its victims, was partially blurred. But Jiamu's overpowering, domineering command that he must continue to witness all of it held Honglu's eye in place, unable to look away from the horror. 마주치는 모든 분들에게 빌면서 애원을 했던 것 같아요. 이곳으로 오지 말라고 말이죠. 몇몇은 웃으면서 넘겼고 대부분은 화를 내셨고 결국 달라진 건 없었어요. 보시다시피. 달라졌어요, 오라버니. 제가 살아남았지 않습니까? 하지만 대혁, 넌 혼자 살아남아버린 너 자신을 원망했지. 그리고 자연스럽게 품어질 수 없는 그 원망은 곧 내게로도 향했을 거야. 네 잘못이 아니야. 마음이 흐르는 건 막을 수가 없는 노릇이니. Wordless tears streamed down Deo's cheeks. 몰랐다는 말이나 오라버니의 잘못이 아니라는 말 따위는 이제 소용이 없어졌겠죠. 이 기업들을 보지 못했더라면 저는 평생 그때
내일을 모른 채로 살며 오라버니를 원망했을 겁니다. 울 필요 없어. 이건 대옥에게 전해질 이야기거리가 아니었는걸. 그러니 이곳을 나가게 되면 천천히 잊어가렴. 그래도 오라버니, 아주 작은 전말이나마 말씀해 주실 수 있었잖아요. 제가 지난 세월 동안 오라버니에게 가졌던 모든 수심과 미움들이 이토록... 괜찮아, 대옥. 우리의 연놀이는 뜻하지 않은 바람에 날려 끝난 것뿐이야. 고작 흘러가는 바람 때문에 그 얼굴에 눈물 자국을 내지 마. Don't put that cutscene there. Well, alrighty then. Oh good, these things. Resentment is an avenging cycle of infinite weight. Every meeting and reunion an immutable destiny. Thus, karma of one's previous life measures their worldly stay before the final flight. Wealth in the twilight of life is a fortune most rare. Those who understand this leave their home for temples, and those who are seduced by it fill their time with empty air. Birds, their bellies full with feed, flutter away to the forest. The field of white snow remains pristine, nary a footstep marring its immaculacy. I see a candidate who just lost a bunch of coins. Someone among the audience wishes to grant an opportunity to rebound. Well, seems like we'll have to send you some wooden dummies to recoup your lost coins. What? We'll be fighting a weakened claw or arbiter in part 3? I don't know, dude. I hope not. Sure, I'll fight him. We need to recoup the coins we've lost. Let's challenge the wooden dummies. The sinners and I are in agreement. 투입합니다. On big birding, it's so good. I wasn't... 이 안정감 있고 부드럽게 잡히는 푹신 최상이군. No, that's very unsettling. 안 풀리는 일이야. 승부처다. 불쌍하게 울고줘. Yeah, this isn't even the final part. 그게 제격이지. 잘했다. I love almost as evil as Hopkins. Like, what Hopkins did is even remotely comparable to that. 좋아. 이번에는 제대로 들어가. Yeah, we witnessed the horrors, and the next stage is, hey, you want to fight some wooden dummies? We haven't done that in a while. 좋은 결투였다. 한 놈의 죽음으로 끝내기엔 죄가 너무 크고. Okay. 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. 생각해보라고. I want to go to this stage so I can equip Faust with a death E.G.O. Because I don't know why she doesn't have one. I genuinely couldn't explain to you why that is. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 다시 복구하긴 힘들걸요? 웃기는 자식들. I think we're fine. 끝나고서 고래구이 파티를 열어주겠다고. Jet simply ate the E.G.O. What? It's there to let the story notes sink in. I don't think we needed that. It was gonna sink in. That was only 2 coins? Bruh. Alright. Let me fix this.
Okay. I would rather do the standard fight because those require less of my brain. Hey, you look like you just saw something traumatic. You want to punch these dummies to get it out of your system? Oh, these guys are just here now? Okay. I suppose. 이런 푹신한 날엔 안 풀리는 Boy, 일이 who's that? 없지. 숨통 끊기. You must sacrifice another ego for chat. We are hungry and starving. No, it's just Limbus. Because she was there. That's why she can see it, I think. 이 거리는 충분해. 너한텐. Oh yeah, I didn't change Honglu. 무게감도 없고 없는 그 Whoops. 주먹질. 버석하고. My bad. It's fine. He still has a rupture ego equipped in that slot. It's not going to make a big difference. 그래. 딱 반쯤 죽여버렸군. 13조 이하. And we'll probably get another thing to change it later anyway. Alrighty. Thanks, Rodian. 완전히 녹아내렸네. 한 놈의 죽음으로 끝내기엔 죄가 너무 크군. 저기 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. 자, 어쩌겠지. 잘 생각해보라고. 이거 제대로 먹어. Yeah, that hurt. 재밌는 상대를 만났어. 완전히 녹아내렸네. These guys are actually like not pushovers. Is the thing. I'm not a big fan of the death monks, personally. Oh no, but there's a... I want to do the events. Burning desire. Streams turn crimson with fallen petals, and unspeakable sorrow becomes a vast innumerable system of roots. Thus, the unresolved resentment blames naught but the springtime breeze. There are 2 large jars in the room, with 2 mysterious devices hanging from above them. The host's voice booms from the speakers the moment we approach the jars. Another chance to earn yourself some coin. The conditions are simple. Remain as long as you can inside those jars. Try sending in a clan member who's not so easily rattled, and pick up your coins. Easy, right? Well, it's gonna make me do it. Okay. Hey, Gregor! Thank you. Gregor and some other candidates' clan members crawl into the jars. The device activates, and all kinds of creepy, crawly bugs pour out of the device and into the jar. Gregor manages to stay inside despite the horror, but everyone else jumps out of the jars screaming. Looks like our dear audience really enjoyed that. Well, it's too bad, but the coins are only for the brave ones who manage to stay inside the jar. Coins fall out from near the speaker. Gregor crawls out of the jar as well with a look that cannot be described as anything positive. Oh, he loses SP for that. Great. It's gonna make me skip this now. It's not. Okay. There's only one enemy type in here? I did put Greg in the jar. That's true. Oh, God. I regret doing this. Immediately regret doing what I just did. Okay, we're gonna focus one of them. I don't care if it has protection. I can't do anything about that anyway. Can I really not? Oh, they're both targeting Honglu. Epic. There. We'll just focus down one of them and then go from there. Just one type of enemy. Yep. 5 hours out of the VOD. They're not gonna take that long. Come on. 그 자체였다.
They're not so brutal that you can't get through them with rupture. Come on. You can offset the guard to stop the protection. I don't need to stop the protection. I'm using a rupture team. Who cares about protection? I'm doing plenty of damage regardless. Maybe not on this guy, but the other guy, he's taking a lot of damage. 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막힌다. 우리 중지가 엄지처럼 엄격하고 검지처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌데 말이지. 목을 콱 물어버리자고. Awesome. That's fine. Whatever. Get out of here. Well, there went a death right trigger. LF tier sloth unconditional 20-minute guard every time. They're definitely gonna have something akin to status effects don't deal damage, actually. I really hope they don't ever do that, to be honest. Like, I think Rupture breaks a lot of this game, but making it so that it can't do the thing that it's designed to do would be really obnoxious. Oh, right, that hits both. Oh, this is gonna do a lot. Deo, you're eating all my Rupture count. What gives? What's the big idea? 안가품이 그저 무력 행사뿐이라고 생각했나? 원한을 풀 수 있다면 수단을 가릴 이유는 없지. Alright, let's make sure this guy is dead. Pretty please. I did not want him to stick around. Like, I know he doesn't take a lot of physical damage, but man. She's so hungry. Ignore instance of 100 damage or below. 0.2 physical resistance. Yeah, no. Please don't. Look, we've gotten past the hard part, okay? And that's just getting the first one staggered, okay? We're good now. We won. It didn't actually even take that long. It was like 5 minutes at most. But I do regret doing it regardless. Because these things are just not fun to fight in any scenario. 그래, 딱 반쯤 죽여버렸군. 13조 2항에 맞추려면 With recent boss design having massive AOE spam, I'm assuming they're threatening enough you can't ignore. I think Rupture will remain fine. Yeah, probably. Alright, what's in here? Springtime's dream scatters like clouds in the wind, and falling petals float away on the stream. Thus to every son and daughter we pose this question. Why seek and wander for such vain suffering? There's another candidate in this room. The moment we enter the threshold, the door shuts behind us, and the host's voice booms from the speakers once again. Defeat the opposing candidate, and be granted the opportunity to find yourself a new path with even better opportunities. But we don't want to make this fight too boring, so do we? Let's add some variables. With a heavy thunking noise, suspicious plumes of smoke begin to seep from the ground. The sinners who inhaled it begin to cough violently. That can't be good. Oh! Yeah, I'll just leave. This is not a good time to fight another candidate. As we are wondering if there is any way out of this, we notice a locking mechanism with a card reader on it. Hey, maybe we can just use the entry card that the candidate we met earlier gave us. I tap the card against the reader just in case it works. Entry authorized. The door unlocks with a beep. We slip out of the room as soon as the door opens, and we leave before the other candidate notices. Yippee! Now what? Well, whichever method you used to arrive in this room, congratulations are in order. As a reward for finding the secret room, feel free to take a helpful artifact. Just one, though. Also, some of these artifacts might be off limits to those who don't have enough coins. Please choose carefully. They're precious artifacts from great houses. I can't get the Jia family's artifact because I lost all my coins when I gambled. I think I would have enough if I gambled. You were so close, by the way. It's like, yeah, you know, pranked. I mean, I can still get the Shui family's artifact. That's pretty good.
I opened the second box from the right. In it is a podao, the same one that the Shui family's vagabond warriors use. The sword was huge, but they swung it around like it weighed only as much as a feather. This will be useful for the sinners. We take the artifact and leave the room. Clash power +1 when not at full HP. When an affected unit hits, deal 1% damage for every bleed on the target. I mean, the clash power is really nice. And oh, on hit against enemies with 5+ rupture potency, gain 1 poise potency and 1 poise count. How heartless they are, the flowing stream and the wilting blossom both. Skills that inflict rupture. Clash power +1, deal 10% more damage. If targets with 15+ rupture potency is defeated after attack, the identity of the defeated unit gains 2 offense level up next turn. Okay, so you just get all of them if you have the last thing, but that's okay. I wouldn't have gotten it anyways at this point. I have 22 coins. Literally, if I just hadn't gambled, I would have enough. Because I bet 3 on the gambling event. That's okay. Oh, and here's another heal. I can equip Dimension Shredder, finally. There we go. Epic. Stagnant and festering. Oh, I don't like the sounds of that. 아. 하필이면 여기서 제일 보기 싫었던 얼굴을 마주치네. 시춘, 무사한 거야? 아직까지는 목숨만은 보전 중이야. 하지만 보시다시피 동전은 거의 다 잃었어. 가환, 그자에게 습격당했습니다. 남아있던 세가도 전부 잃었고요. 탈락만은 당하지 않으려고 겨우겨우 지켜냈는데 뭐 지금까지 이 안에 남아있는 걸로도 5위 안에는 들려나? 이 정도면 창고 구석에 있는 보물 하나쯤은 얻어갈 수 있겠다. 그치? Shichun almost let out a wry laugh, caught herself, then sighed deeply as she regarded us. 근데 여기 분위기는 왜 이래? 어쨘 나보다 더 죽상이야? Jia Shichun asked, realizing the oddly downcast atmosphere surrounding our group. 아, 신경 쓰지 않아도 돼. 그리고 네가 원한다면 우리와 같이. 아니, 나는 두고 가. 탈락이 내가 마주해야 할 결과라면. 아가씨. 웨이, 가주대전은 내가 지금까지 얼마나 준비했는지를 보여주는 자리였어. 그저 내가 제대로 하지 못했던 것뿐이야. 분하고 아쉽지만 받아들여야지. 그렇구나. 그래도 후보자들이 얼마 남지 않았다고 하니 머지않아 끝날 거야. Yeah, there's like 4 people left, huh? 밖에서 보자. 네가 무사하길 바랄게. 정말 이렇게 지나쳐 간다고? 남은 내 동전을 뺏지도 않고? 그 정도 동전으론... 나도 너랑 같은 마음이야. 아쉽지만 마지막까지 최선을 다해야지. 네 것을 뺏고 싶진 않아. 오빠가 언젠가부터 달라졌다는 건 알고 있었어. 그리고 방금... 그래, 시춘. 만일 네가 원한다면 다른 형 누나들처럼 나를 헤아려 해도 된다는 소리야. 나는 몇 년 후에 대관원을 떠날 테니 그 전에 네가 그게 지금 나한테 할 소리야? 나는 이제 말이야 더 이상 죽고 사는 것에 연연하고 싶지 않아. 오빠는 방금 나한테는 절대 하지 말아야 할 말을 했어. 이제 다시는 오빠 방으로 오지 않을 거야. 오빠가 대관원을 떠난 이후에도 다시 마주치지 않기를 바랄게. 그때부터 오빠를 보면 자꾸 그 말이 머릿속에 생각났어. 모든 걸 포기한 사람처럼 웃으면서 말하던 그 모습이.
하지만 나도 똑같았지. 무슨 일이 있었냐고 물어봐주지 못할 망정. 그 이후로 오빠를 철저하게 무시하기 시작했으니까. I don't think that's how he phrased it. 나 아까 치우 오라버니를 마주쳤어. 당연히 나를 죽이거나 적어도 동전을 뺏어갈 줄 알았는데 그냥 한번 쳐다보더니 그대로 지나쳐가더라고. 이상하지? 오빠나 치우 오라버니나 대체 뭘 바라고 있는 걸까? 여러분들은 이만 다른 장소로 이동하시죠. 안심하세요. 아가씨는 마지막까지 제가 지켜드릴 겁니다. 대전이 끝나는 그 시간까지 무사 평안하시길. It would be so awesome. Shut. Like, I don't... See, I gotta do the event regardless, is the thing. I don't want to do this fight. I know it would give me SP, but I could just use a rep emitter. Happiness and laughter are but illusions. Sorrow and grief are but illusions also. Avarice, yearning, and longing are but manifestations of one's vacuity. We run into a different candidate's clan on a narrow hallway. Feel free to duke it out, but with the candidates' mutual agreement, I think we can turn this battle into a more interesting game. It's up to the both of you, though. Am I supposed to? Alright, I'll make a wager, sure. So there's a mutual agreement between the two candidates. The wager it is, then. Very well. Place 5 of your coins in front of you and sound out a member of your clan and have them give a presentation on why their candidate is more deserving of the family hierarch seat. Refute your opponent's argument while reinforcing your own, and our dear audience will choose the winner. Alright then, send out your most articulate and persuasive representatives. Ah, crap. Oh my god! Gregor? Okay, good. Gregor crushes the opponent's argument with ease. The opposing candidate's representative falls to their knees, clearly devastated by their loss. Congratulations to the winner. Gregor gathers all the coins from the ground. Oh, and he healed 15 SP. Neat. Alright, I'll take 5 coins, sure. Send Ryoshu? Dang it, Kaz. If you fail the wager check, you can just decide to attack them anyway. That's really funny. Ryoshu has a negative 10 on that check? Yeah, she's not exactly good at debate. Let's be real here. Oh wait, are those the other mouse? Yeah, it's just a power counter. 감지처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌데 말이지. 목을 콱 물어버리자고. 그래, 딱 반쯤 죽여버려. Ah, somebody lost their clashable counter again. And it's always the same one. It's always Otis. And I cannot explain to you why that is. 이번에는 제대로 들어갔군. But she has Strider now, so I don't need to worry about it. She's a master debater, it's true. You failed this check and after that decided to attack Otis gains 10 SP? Why? What? I mean, I didn't want to attack anyways because I didn't want to do an unnecessary fight, but Otis is smelly. Okay, whatever. I guess. I do like having +1 flash power to every skill. That's nice. 놀랐어? 한 놈의 죽음으로 끝내기엔 죄가 너무 크고. 저기 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. Because it's a genius idea. Oh, I see.
She was just feeling silly, I suppose, yeah. Why does Faust have a flourish at the end of her skill too? Someone as artistically prone as Ryoshi does not care for meaningless conversation. She does know that she can have a moment to play with her brush and get coins from it after losing the argument on. Okay. Three coins? Oh, I guess. Are we in second yet? No, Jiahuan is. I mean, honestly, I should not be surprised by that. Of course it's Jiahuan. One destined for heavenward ascension? It's not even a focused encounter. Oh, it's just these guys. 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막히는군. 우리 중지가 엄지처럼 Whatever. He's got plenty of HP. He'll be fine. He lost over 100 HP from that. Okay. 그래, 딱 반쯤 죽여. 13조 이항에 맞추게. 그게 체격이지. 좋아. 이번에는 제대로 들어갔군. Okay. Is Faust fixed at deployment, or not Faust? Is Hong Lu fixed at deployment number 1, or am I stupid and have had him there for a while? Oh, he's slash fatal. You're so right, actually. It's a weird place for that animation to end, but cool. He's not fixed at 1. Okay, I should probably switch him somewhere else then. So that I can get an ID that's actually good into that position. Oh my goodness. That counter had no right to win that clash. I'm gonna be so real. That was worth 1 coin. Awesome. Alright, last fight before what I assume is the end. Can I? Oh, he's literally not even required to be in the fight right now. Awesome. Okay. 투입합니다. 홍투어. 이제 정말로 얼마 남지 않았습니다. 말하는 사이에도 2명의 후보자가 연달아 탈락했습니다. Oh, really? 왕시가가 동전을 잃자마자 사시가가 머리를 그대로 내리쳐버렸군요. 볼만한 동기어진이네요. 그리고 1위는 여전히 가시가문의 가치우. 저기 있다! 잡아! 누군데? 저거 가시가문 아니야? 어차피 가치오는 우리가 상대할 수 없어. 가복이라도. Alright. I don't think that cutscene was really necessary, but okay. Faust solo? What are you talking about? Like how Limbus just kind of shows up. She pops into existence as the fight starts sometimes. Why are these guys charged? I still don't understand it. Bro stole Polnareff's haircut and thinks he'll be able to do anything. I've never watched JoJo, but I do get the reference. He's using all the big skills today. Lightning axe? That is not a valid description. Also, ow.
I hope there's not a heal, honestly. I would like there not to be a heal. 파티를 열어주겠다고 한. If I'm being completely honest. K-Corp Hong Lu is at no risk of death. So... 13조 2항에 맞추면 그게 체격이지. Why don't say that for the guy that has charged for his fists? I did! Oh, there's more of them. Okay. 저기 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 쳐야 한다. 어쩌겠지 잘 생각해보라고. 자. 아직 죽지 마라. 아직 죽지 마라. This guy's taking a while to die. There he goes. God, I'm tired. I've been doing this for so long. It's been 5 hours. This is a long chapter, chat. How long is the next one gonna be then? 끝내지. 이제 깨우치시길. 아직 죽지 마라. It's gonna be 30 minutes. I know I'm almost done. There's no room left in this state, in this dungeon, for more than like 2 stages. 우리처럼 벼랑 끝에 몰리고 있어서인지 다들 더 독해지고 있는 것 같군. 어차피 우리 걸 뺏어도 얼마 안 되는데. Is that true, Ishmael? 기왕 이렇게 되었으니 우리도 전력을 다해 상대의 것을 노리는 거다. As we were descending and fighting off groups of enemies after enemies, a loud bang of a firearm echoed, oh no, from not too far across the hallway. There's 2 options. It's either the thumb guy or it's E.G.O. E.G.O, who leaped in front of Hong Lu, falls to the ground. It's E.G.O. Okay. N-Corp's new League of 9 Literateurs. 의도한 건 아니야. 용서하시게. 내 에고라는 것의 사용이 아직 익숙치가 않아. 정확하게 조준하는 것은 늘 어려운 법이지. 대옥 씨, 괜찮은 거야? 상처가 많이 커 보이는데? 괜찮습니다. 대옥, 어째서? 그런 눈으로 보지 마세요. 몸이 먼저 움직인 겁니다, 오라버니. 잊으셨나요? 저는 대대로 호위를 업으로 삼았던 임씨 가문이지 않습니까? 나는 되돌릴 수 있었어, 대옥. Oh yeah, that's sad. 너와는 다르게 너도 알고 있었잖니. 그렇게 따지면 저도 홍원의 생명보험을 이용해도 됩니다. 숨이 너무 오래 멎으면 생명보험은 불가능해. 그리고 난 Hong Lu's eyes trembled briefly. My thoughts wandered to visions of Shiren's past, then to her present. Perhaps his did as well. 이렇게라도 하면 오라버니께 삿된 마음을 가지고 산 것에 대해 조금이나마 갚아질까 싶었습니다.
저도 오라버니가 고통스러워하는 건 보고 싶지 않았으니까요. 조금 기이한 광경이군. 고작 다른 후보자의 세가가 부상당한 걸로 이리들 어수선한 것인가? 충고하건대 그대들은 너무 손쉽게 벗을 만들려 하지 마시게. 미래를 함께할 동지라고 믿어 의심치 않던 자가 어느 날 언질 하나 없이 달름박질 치며 도망갈 수도 있는 법이니. Oh yeah, you're the one saying that, huh? 함부로 말하지 마시게, 구보. 우리의 과거는 그렇게 쉬이 입에 담으며 희롱할 것이 아니오. 그래, 어제도 그렇고 이젠 땅을 쳐다보지 않고도 잘 말하게 되었나. 하지만 이상, 자네는 예전 모습이 훨씬 보기 좋았어. 지금은 뭐랄까, 너무 반들거리는 태가 나는군. 아무렇지 않게 새 친구의 앞에 나서는 꼴이 딱 그래. 그러니 이제 좀 비켜주면 좋겠네. 다음 탄환은 빗맞지 않기를 바라기에. 그럴 필요 없어, 구보. 저기 자랑스러운 내 동생을 좀 봐. 빈약하게 짝이 없는 저 동전들을. Yeah, alright, buddy. 그러니 그걸 쏘아봐야 아무 의미가 없어. 보는 내가 다 나쁘끄러워질 정도니. 4대 가문 중에 제일 높은 위상을 차지해야 하는 가시 가문이 여기에선 영 힘을 못 쓰고 있는 것이 통탄스럽구나. 꼭 가시 후보자들을 다 마주친 것처럼 말하네, 형. 그래, 그런 셈이지. 가시춘도 머지않아 탈락하게 될 거다. 내가 그리 만들었거든. 그 호위나 주인이나 쌍으로 어리석기 그지없었지. 보잘것없는 세가도 그렇고. 남들은 동전 하나라도 얻어내려고 혈안이 되어서 팔다리를 잘라가며 사투를 벌이고 있는데 수중에 가진 것도 없는 주제에 고리타분하기 짝이 없는 방식으로만 동전을 모으고 있더군. Get out of your beef Wellington looking head ass. Okay. 머리통을 부숴서 끝장내려 했지만 아깝게 도망쳤지. 저번에 만났을 때도 그렇지만 참 밉상이란 말이지. 싸울 생각은 없어 보이니까 우선 태옥 씨 응급처치부터. 아니, 그럴 필요 없다. Hmm? Oh. 흑수군. 이런 폭주한 사시 가문의 후보자를 훌륭히 제압한 설씨가의 유일하게 남은 후보자가 탈락했습니다. 시간을 너무 지체한 나머지 표본으로 들어오지 못했네요. 후보자와 떨어진 세가들은 더 이상 걸음을 떼지 말고 자리에 남아주시길 바랍니다. 곧 절차에 따라 여러분을 회수하러 올 테니까요. 보차 아가씨가 탈락하셨군요. 저는 여기까지인가 봅니다. Dang. 따라온 덕에 많은 오해를 풀고 갈 수 있어 다행입니다. 태호. 무사히 다녀오시길 바라겠습니다. 이번에는 꼭 돌아오시길. 벌써 이 심사의 끝이 머지않았군요. 긴장감과 위기감을 더 돋구어 보기 위해 특별한 상황을 조성할까 하는데요. Hmm? 만약에 1위부터 3위의 후보자들이 같은 방에서 마주치게 된다면 말이죠. 고착된 지금의 순위에 엄청난 대역전극을 불러올 수 있지 않을까요? 결과가 뻔한 승부는 관객분들께서 지루해할 수 있으니까요. Which means 현재 동전수를 집계해보자면 1위는 가시 가문의 가치우, 2위는 가시 가문의 가환, 3위는 가시 가문의 가보이군요. 저 조합으로 같은 공간에서 대면해야 한다는 건가요? yeah, about shy died at the storm. Bad Fortnite player. 대역전극이 과연 가능할 것인가? 문은
열렸습니다. 이거 재밌게 돌아가는군. 그 정도 동전으로 3인 걸 보니 이리가 어지간히 동전을 쓸어 담은 모양인데. 동생아, 사이좋게 입장하는 꼴은 사양이니 먼저 들어가도록 하겠다. Yeah, no matter what, Jia family wins. 네 한계를 깨닫고 일찌감치 자진 탈락하는 것도 더할 나위 없이 좋을 테지만. I mean, no, you're literally the one guy we cannot afford to lose to, right? 역전극? 말이 좋아 역전극이지. 결국 보는 사람들 더 입맛 당기게 해보자는 거나 다를 게 없잖아. 3위면 저자들이 황금가지를 노리고 왔을 테니 저희가 거의 확실하게 놓칠 만한 상황이겠네요. 하지만 저희가 대체 무슨 수로 가치우라는 자를 이기고. What? 심지어 가환, 저자도 상대해야 하는데. 하지만 다른 방도는 없겠는데요? 피할 길이 없다면 들어갈 수밖에 없을 텐데요. 야, 괜찮은 거 맞아? 우리가 앞으로 저기서 상대해야만 하는 놈들은 너를... Heathcliff trailed off. Neither of them are even remotely fond of Hong Lu, so they are likely going to go all out on trying to kill him. Heathcliff knew that. 아마 저 안에는 치우 형님이 먼저 기다리고 계시겠죠? 치우 형님은 공멸일에 우연찮게 자리를 비우신 공가의 사람이었어요. 아버지를 따라 가시를 얻으셨을 뿐. 집으로 돌아오니까 공시가의 어머니는 물론 가시가의 아버지도 휘말려서 같이 참변을 당하시고 그 외에 친히 지냈던 일가 친척들을 모두 잃으셨죠. 치우 형님이 보았던 건 아무것도 남지 않은 건물과 아무것도 말해주지 않는 대관원 사람들, 그리고 그릇된 탐욕을 가졌다는 오명만 남긴 공시가의 이야기일 뿐일 거예요. Yeah. You need enough coins to get ahead of Jia Huan, and then you can immediately just choose to drop out. Because there's no way he's beating Jia Cho. It's just not happening. 시종들은 치우 형님이 공멸일과 관계 있었을 거라 짐작할 수 있는 저를 찾아와 해코지할지도 모른다고 간혹 말했지만 치우 형님은 한 번도 저를 찾아오지 않고 그저 홍원을, 이 대관원을 떠나셨어요. 그러니 다시 돌아오셨다는 건 물러설 수 없는 큰 결심과 의지를 가지신 걸 테죠. 그게 무엇인지 저는 모르겠지만요. A new path is open, apparently. Yeah, it's gonna force me to heal before I can... Wait, what? Nope, it's gonna force me to heal. Respite under the shades. I could play Burn. If I really wanted healing, I could just play Burn. I don't have like a lot of Wrath, but I'll get Wrath very quickly if I switch to Burn. You know? Well, here, let me do this. Yeah, I get it. Gluttony. Okay, I'm fine with staying with this then. In theory, making Jia Han the overwall winner should be the victory condition. That's true. But I don't think he's beating Jia Chio. It's just not gonna happen. I don't like having to start at 0 SP, by the way. It's really annoying. 정리를 시작하겠어. Bring Tremor. It will be fun. I don't feel like it would be. Hello there. Jiacho was waiting for us, just as Honglu had predicted. We couldn't tell how long he'd been waiting for us in here, as he didn't appear to be even remotely tired or angry. He only regarded us in that same collected silence we remember from the day we first met. 참으로 친절도 하시군.
남은 자들을 한 방에 불러 모아 얼굴을 맞대라 하는 것은 서로 찾아낼 수고로움을 들일 필요 없이 1등을 겨루라는 것처럼 보이지 않나? 한치 앞길도 알지 못할 터인데 함부로 입을 놀리지 말거라, 가완. 네가 그 이름을 더 씌운 것이 고작 이런 사리분별 못하는 교만함을 등에 업기 위함이어서는 안 되지 않겠느냐. So wait, so the Jia Huan that died in the H Corp thing, this is that guy's son or father from the cutscene before then, because we never got to learn that guy's name. The tension was palpable. No one was going to make the first move. There was Jia Huan, who's always been hostile towards Honglu and us. Then there was Jia Cho, whose innermost thoughts we couldn't hope to grasp, but most likely harbored much anger toward Honglu and carried the torch of vengeance for his family's destruction. 저기 글귀가 쓰여 있어요. Ishmael whispered. A question, written in large red letters. State the virtue of the family hierarch. 현재 1위부터 3위까지 3명의 후보자가 모였습니다. 머지않아 이 방에서 1위가 결정될지도 모르겠군요. 그런 만큼 이곳에서는 지금까지와는 다른 새로운 이벤트를 준비했습니다. 가주가 된다면 홍원에 한 번쯤은 어필해야 할 부분이죠. 벽에 걸린 질문. 이 가주 심사의 근원을 아우르고 있는 물음에 대해 최후의 후보자끼리 자유로운 이야기를 주고받는 시간을 드리겠습니다. Why did the bigger Huan just eat the smaller one? I think he did. 문답을 나누라는 것이요? 우습군. 피는 질릴 만큼 보았으니 이제 고상한 대화라도 들으면서 마무리를 맺고 싶다는 건가? He doesn't seem happy about that. 상대가 납득한다면 그저 대화로서 2차 심사를 끝낼 수도 있겠지만 서로 뜻을 맞출 수 없다면 달라질 것은 아무것도 없죠. 지금까지 그래왔던 것처럼 뺏고 뺏기는 동전 쟁탈전을 이어가시면 될 뿐. But all of this was but the host's suggestion, nothing more. If either Jiacho or Jiahuan decides to attack us anyways, we'd have no choice but to fight them. What now? However, Jiacho only wordlessly gazed up at the writings on the wall. 어떻게 하실 건가요, 형님들? Honglu asked casually. I have to start thinking about every permutation of events that could happen this moment onward. What if he decides to ally with Jiahuan to take us out? Wait, no. Someone like Jiacho might not even have to ally with anyone to destroy us. Which means that for us to come second, at least one of them must be eliminated. 만약 지금 기권한다면 3위 확정까지는 노려볼 수 있습니다. 다만 이 방해 밖에 아직도 남아있을 저희가 소지한 동전 개수와 비슷한 자들이 겨뤄 순위가 바뀐다는 미미한 변수들도 고려해야겠죠. 문제는 황금가지의 존재를 확실히 알고 있는 세력이 저희보다 등수가 높다는 점이겠네요. Yes, finally, a use for my psychology degree. 알기만 하겠나. 그때처럼 강탈해도 납득될 상황인데 그저 무혈로 들고 나갈 수 있다는데 마다할 리가. 최선의 시나리오는 엔사에서 온 놈들이 가치우에게 모든 동전을 빼앗기고 탈락하는 것일 테지만 젠장, 속내를 알 수가 없으니 계획을 세울 수도 없군. What if he just What if he just forfeits? He's already so far ahead that I don't think it matters which one of us would win whatever skirmish occurs. Otis, of all people, appeared completely stumped. This certainly does not bode well for our plan. 저 양반 말수도 적고 이런 소꿉장난보단 다 엎어버리길 바랄 것 같은데.
I don't know, he doesn't seem particularly hasty in fighting us. 자리를 마련해 주었으니 말을 이어야 옳겠지. What E.G.O said was a surprise to all of us. 의외인데 이런 부질없는 노름에 응해줄 생각인가, 가치요. 소식이 없던 그 무량한 세월 동안 네 놈은 평탄하게 지냈던 모양이야. 외롭고 궁하였으나 그럼에도 평탄했지. 인덕이 부족한 탓에 곁에 남은 이가 하나 없었으니 스스로 나서 새로운 것을 품고 배웠을 뿐이다. 누구를 만나 어떤 걸 쌓아왔는지는 몰라도 포부가 꽤나 커지신 모양이야. 여기 오는 길에 왕씨가의 자우라는 놈을 마주쳤는데 어째 총명하다고 정평이나 있던 놈이 동전 하나 없는 빈털터리 신세로 탈락을 기다리고 있더군. 어찌된 연유인지를 묻자 왕가놈이 하는 말이 자신의 동전은 가져야 마땅한 자에게 모조리 넘겨주었다는 거야. 잘못된 손에 들어가기 전에 올바른 자에게 넘겼으니 자신은 이미 이 대전에서 승리한 것과 다름없다는 소리나 짓거리고. He only gave us one. 말하는 본새가 어찌나 방자하던지 그 멱을 따주려 했는데 시험장의 흑수들이 막아서더군. 이제 와서 왕씨 가문을 포섭하려는 이유가 뭐냐, 가치요? 포섭이라 하기에는 거창하군. Yeah, that's fair enough. 그가 이롭다고 여기는 것을 파악하여 이롭게 해주겠다 말하였을 뿐이다. 이롭다라. 대관원과는 의절한 것과 다를 바 없었던 네가 왕씨가에 어떤 이로움을 줄 수 있다는 건지 궁금하군. 그래, 잠시 어울려주도록 하지. 할 말이 있다면 지금 논해보자고. Jiahuan gave E.G.O a sarcastic grin as he leaned against the wall. 가주에게 필요한 덕목이라 함은 그것은 곧 가주가 다스릴 홍원에 있어 필요한 것을 일컫는 말일 터. 내가 이 홍원이라는 이름의 거대한 방 안에서 자라며 보아왔던 것은 두 가지뿐이었다. 죽이는 자와 죽어가는 자. 그런 구별을 무너뜨리고 제 욕망을 따라 서로를 해쳐온 역사를 제자리에 돌려놓기 위해서는 인과 예가 필요하다. I think you place top 10 if you don't have 0 coins. That's not necessarily true. If more than 10 people have survived, then no, you don't. 뜬구름 같은 소리군. 제적일만 되면 제 살방 하나 건사하려 악을 쓰는 이들에게 그딴 게 무슨 소용이겠어. 홍원에 필요한 건 강력한 힘과 유능한 행정. 굳이 덧붙이자면 다른 날개에 뒤처지지 않은 새로운 기술 정도가 있겠지. Unlike the other two who seem to be more engaged in this debate than I'd expected, Hong Lu kept his aloof silence as though none of this was any interest to him. This seemed to irk E.G.O, who turned to look at Hong Lu. 가보, 너 또한 감히 말해보아라. 홍원에 있어 가장 필요한 것은 무엇인가? 저놈에게 네 척도를 들이밀지 않는 편이 좋을 거다, 가치요. 당장 자신에게 필요한 것이 무엇인지도 모르는 놈에게 홍원에 필요한 것을 묻는다니. 그럴싸한 미사여구를 늘어놓을 포부도 없는 놈이다. 네, 환영의 말이 맞아요. 이런 대의를 논하는 질문에 제가 어찌 답을 할 수 있겠나요? 가환이나 홍원의 다른 이들이 내린 결론만으로 너를 판단하지 않을 거다. 들을 것은 듣되 마지막에는 스스로 생각하여 내린 답만이
나의 도를 이룰 테니. 그러니 가보. 너 또한 타인의 결론에 흘러가는 대로 답하지 말아라. E.G.O replies sternly. Honglu looks toward the ground, somewhat taken aback before looking up at E.G.O. 차라리 형님의 생각을 자세히 말씀해 주시는 편이 좋지 않을까요? 저것 뿌라지. 지금의 상황에서 대묻기만 한다는 것은 형국을 잊지 못한다는 뜻인데. 야, 그런 게 바로바로 나오겠냐? 좀 시간을 주던가. 지금 이곳에서 칼자루를 쥐고 있는 것은 누구인가? I mean, no, we know who it is. 난세에서 힘 있는 자가 무력으로 평정하지 않고 기회를 준다는 것이 어떤 의미인지 모른다니 안타깝다. 자로요. 그만. 다시 묻겠다. 가주가 되기 위해 필요한 것. 지금의 홍원에 제일 필요한 것에 대한 너의 답을 말해라. For a split second, Honglu's lips part. But they soon shut again, as though he was shaking himself from an illusion. 형님이 제게 어떤 대답을 바라시는지 잘 모르겠어요. 이건 내가 너에게 건넨 최초의 선임과 동시에 줄 수 있는 마지막 기회일지도 모른다. 그 귀함을 모른 채 낭비할 셈이냐? 형님은 저에게 기대하시는 바가 있으신 거겠죠? 기대라. 잘못 품게 되면 허망하고 공허하기만 할 뿐인 마음이지. How does the Heisho get involved in this? So Zilu is here because she's part of the clan that E.G.O is using. He controls the Mao branch, so they just do whatever he wants. 그럼에도 나는 네가 보였던 일말의 가능성에 기대어 귀중한 시간을 내었다. 오래전부터 준비해왔던 모든 것이 지체될 위험을 안고서 너는 내게 답하기를 단지 피하고 있구나. 말할 차례가 왔음에도 해야 할 말을 하지 않는 것은 숨김이다. 네가 자꾸만 생각을 멈추고 숨기려 하니 나 또한 군자의 수를 둘 수 없겠구나. 자로여, 오늘은 네 방식을 빌려야겠다. 지금께서 명하시는 대로 상념을 숨길 틈조차 주지 않고 몰아칠 테니 답을 떠올려 입에 담아봐라. 중지의 안갚음이 그저 무력 행사뿐이라고 생각했나? 원한을 풀 수 있다면 수단을 가릴 이유는 없지. Cool. It's not gonna. There's no reinforcements. I can ignore that, so I will. Whoever can win these clashes needs to be the ones that do, basically. I will also. I want to rep emitter, but she can. Yeah, I'm gonna rep emitter. I want ESP. I don't like that it's hitting that guy. Hold on. There we go. Do I have anybody else with an SP E.G.O? I don't think so. Because I don't have Bygone Days equipped. Yeah, I don't have anybody else who can heal SP in my team, sadly. How many coins is that? 3? Okay. 헤어내리.
Aren't you grateful? Yeah, it's 2-8. Check their first passive. I guess I didn't check. I assume they were the same enemies as in the Intervallo. Flashball counters don't trigger on AoE? That is not correct. They definitely do. And even if they didn't, I'd still want to rep emitter the other 3, because I'm actually damaging them. 모든 결과들은 We can deal with one guy in a single turn, no matter how much HP he has left. 좋아. 이번에는 제대로 들어갔군. 다시 복구하기 And speaking of, this guy is getting absolutely destroyed currently. Just because we can. Okay, this is passive. Gain concealed bloodthirst, ends encounter when Honglu dies. Oh, I know. I mean, it's kind of helpful that Honglu is on the ID that literally lives forever, huh? Not doing that again, huh? I am just going to rep emitter a second time. I want as much SP as I can get. That is incredibly important right now. You're going to be the one that clashes there. And then the rest of us... Actually, I'll use my lower rank skills to do this. Because I think both of them are dead anyways, but I want to make sure. 그래, 딱 반쯤 죽여버렸군. 13조 2항에 맞추려면 그게 제격이지. 모든 결과들은 파우스트가 알아. And I'll use Thoracalcia at some point too, because that'll give me a couple points of HP every turn, I think. Okay. Now that we have some SP, who do I want to clash most? I really need Faust to be at very high SP, so I'll have her do it. Plus, this gets her Strider after using a skill that does not give Strider for 2 turns in a row. Which is important. Okay. 아픕니다, 난. 슬슬 지루하니까 빨리 끝내버리는 게 좋겠어. Alright, and that'll give us Serpent Arm for the next wave, which is also gonna help. 끝내지. 웃기는 자식들. Oh, Silu is the one that's gonna be a problem. 의욕이 좀 났나? Alright, let's see what we got. Ew. I mean, those both do the same thing. We know what this is. This is not fun to deal with. But... Heal 30 SP. Gains a new pattern at 85%. Gain 500 shield at turn start at 60% HP. After this effect activates, the unit does not drop below 1 HP. Neat! Okay, really hates it if you have Deathrite Haste. Lower speed, inflict more rupture, and deal more damage. If the unit speed is faster, coin power +1. For every clash this unit lost, gain 1 binding. That's not the name of the effect. Panic recovery. I mean, I was gonna look at them anyways. Effler as the E.G.O. Okay. A sliver of anticipation. He's not giving it his all. Lose 35 offense level and defense level. Alrighty.
Deathrite Halt. This unit has 3 or more bind, lose a stack. When losing stacks, raise this unit's stagger threshold by 10. Okay. And Deathrite Impede. When a unit loses other Deathrite stacks due to their conditions, lose 1 stack. Oh, okay. Cool. His panic type is just Jiachio. Question. Regular ass evade. If this unit failed to use this skill, gain 1 bind. Interesting. So what the heck am I supposed to do about Zilu not being able to die? I guess is my question. Well, that's an easy start because I need to do that anyways. It's only favored. How can I not? I guess I'd have to offset it if I were to not want that to hit me. How about... Actually, that doesn't help me right now. Actually, it does. It helps me build up the thing. And it'll hit both, which is important. Well, it's unopposed either way, I guess. Silu. That's a pretty good turn start. Oh my god, what the heck, camera? I hate how the camera does that sometimes with the Mao IDs. Hello there. Have some rupture count. I appreciate it. Goodbye. Oh, that was an unbreakable? I didn't even realize. 다음 세상으로 넘어가려면 자, 여기구나. 방금의 공격. Also, what the heck are his resistances? He resists slash despite the game telling me 이 that he was 안정감 weak 있고 to it. 부드럽게 잡히는 푹신. 최선이군. 이런 푹신한 날엔 안 풀리는 일이었지. Oh, he resists every physical damage type. Okay, that makes more sense, I guess. Zilu, though, is weak to slash, yeah. Okay. That's not great. The camera goes everywhere. Yeah. Target, I mean, Deathrite Wayne. Why do you have so many types of Deathrite? When the unit that inflicted this stack triggers rupture, lose 1 stack. Oh. Also lose 1 stack of a random Deathrite on self. So do not let that hit you. Got it. Okay, what do I do about this garbage? I think... Who are you targeting? I wish you were targeting anyone else. Like, genuinely. But, okay. That I can ignore. But Honglu has to attack. So... Unopposed no matter what, huh? It's awkward. That's not awkward. You're targeting Honglu. Oh, okay. I see. It says dominating, I will take it. I just have to clash with this now.
Let me Ebony Stem now, actually, so that I have that passive active. It'll hit both of them anyway. Alright, I think everything that matters I am clashing with. Okay, good. 흑수묘 뜀박질 준비. The rupture damage on this fight destroyed me. 24 rupture with 4 count against unbreakables don't do well for dying. Yeah, I can imagine. I don't know why it would ever be, like, easy to get past that. This attack is stupid. I will give you that. I do not like that attack at all. It does too much. I'm not trying to do a lot of damage with that. I'm just setting up my rupture passives. That's genuinely what all I'm doing. It's just my rupture passives. Oh my god. Hello? Oh, did I just forget about one attack? Am I... Okay. Oh! She has the same thing that Faust does. I don't know why that surprises me. 놈들은 볼 때마다 기가 막히는 거네. 우리 중지가 엄지처럼 엄격한 것도 엄지처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌데 말이지. Okay, well I need to win against those. Definitely. God dang it, Otis. Why are you like this? Okay, whatever. Are we gonna do it again? Yeah. That skill is kind of spooky as well, but it looks like I'm okay. Can I ignore anything here? I don't want to ignore that. It would have to be one of these if I were to ignore anything. Oh wait, hold on. Merceau has to attack this slot, which is very awkward actually. Sure. Let's see. Which one do I want to ignore? It has to be this one, I think. Because Honglu will live if he gets hit, but it's really bad if he does anything else. I'm going to use this now because it will reset my Serpent Arm. I had less issue with Rupture and more just my Sinners losing a clash to RNG and getting instantly deleted. So who all went into this fight with level 50 IDs instead of level 55 IDs? Because I have a feeling some of you might have struggled for that reason. Hey Tib, I saved a random optional and focused encounter node for later and used it before this fight, so I started max sanity. You know what? Fair enough. I just used representation emitter a lot, personally. That worked for me. Hi. Ouchies. Okay. Oh yeah, this has attack weight. I forgot. Level 43 to 45. Okay, fair enough. I did it pre-nerf. You know how little that matters to me? That looks way more powerful than it actually was. Also, hello. How does it feel to have your own minions' attacks used against you? Okay, she's staggered, which is fun. 슬슬 지루하니까 빨리 끝내버리는 게 좋겠어. How does this passive work again? Pardon me? I don't even remember her using this. She just gains 500 shield.
and she can't die. So I just have to basically deal with her being there, but I focus on him, no matter what. How close are you to staggering, actually? You should not clash with that. You should not clash with any of it, realistically. What about you? You can probably deal with one. Gregor. That works. Alright. Let's see what happens. I haven't used Thoracalgia yet. You know what? Let me just do that so that my heals are set. Do I want the rupture count to stick around? Maybe I want the rupture count to stick around more. Here. We'll do it like this, and then I'll Pursuance instead. I know he's got low SP, but that way he can take one of these hits. That way he can take the one that Otis is flashing with, so Otis can inflict more rupture count. That'll work. Oh. Alright, never mind. E.G.O does not give us even a moment to catch our breath. The unrelenting storm of strikes pummels Hong Lu and the rest of us to the ground, but he doesn't even seem remotely winded by that effort. But I could tell that this wasn't his full force. He wasn't looking to kill us here outright. E.G.O still awaits Hong Lu's answer. But it seemed that his patience was running low. 기왕 치는 거 좀 더 시원시원하게 내지르는 것이 어떤가? 할 일 없이 붙어 있기만 하는 그 쓸모없는 목을 치는 것도 좋을 테고. All planning thwarted by cutscene, yeah. Regardless of Jiahuan's snide remarks, E.G.O only looked down wordlessly at Hong Lu, who was still trying to catch his breath. 아직도 낼 답이 없는가? Hong Lu's eyes wander like someone swimming through veils of time. 홍원에 필요한 것이라 하면. But the silence continues, letting the countless moments in time to pass by unseen. 뭘 그렇게 고심하는 척을 하는 거냐? 홍원이고 가주고 간에 사실 네가 관심 있는 것은 딱 하나이지 않느냐? 누군가 네 목을 대신 쳐주길 바라는 것. 스스로 거둘 용기는 없지만 그렇다고 계속 싸워갈 마음 또한 없지. Level 40 G Greg substituted in later on and somehow still won clashes. He has high offense level. 그것이야말로 탐욕 그 자체란 걸 모르는 거냐, 가보. Why aren't you using Sancho here? I'm gonna pretend like you didn't realize that I was using a rupture team to respond to that. The answer is I'm using a rupture team. 왜 살리지 않았지? 아니, 질문을 바꾸지. 왜 그 애만 살린 것이냐, 가보? He tried to save Jiahuan as well. 임대호, 그 아이도 공씨 가문이 모인 곳에 함께 있어야 했다. 허나 그 아이는 그날 건물과는 한참 떨어진 헛간 안에 혼자서 숨어 있었다지. 가와는 언제나 너를 부러워했어. 너도 알았겠지. 이 대관원에서 그 애가 앞으로 가지게 될 미래는 귀했다. 고작 너 따위가 붙들고 있는 미련한 일생보다. 형, 사람은 필연코 죽기 마련이야. 꽃이 언제나 피어있기를 바랄 수는 없어. 때가 되면 지기 마련일 테니. Hong Lu stops himself. The sudden re-emergence of this memory has put his reply to sleep, still and silent.
and the familiar aloof and cloud-like words fill the vacuum. 그런 답이 설사 있다 한들 무슨 의미가 있을까요? The real question here is, why aren't you using Feng on Honglu? Because I didn't want to. That's why. 모든 것은 찰나에 불과하기에 이 안에서의 괴로움과 기쁨과 고통과 슬픔들은 모두 흘러갈 텐데요. That's not Jiahuan. He took Jiahuan's name after Jiahuan died. We don't know his actual name. 그러니 홍원에게 필요한 것이 있다면 안 빈낙도일지도 모르겠네요. 주어진 것에 더는 바라지 않고 덜어내려 하지도 않으며 그저 받아들이는 것이 여한 없이 평안에 이르는 길일 테니까요. I don't think that's the answer he's looking for, dude. 빈곤한 삶일지라도 주어진 것에 만족한다면 마음이 평안에 이른다라. 허나, 가보, 네가 진정으로 빈을 논하고 있다 생각되지 않는다. 너는 빈을 모르지 않나? 네가 진정 빈을 안다면 그 서글거리는 낯빛으로 감히 입에 담아서는 안 된다. 너나 나나 이곳 대관원의 모든 이들은. 그러니 나는 아직 네가 진심으로 답하였다고 생각하지 않는다. And then Jiachio dropped his truth nuke. Yeah. 맞는 말이야. 주어진 걸 받아들인다는 건 가난한 사람에겐 너무 힘들고 구차한 일이거든. Shadow draws over Jiachio's expression as though he observes every hour that has been slipping through Honglu's fingers. And he remains patient. It seemed as though he was waiting for the reply he thought Honglu must rightly give. 다시 묻지. 홍원에 필요한 것은 무엇인가? 그저 숨을 내쉬기만 반복하면서 죽고 사는 것에만 급급해하는 이들이 지녀야 할 것을. 홍원에는 The silence has grown. 떠난다고요? 결국 제게는 그날의 어떤 답도 해주시지 않은 채로 이렇게 떠나시는군요. 왜 계속 그렇게 웃고만 계시는 건가요? 오라버니, 당신은 힘든 거군요. 부디 다시 돌아오지 않기를 바라겠습니다. 오라버니는 저를 버리고 대관원을 버리고 홍원을 버린 거예요. Honglu's mouth opens and shuts, once again caging the words that ache to be let out. And his lips once again assume the familiar arch. The same lonely smile that has seen far too many things they care about float away. 홍원에는 수복 강령이 필요하겠네요. Nope, that's probably the wrong answer. 오래 살고 복을 누리며 편안하게 살 수 있는 삶 말이죠. 배틀여다 삼켜놓고 대신 허울 같은 공갈을 내보내는군. 본래 말하려던 걸 말해라. 내가 듣고 싶은 것은 그것이다. 주어진 것에 만족하며 사는 것, 근심 걱정 없이 건강히 사는 것. 앞서 네가 말하였던 것들은 모두 답이 될 수는 있겠지. 만약 그 말들이 진실로 네 마음 깊은 곳에서부터 생각하여 비롯되었던 답이었다면, 하지만 나는 아직 듣지 못했다. 네가 머뭇거리며 주저하다 끝내 뱉지 못한 그 단어, 깊게 파묻힌 그 한마디를. 저는 그건 표현하려 애를 쓰고 있으나 저자는 물러나라 자로. 더 혹독한 겨울을 주지 않으면 아우의 푸름을 짐작할 길이 없겠구나. 더 헤아려라. 깊게 파묻은 네
인의를 파헤쳐 내게 보여라. 이 안정감 있고 부드럽게 잡히는 푹신. Oh, he just has a ton of shit. Oh, jeez. 이런 푹신한 날에 He was just 안 like, 풀리는 일이 okay, 없지. you're done. If you're not gonna be honest with me, I'm gonna beat the shit out of you. Jesus! Why do I have charge? Okay. I'm glad Pursuance is still here. That's gonna be very helpful in a second. Reduce all death rates to 0. At least he doesn't have a lot of rupture, I suppose. Nope. Wrong guy. This isn't even good enough. Oh no, it is. Alright, this attack scares me because it's attack weight. Okay, this music is awesome, by the way. I have an idea. That's the wrong one. That's not good enough. Do it there, yeah. I need something to hit over that AoE. It's a very easy choice, actually. Now what about this? I suppose is the question. The camera, dude. I'm okay with one guy being staggered. He doesn't even use enough skills to hit everybody anyways. I need the HP. Good, good. I was at full SP when I used that. I rolled both tails. I love E.G.O, dude. 내가 너를 위해 기도할 것이니 넌 반드시 부서진다. 배워라. This is gonna hurt. Yeah, that hurt. I managed to not get staggered by it though. He's probably still gonna be the end boss, let's be honest. This is a set piece fight, chat. Oh my... I haven't used this E.G.O in so long, I forgot there was a bird noise in it. That actually didn't hurt that bad. It was like 40 damage, something like that. Why? What? Did he not tell you to retreat? What is wrong with you? Why are you back? Oh, that skill's terrifying. I'm guessing this is fixed to Honglu, right? Still haven't seen one of his skills. Get prioritizes Honglu. Inflict a dialogue. Heal 5 SP. When HP drops to 0 during the encounter, heal up to max. Oh. He's giving me a means with which to keep Honglu alive indefinitely, provided I can win the clash. You know what? I will accept that. Isn't there a way to make this gain attack weight? No, it's just coin power. That's fine, I guess. I need to deal with this somehow. Pursuance is not a bad choice. It's gonna kick Merceau's ass because he's the only one who doesn't heal from it. But that's alright. I'm guessing I'm just supposed to kill these guys at this point, because I don't know what else I'll be doing right now. Check his new passive. Oh, does he actually have a new passive?
Oh yeah, ends when encounter when Honglu dies. Focus. Begins the encounter with half the potency and count of the following effects this unit had at the start of the phase. Every turn, start, core, and part gain 900 shield. When Honglu has dialogues, lose a 300 shield per stack on Honglu. When Honglu has 3 or more dialogues, this unit does not gain shield for the rest of the encounter. Panic type is not changed when inflicted, Okay. I'm actually genuinely happy that I have enough coins to clash with all this, by the way. I can just ignore that, I think. Because it's not clashable. Merceau is gonna get his ass kicked. Oh well. 내가 너를 위해 기도할 것이니 넌 반드시 부서진다. Okay, it doesn't trigger the counter because it did flash with something. Good. What the hell? I don't remember attacking her, but that's fine. Lasso. It's been a while since I've seen anyone use this. 흐름을 따라 달려가면 역시 여기 숨어 있었네요. Did it really leave that guy on 1 HP, or is... Okay, they don't die. Got it. Understood. Okay, whatever. Really would like Faust to have Strider right now. Really would like Hibayoshi to have Strider right now. Can I reasonably beat any of these? Yeah, I guess I can beat that. Oh yeah, who's this targeting? God dang it. Well, not much I can do about that. How is this only favor? What? I need the HP. Gonna do it the safe way. He has 25 SP. Yeah, that would be why. Of course. I don't really need to deal damage right now, thankfully, but man. Ow. If sinking is better here, it would make it easier to win clashes, but I have a strange feeling that I don't think it matters that much. You would need to get through his shield no matter what you do. That skill really does look like it should do more damage. Anyways, I need some HP, please. Duck attack. Or goose attack, rather. Have goose. Hooray. This is gonna hurt. Sorry, Rodian, but there's nothing I can do about it. Whatever. There was nothing I could have done. Anyways. Alright, and this, once again, Honglu just has to beat it. Merceau actually has 10 speed. That's impressive. Can I have somebody else take this hit, maybe? Greg? Gug? You good? You got this? Okay, good.
That'll do. Rethinking Deluge if you feel like a silly, I guess. I hate you for saying that, by the way. I think I'll be fine. Like, I have no question that I'm going to be fine. Like, this fight doesn't seem like it's meant to be. This fight doesn't seem like it's one that you're meant to be able to lose very easily, if I'm being honest. Yes, I was very taken aback by Ryoshu losing that clash once again, because she always does. Here. Garden of Thorns. A little bit of healing. Dialogue skill used to have like 1 to 2 more coin power. Okay. What would that change? It would give you what? You would have to use an E.G.O against it. Oh no. Like you were already probably doing that. Anyways, I have Gluttony power up now. I did. I forgot that it's current turn. Right. Okay. Ah. You're annoying, you know that? That's favored. I'm not gonna take the risk. I might have to, actually. It doesn't have attack weight. She's only got Death Rate Fissure. You know what? I'll take the risk. It doesn't gain any effects from cracking anyway. The other things, though, scare me quite a bit more. This is somehow dominate. Wait, don't I get power from this? No. Why is that dominating? Whatever, I'll take it. Oh, is it because he's on 7 SP, actually? That might be it. That's still only favored. You know what? I need somebody who can just win against this. I'm just going to Pursuance. I'm not risking that attack hitting me. It isn't worth it. That's like backwards, isn't it? Go for it. Yippee! It worked. Because you I do just naturally outroll him. I expected him to be getting like power from it though. Is the thing. That's pain. And she didn't even get staggered. That ID has way too much bulk for what it does. The developer back at PM. 116, wow. Yeah, no, it's pretty strong. I actually got the coin reuse on that? Oh, balls. Okay, Honglu still won, but that was scary. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. Snake. Uh-oh. I forgot he was doing that. That did 15 damage. Like, alright, Honglu. You got this. In terms of other stuff to use, I mean, who would I want to clash with the big thing? I guess Ryoshu has the highest HP to life ratio. Gregor, though, is the funny answer. And so Gug. There we go. Problem solved. So unnecessary. Oh? Interesting. Okay. I guess he's on low sanity. There. Yeah, we heading to the land of illusion with this one.
bruh. 숨통 끊기. But seriously though, why is a fight fit for the end of the Canto at the end of part 2? This is crazy. 자, 이걸로 대신하지. What were they thinking? Oh, I just gave Land of Illusion 1 Gloom power up. So that Garden of Thorns does matter. I don't even know how I managed that, honestly. Oh, I got the reuse again. I have so much poise. Oh, yep, here we go. Target fix the skill attacks targets that aren't Honglu. Uses the Heisho Pack Mao branch to stagger every identity except for Honglu next turn, and this unit recovers from stagger. Boy. Well. I have a unit that's faster, so that'll go off at least. 목을 콱 물어버리자고. 이 안정감 있고 부드럽게 잡히는 푹신. 최상이군. 이런 푹신한 날엔 안 풀리는 일이 없지. There it is. Tiangang Star form. Coin power -2 for every dialogue on the target. Cannot stagger with this attack. Gain 24 defense level down. Deal 50% less damage. And if I crack everything, he does like no rupture with it. So I have to win against this, yeah? 적출할게요. There you go, I did it. 다음 세상으로 넘어가면 5 + 8 is crazy, yeah. 여기구나. 사사로운 무리가 네 뜻을 갖는 것이냐? 그렇다면 그 무리가 위태로워야 입을 열겠구나. Fucking ow. Jesus. 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막힌 거야. 그것은 네 생각을 우리 말하기 중지가 위해도 늦지. 엄지처럼 엄격한 것도 감지처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌데 말이지. Ow. Alright. No, that's out of the way. I need health. That's unopposed anyways. My brains hurt. Now start slapping him. Yeah, now I actually get to fight him. That's the 27 defense level down is probably going to help quite a bit, if I'm being honest. Oh, Merceau might actually get killed here. I didn't realize how close he was to staggering. Yeah, he's probably dead. That's fine. We've got other units. It'll be okay, I swear. We have SP recovery, so that's not an issue. It's a little unfortunate. Bruh? Alright, whatever. I'll take the healing. In memoriam. I had to redo this fight because Honglu got staggered. Oof. Burn him. 주먹질만 한다고 능사가 아니야. 발길질도 섞어야지. Hi, Sinclair. I forgot you were next.
That's okay. He's just gonna do this every turn, isn't he? He's just gonna be very annoying. That's the wrong unit. It's dominating, actually. I'll just take it. Why not? Forget it. Who needs E.G.O, honestly? Like, actually, I do kind of want you to clash with something. Get your SP up, buddy. Is Otis clashing? Otis should not be clashing. 목을 콱 물어버리자. Condon-invited Sinclair here, bro. He's fast! He can activate Death Ray Haste. 이 거리는 충분해. 너한텐. That's why he's in the team to begin with. Oh, this is the stupid thing that summons people again. God dang it. 무게감도 없고 뭣도 없는 그 주먹질. Hello. Decay Blade, go burr. Oh, okay. He can 10 speed? I guess. No, he can. He gets a lot of speed. Jiahuan lets out a frustrated sigh. 보고 있자니 답답하군. 이건 의미 없는 문답이야. 아까도 말했지만 홍원에 필요한 것은 실리다. 그 이상 그 이하도 필요 없다는 걸. 왜 모르지? 죽고 사는 것에만 급급한 그들에게 필요한 건 당장 눈앞에 보이는 이익이라고. 설사 그것이 환상이라도 상관없어. 자신이 원하는 욕망과 꿈을 목도할 수 있다면 그것이야말로 가장 필요한 것일 테지. Yeah, she does not like him, huh? Yeah, Sinclair's so uninvited that the encounter ended because of him. Just win at this point. I realize there's a bit of stream delay, but like, the fight's been over. 틀린 말은 아니군. 허나 가환, 너의 돈은 이치에 맞을지언정 그 안에 있어야 할 것이 없다. 그렇다면 치유 형님의 도라함은 인의일까요? 네가 보았을 때는 나의 돈은 어떻게 보이던가? 제게는 조금 뜨거운 것 같아요. 많은 걸 녹여주는 불처럼 보였거든요. 녹이는 불이라. 내게는 그렇게 보이나? 인의. 어질다는 것은 무엇인가요? 방금 네 입으로 말했다. 오랫동안 쌓인 악행과 그것이 낳은 굴곡이 사람을 뒤덮었고 그릇된 질서가 이치인 양 받아들여졌다. 그 사이에서 굳어버린 마음을 녹일 수 있는 것, 그것이 인의다. 대관원의 모든 이들은 내게 침묵을 원했지. 그날에 대해 묻지도 말고 알려고도 하지 말라. 감히 품어선 안 되는 탐욕이 불러온 가련하고도 마땅한 운명이니 흘려보내야 했던 건 너뿐이 아니었다, 가보. 하지만 나는 놓지 않았어. 아무것도 떠오르지 않았어요. 그저 누구든 간에 저를 붙잡고 괜찮다고 말해주면 좋겠다는 생각만 들었어요. 비록 어르신들은 때때로 엄격할 때도 있었지만 대관원에서 누구보다 저를 어여삐 여겨주는 분들이었으니. 들어가거라, 보가.
선인들께서 너를 기다리고 계신단다. 모조리 털어놓고 싶었어요. 제가 보았던, 하지만 보아서는 안 되었던 것들에 대해서 말이죠. 알 수 없는 것들이 서로를 향해 울부짖던 희열, 죽어가는 사람들의 원망, 모든 것의 울음소리, 웃음소리, 고함소리, 탄성소리, 이윽고 오늘 이후로는 내게는 더 이상 좋은 일이 일어나지 않을 거예요. 매일 아침마다 이 순간이 저를 깨울 테고, 밤마다 저를 잠들지 못하게 괴롭힐 테니. 그러니까 부디 나를 위로해 주세요. 괜찮으니까 무서워하지 않아도 된다고 말해주세요. 왔구나, 보가. 몇백 년 동안 보았던 것 중 가장 신명나는 장면이었다. 나는 처음이 제일 즐겁더구나. 발목부터 휘었는데 미련을 놓지 못해서 계속 앞으로 기어가려고 하던 자만이다. 공시 어미에서부터 태어난 외곽의 것이 스스로 성장을 이뤄내더니 비로소 번식의 본능을 터득하였을 때의 눈빛이 제일 기가 막혔지. 그 어머니라는 저 표정을 보았는가? 제 뱃속에서 나온 것의 정체를 알고 나서는 곧바로 미쳐버리더군. 시간에 맞춰 발톱이 온 것 또한 우리가 바란 것 이상의 완벽한 마무리였습니다. 들은 바대로 그 어떤 것도 남겨놓지 않더이다. 몇 달간은 지루할 틈이 없겠네. 두 번 다시 없앨 오늘의 극락성세를 되새기겠어. 두가 가보. 너는 정말이지 우리 가문에 둘도 없는 탁월한 목이다. 그 목이 어찌나 빛나는지 거울 밖에도 서렁서렁 펴주는 유리 창과도 다르구나. 계속해서 갈고가 그 빛에 어떠한 적도 없도록 하여라. 오라버니, 뭐 하고 있어? 왜 날아가는 연을 붙들 생각하지 않아? 붙잡아 무얼 하겠어. 제 갈대로 날려가는 것이지. 저쪽 떼기밭 머리에 나는 꽃무덤을 하나 만들어 놓았어요. 꽃주머니에 꽃잎을 몽땅 쓸어 담아 땅에 가지런히 묻어주었답니다. 그렇다면 훗날 흙으로 변하더라도 처음부터 아무것도 없었다는 듯 깨끗해지겠죠? 그렇게 꽃잎들을 묻어두고 있으니 이 끝없는 색깔에 더는 허덕이지 않게 되었어요. 그리하여 비로소 웃을 수 있었답니다. 가보, 너는 대관원에서 너의 돌을 놓았다. 그리고 대관원 밖에서 찾은 나의 도는 내게 인내를 가르쳤고 조용한 시간을 주었다. 인이 없는 욕망은 제 몸을 불사르지만 도를 따르는 욕망은 자연스레 불씨를 간직하는 법. 때에 맞게 타올라 어둠을 비추지 않는다면 모든 뜻은 허무로 귀결될 뿐이다. 그 안에는 무엇이 있지, 가보. 네가 이미 오래전부터 품고 있던 것 말이다.
묻어두었어요. 형님. 복숭아 꽃잎이 어지러이 휘날리던 그날 말이에요. 구덩이 속에 들어가는 건 결국 나 자신뿐. 그러니 구덩이에서 나를 꺼내는 건 역시 오직 나 자신뿐이다. 봉헌에 필요한 것은 오가, 너는 저들을 모두 구할 수 없을 거란다. 알아요. 모두를 구할 순 없겠죠. 그래도 저렇게 제 눈앞에서 떨어지고 있는 사람만이라도. 상냥함이에요. 그것은 관심이고 동시에 감싸줌이죠. 바로 옆에서 울고 있는 친구가 있다면 같이 슬퍼하고 기뻐하는 것이라 생각해요. 상냥하면서도 따뜻하게. 그 말은 넓게 흐르며 만물을 감싸려 하는 강과 같군. 하지만 상냥함, 그것으로는 주변을 비춰줄 뿐 만인을 끌어안을 수는 없다. 더군다나 홍원을 다스리는 자라면 일이 일비를 해서는 안 되지 않겠는가? 아니에요. Honglu continues, his voice carrying more confidence than it did a moment ago. 눈앞에 보이는 슬픔과 기쁨을 보고 느끼고 표현할 수 있다면, 그리하여 가까이에 있는 한 사람을 안아줄 수 있게 된다면, 그렇게 서로가 서로를 안아줄 수 있다면, 제가 만인을 끌어안지 못해도 만인이 만인을 끌어안을 수 있을 거예요. 오래 기다린 것 치고는 부족한 답이었다. 하나, 그것으로 되었다. 허물하면 모든 것은 무미건조해질 뿐이지만 여백이라면 채워가면 될 일. 가치요. 네가 그토록 기다리던 대답이 고작 이런 몽상이었나? 이해할 수가 없군. 저놈이 짓거리는 것은 다스리는 것과는 한참 거리가 먼 이야기야. 상냥함 따위로는 만족감을 주지 못한다. 그런 것으로는 누구도 살리지 못하고 줄인 배를 채워주지도 못해. 그딴 걸로는 홍원을 바꿀 수 없어. 가환, 너는 네가 옳다고 생각하는 길을 가면 될 뿐이다. 하지만 이 방에서는 나는 나의 인을 따를 것이며 물러섬은 없다. 무슨 수작질이지? 나는 이제 이 가주 심사에서 기권하겠다. What? There was a shocked, hushed gasp from the speakers. 이로써 이 방에 남을 자는 가보옥과 그 세가뿐이어야 한다. 네가 나와 같은 선택을 하지 않겠다면 이곳에서 적지 않은 피를 흘려야 할 테지. 허나 너 역시 가주의 자리를 노리고 이곳에 당도한 것은 아닐 것이다. 잘 알고 있군. 그래, 내 목표는 고작 홍원의 가주가 아니지. 하지만 그렇다고 조종당하듯 네 말대로 움직이는 건 제법 부하가 치미는걸. 너는 겉으로 비열하고 감정에 몸을 실은 것처럼 굴지만 속으로는 철저히 이치만을 추구하는 자다. 그러니 여기서 물러설 수밖에 없겠지, 가환.
알고 있어? 이놈도 저 자식도 아주 지독한 냄새가 나. 위선자의 헛도는 말에서 나는 지독한 악취가. 구보 돌아간다. 기권하지. 이까지 동전 따위 모을 만큼 모았으니. 치우 형님? 너는 지금 구름이 되어 하늘에 떠 있구나. 구름이 밟으면 나무와 땅, 그 어느 것이든 아파하지 않지. How bizarre. Giacho walks past us, making his way toward the exit of this room of his own accord. 그러나 그뿐이다. 네가 입에 담은 인이대로 바로 앞에 누군가를 안아주기 위해선 구름이 아닌 사람으로서 땅에 발을 디뎌야 할 것이다. 이를 유념하며 너의 길을 열어라. With that, Giacho unfastened the rope from his waist and handed it over to Honglu. A huge bundle of coins, several times greater than the sum of every coin we've collected so far, jangled heavily. 잠깐, 왜? Why is Ishmael not damaged? Giacho left the room without saying another word. 가시가의 가치우, 가환 동시에 기권을 하며 탈락입니다. 잠깐만. 이러면 우리가 1등이 되어버리지 않나? 그러면 좋은 거 아니냐? 2등보다 No, 1등이 좋은 Heathcliff, 거잖아. 그런 문제가 아니잖아요. 저희는 창고에 있는 황금가지가 필요한 거지. 가주 자리가 필요한 게. As the sinners were chaotically scrambling from this unthinkable turn of events. 계시잖아요. 가주가 되기를 간절히 원하는 분이. 포기하지 않고 아직까지. 사실상 1등이 정해진 것 같은 가주 심사, 그 마무리까지 앞으로 10분 남았습니다. Hey guys, are you thinking what I'm thinking? 가주 심사가 끝났다. 참가했던 모든 후보자와 세가들 끝까지 잘 해내주었다는 말을 전하고 싶군. 저 혹시 이게 어떻게 된 일인지 설명해 줄 사람 있어? 그 보배로운 결과가 비로소 She doesn't even get 나왔으니 it. 모두 받아들여 승복하도록. 최종 승자는 이후에 철암사에서 어르신들께 인사를 올린 뒤 지상으로 올라와 대관원 1층에 입성함으로써 비로소 홍원의 가주가 된다. 그러니까 우리도 아직 상황을 이해하려고 노력 중이라니까. 가주대전 최종 결과. It's just like, I guess she never gave up, did she? She was still there. 3위 가시가의 환. 아가씨, 너무 흥분하지 마시고 보는 눈이 많으니 채통을. 2위 가시가의 보옥. 그자가 무슨 연유로 그런 행동을 하였는지 홍루군은 짐작이 가시오? 저로서는 잘 모르겠네요. 아니, 지금 뭔 이야기들을 하는 거야? 뭐 일단 좋은 게 좋은 거라고 봐도 되는 건가? What? 그게 아니라 왜 나한테? 그리고 가주가 될 자리를 얻게 된 1위 가주 심사에서 최종 승리한. 그러니까 내가 가시가의 시춘. 정말 가주가 된다고? The games ended with a hush devoid of even the perfunctory applause to mark its closing. Jia Shichun stood dumbfounded, still processing the situation. And I still had no idea what Honglu was looking at.
That's how the family hierarch war came to a close. Of course, that's where it's going to leave us off, because of course it is. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 11%. 의를 바로 Jeez, 세우는 dude. 일을 좋아했으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. By the way, I switched to Rupture like over halfway through the dungeon. The Mauser at the top. Then we have Middle Sinclair. And then we have the other Rupture units. That's insane, by the way. All the Rupture units are at the top, but in the middle of them, just Middle Sinclair. From the first half of the dungeon. Because why not, you know? And then we get... I'm not surprised that Honglu was the lowest damage of the Rupture units. That's easy. Oh, you poor baby. You did 32 damage in the final turn of the last fight. He gets the participation award. 775 damage taken. Wait, hold on. How in the... That's 715, but... Man, I'm actually surprised that K-Corp Honglu was third highest damage taken. In fact, Merso took more damage than he did. So what comes next? That's a good question. Probably nothing story-wise. Yep. I would say... Oh god, my eyes hurt, dude. I've been streaming for 7 hours. I'll do the Luxcavation stage, because I have to anyway. Oh, let's use all 12. That's sick. 새로운 배달 언제든지요. 지정 보고. 사후 처리라고. 다음 배송지는 Middle Sinclair only took 88 damage. I know, he's the counter ID, right? 부드럽게 잡히는 푹신. 최상이군. 이런 푹신한 날엔 안 풀리는 일이었지. Oh, that's unopposed. It's not gonna do anything then. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. It was a really long dungeon. The last song was really good, yeah. By the way, that fight took an hour and a half. I don't remember there was a new Lux. No, there isn't a new Thread Luxcavation. Thread Luxcavations are unlocked every 10 levels, not every 5. Good night, Limbus. I mean, I appreciate everybody sticking around for as long as they did. Because, man, this is the longest dungeon in the game, by the way. We just got here. But man, this is a really good Canto so far, by the way. Why is Merso about to die? I just noticed that. I'm accidentally using too many gluttony skills, it turns out. I overslept and missed my classes. What are your thoughts on part 2? I mean, that was pretty awesome, all things considered, ain't it? It's genuinely amazing, and, it's not even done yet. I don't know how to feel about part 3 being relatively short. Do we know that it is? For all we know, it could be longer. So why am I struggling so much with this, by the way? Hey guys, want to see Merso blow up? Well, you're about to. You think it's gonna be longer? No.
I don't. I think this is probably going to be the longest part gameplay-wise, but literally they already announced that it would only be 3 parts. So 웃기는 자식들. 끝나고 나서 고래구이 파티를 열어주겠다고 하니 의욕이 좀 났나? he exploded, but for some reason I didn't get any backup. That's interesting. Okay. 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 바로 이제 깨우치시길. 좋아. 이번에는 제대로 들어갔군. 그림자 속으로 가라앉게. Man, Jiahuan is probably so pissed. I haven't eaten in almost 10 hours, by the way. 이건 예상 못했나 봐. 한 놈의 There he 죽음으로 is. 끝내기엔 죄가 너무 크고. Jeez, took you long enough. 저기 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들도 처형한다. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 숨통 끊기. Yeah, it's been pretty amazing so far, actually. This might actually, depends on how the end section will turn out. But this might very handily dethrone Canto 5 for me. You think we'll see any Abdos in Part 3? No. No, I don't think they will. 바로 이제 깨우치시길. It's a little over dramatic, but I get it. 비켜주시면 안 돼요? 깔끔하게 물었군. 하품이 What's the 다 funniest way I can kill this guy? 슬슬 지루하니까 빨리 끝나버리는 게 좋겠어. That is a lot of clashable counters. 흑수묘 뒷박질 중. 이 수많은 소원들 Somebody asked me to use it earlier in stream, so I'm using it. 무엇인가? 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 How did 떳떳이 that 살아갈 even 수 happen? 있겠군요. He was in the fight for like 1 turn. Anyways, that's a lot of blue tickets. So that's nice. 시답자는 사냥이었어. Okay, I assumed I would need 괜히 that 길어진 Enkephalin, but I guess I 빗자국이 just didn't. 흥건해져서 아무런 My brain, dude. I have to eat. I have to go eat. I'm so tired. This took way too long. I appreciate all of you for being here this long, because I did not think it was gonna take this long. Please don't blame me if the video is a day late, because God, I'm tired. And I gotta go eat, and I have a feeling that there's already people sleeping in here, so I'm not gonna be able to record the voiceover. I'm gonna have to just do all of it
tomorrow, basically. So I appreciate you. I hope you all have a great rest of your day. I'm gonna go. Goodbye.